Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwachineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio.
ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwanne Global Radio, njikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị firifiri onye hụ nwanne ya firifiri ndị Awụsa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo firifiri eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ a ga-esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu nwa ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa na ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa na ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu ugbu a ụwa m ọjị a Igbo mmamanya Igbo mmamanya ugbu a Chineke Chukwu Malụnzu Chukwu Abịama Malụnzu ndị mbụ na ndị egede Malụnzu ichie ukwu na ichie nta Malụnzu ndị niile ihe ọma na-adị mma Malụnzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na a sịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ eke kere ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-ada eke Orie Afọ na Nkwọ Malụnzu na-akpọ onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya asị m ndị niile na-agba izu na ndụ asị m ọnụ biko nụ malụzukwenu nzu ise ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi
igosipụta otu Obinwannem Ndị Igbo Global Foundation Ofuobi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mbigbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha. Obinwannem Ndị Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya, iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka, ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu, iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu, ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe, ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem Ndị Igbo Global Foundation Ofuobi, ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com. Akụkọ ụwa Obinwannem ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa world news n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke akpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi
na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwanne m chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwanne Ndị Igbo Global Foundation, nwa Chineke Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwanne m, ebe mụ abụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's
That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana, ụbọchị anyị ji ekene afọ mụrụ ụwa. Mana tupu anyị na-aga n'iru na-ekene unu bụ ụmụ Igbo bụ Igbo bụ Igbo, aga m ebidogoro na ịmara na voice m na-apụtakwa ọfụma, maka na studio anyị ndị ọcha anyị nọ na befe a chọrọ ka anyị nọrọ ebe anyị na-eme program, and nya bụ ife ga-afịa ya obere alụ. Ịwọchi anyị ga na-ekwuzi with passion, anyị ga na-ekwuzi with akọ na uche, ịghọtago. Ịma na ndị na-eso Okechukwu Ugwu na Obinwannem kemgbe 2019 as a preacher of the culture and tradition of Igbo race. You will understand that I speak with passion. And when you speak with passion, people find truth. Because I believe in truth and honest and transparency. So before I continue, I would like, if you are watching, please kindly comment on our comment section that you are hearing my voice very clear. If we can raise the voice or can adjust the voice, then we can adjust it. That is why you are here. You are here to support my speech, my information, and also to contribute to your mind on the topic and issues I will bring to you when we start. So obone na no I and na-ebukwa na onye ihe ọma na-adị mma, bụrụ onye eziokwu, bụrụ nwa afọ Igbo, nọ na comment section. Biko gwa anyị voice m na-anụ ya. Ọ bụrụ na anụ voice m, ihe nchọrọ just gị gwa m na ị na-anụ voice m, na ọ dị clear.
mana m ga-achọpụtakwa ya na ụzọ ọzọ na ọ bụ na ịgwara m ụmụ Igbo. So daalụnụ ụmụnne m, daalụnụ. Yeah, daalụnụ ụmụnne m. Unu na-anụ my voice. Kama na my voice ga-adị very calm. Ọ ga-adị very calm. Echekugo m ya na my phone now. Unu na-anụ ya mana ọ ga-adị very calm. Ọmandị shout, agaghị m shout so that the message ga na-aba. Because na unu n'anya n'azụ m unu ga-afụ Chukwuemeka Ezedị na Igwe Okoro. Ya Igwe my local government, Nsụka local government. Onye bụ Igwe, onye nke a bụ Igwe Nsụka local government. Nna ya n'ebe a bụ Chukwuemeka Ezedị. If you want to talk about Israel, our relationship with Israel, if you want to talk about our ancient people, where they reside, you can go to Chukwuemeka Ezedị. Ọ ga-akọwakwara gị ya. Anyị ejegodi ọkọwatụrụ anyị little bit, kọwa ndị Obinwanne Foundation and Obinwanne Media, ndị nta akụkọ ala Igbo, ife dị na ala Igbo. And as we are going, asking questions, we will now understand exactly the truth and the lie between what we have heard from our parents. Maka na sị na onye njem ka onye isi awọ mma. So n'ije na obi onye a, obi nna anyị, ị ga-afụ na o nwere ihe ọ mara ga-enyere Igbo aka. Ihe njiwe wee dobe nna m ebe a bụ na ị chọrọ ịmara onye mbụ very well, ije na Nsụka jụọ ya. Afọ ya bụ, I think his highness or his royal highness Igwe Dr. Patrick Chukwuemeka Okolo. So ije na Nsụka jụọ ese onye mbụ, ọ ga-agwa gị exactly who I am. Ije na obi ya na palace ya, which Obinwanne ejega ebe ahụ, ejicha m video jide evidence. Ọ ga-agwa gị onye mbụ very well. Nke a bụ onye ga-agwa gị ebe m si, ezinụlọ m. Nke a bụ onye ga-agwa gị who is that Ohe Nsụka I have been mentioning every time on Obinwanne platform. Whenever I told you I am from Ohe Nsụka, abụ m nwa Ohe Nsụka, I am a child of Ohe Nsụka. Whenever you hear Nkwọ, whenever you hear Nkwọ na Ohe Nsụka, Nkwọ na Ohe Nsụka, a man ịhụgo my mother and my father. Ya bụ the mother of my mother and the father of my father. So onye mere na ihe niile na-eme na Obinwanne Media, ha ncha niile bụ my life, is my history, is who I am. Many of you people bịara for propaganda and blackmailing and to sell our people like our people sold our people before, because on the buy lele ndị buy n'oge agha. So ọ dịghị iche na ndị nke agbara ọhụrụ a. So na mụnwa bụ Okechukwu Ugwu nwere history. M ga-abụ ndecha ka m si wee ka esi mụọ m, ka m si to, ka m si mara ihe mma n'ala Igbo tupu m eme travel wee bie n'obodo oyibo wee mee ọtụtụ ihe dị iche iche, mana emejọrọ mkpọrọ nke obodo oyibo wee ruo today. Ị maa na future children anyị ga-amụta ife n'aka m. That is what you read today called Bible. That is what you read today called novel. That is what you read today called dictionary. Or people's life, people's thinking, people's talent. That is what you are reading. But you forgot that you that watching me now have also talent, have a mission, have a choice. And your choice and your talent also require to be recorded
so that our future children will emulate from your own character. That is why in Jueba topic today before Managaniru. A topic characteristic. Character eji mara Igbo man and Igbo woman. M ga na-akọwara unu ya n'ebe ọ ga-ekwu na nghọta. Onye disagree, he nwekwara right to come up and help us on it. Because na ndị be anyị abịago na nwere onwe ha. Ị na-anya n'ihe na-aga na social media, agwara m unu na after 6 months, anyị jere na Finland where we declare the structure and dimension of Biafra restoration, which Biafra restoration is about security and justice, equity and fairness. So what we restored is how to amend our mistakes and correct it and use it in a helpful family ways so that we can come together and form a very strong family unity around the globe. So those people that are going to be the key movement of what I am saying or what we launch in Finland are those people that Simon called New Dimension Transition team. Ha kwesịrị ịbịazi kịta ga into a details of what transpired within Nnamdi Kanu, Wazirike, Uchemefo, Chike Doziem, Chinasa Nworu, and our governors, and our senators, and our chairman, local government, Igwes, Ezes, and our business partners, and our business people, our talented people, musicians, dancers, all the Igbo talented. We was expected from Simon Ekpa that those transition team will bring our people all the effort of Mazen Nnamdi Kanu in one table. That is why they call them transition. So let all of us come and decide what we can use to help our people. So I believe now if you have it, that is why I enjoy support to have for beginning. Manakita na mu amarokwa what is going on. Oya can just because program right now, you can a lot. I don't mean make or war or maybe Ibamba. No, I will tell you my life in my program. I don't propagate anybody, and I don't lie, and I hate liars. I will tell you how things happen. That is why many of them don't want me to be in their team, because I will not allow you to be planning evil against our own. We can plan to another blood, another people, but in anything concerned Onyi Igbo, immediately you are planning anything as Onyi Isi, no matter Igbo Onyi Isi, Igbo Onyi Ododo, I will expose you to our people, not to outsider. Because some mistake on a feel. Ime manna anyị hojo, mma gwa nwanne anyị mere ihe ọjọọ. That is what means, that is the power of truth. So that is where Obinwannem lies. So no to akitono no kita na social media. Nnamdi Kanu will be released very soon. Simon Ekpa will be released very soon. Chukwuka Ofegbu have already been released. Ndị a bụcha ndị ejikwa ọnya dị iche iche. Wazirike nọrọ onwe na bie, so anytime ije ekwe aka na be Wazirike, he will open door for you to know whatever you want to know about him. Not to come in on social media saying everything about Wazirike, whereby he never meet Wazirike one-on-one. Same thing with other people, you people blackmailing on social media. So, ina anya mmadụ na-aba, onya ka m presentri what I'm doing today. N'ala Igbo, underground bụ the executive of the people who are making it possible. And ịbịa n'Obinwannem, the reason why we created Obinwannem, which they know,
it is because we need to go to our families to reconcile with our father and our mother, to the rich and the poor, because everybody opinion is needed. Onwere ihe ime n'ala Igbo ka ọ dị in peace today, no matter what, even in Nnamdi Kanu, except for all of us to go back how we was created. Maka na onye ọbụla nwere ebe a mụrụ gị, ebe a mụrụ gị bụ ebe e kere gị. So you cannot, onweghị onye nwere right to challenge any other child without through their father or their mother. That is the value of the culture I'm preaching to you. I am making you to feel who you are. Achọrọ m ka ị mara onye bụ, maka many of you people amarozi onye bụ. Ụfọdụ bụ ndị mmadụ na-aghọzi aghụghọ because of aghụghọ ha na-aghọ, ha ewe na-erizi uru. So tupu m na-aga n'iru, achọrọ m ime unu ka unu mata na reality, it is what I stood for, and I still remain in reality. Anything I'm going to be discussing with you on this platform, it is all about Igbos and other peoples around the world and wherever Igbo live or base. Because this platform, this channel, you are listening to me on YouTube, Twitter, and Facebook. That 3 places can I watch him now. One of our sponsors, Bo Chief Chika Daniel Chika, bụ onye isi ndị caregiver international. Nke ọ kabara ahụ wee sponsor ka anyị ji nọ na mba akwụkwọ right now. And anyị ga na-ebubatakwa ndị otu ya anya na ya na-arụ ọrụ iji gbakwa mbọ fụ na okwu a niile Okechukwu Ugwu na-ekwu, na Obinwannem na-ekwu, na Nnamdi Kanu na-ekwu, Simon Ekpa na-ekwu, everybody na-ekwu na okwu a bịaziri na mmezu, nke bụ na ka amara ihe bụ ka amara ndị bụ ndị ọjọọ na bụ ndị bụ ndị ọma. Because na mekanik ekwurezi anyị ma ndị bụ ndị ara. A lot of all of us nọ na social media bụ ndị na-egbusisi ndị be anyị, but ndị be anyị adịrị away, mana mụnwa dị away. Onye mere nji chọọ ka the whole world, ndị ọcha wee mara exactly ndị bi na befa as ndị Igbo. I'm trying to partner with African Union in Hamburg. We talk and say partner with the government. Me na government na aroko already. That is why I'm going through of this house in a legally studio. Because all can see where we went to now, or can see lose owner, can get Jimakoko how I came in German through Hamburg. Because number maybe the Kobaru na akoko reason why you will create Obinwannem. And a lot of you people will be shy to come on social media. Because I will mention everybody that come across of anything concern me in life. Because that is the time revolution of the statement of Igbo race. Because many of you people think that Igbo have problem. Igbo don't have problem. Igbo knows about the problem before they have it. That is why onye Igbo ọbụla bụ onye na-eche echiche ka nne na nna ya si eche gama the reason why onye dịka Okechukwu Ugwu ejibeghị betray Nnamdi Kanu ma betray Simon ma betray anybody na-ekwu okwu Biafra restoration, because I am the one who tell Nigeria government that you cannot judge Nnamdi Kanu on my own knowledge, because a bad cannot judge a bad. A wrong cannot judge a wrong. So who's supposed to judge Nigeria and the indigenous people of Biafra, led by Mazen Nnamdi Kanu, supposed to be international community. Then, if there's an international community, I got judges in Nnamdi Kanu, IPOB, and Nigeria case. The international community felt the rules and regulations of international community in the case of Biafrans believers. So, all got difficult before international community put mouth in what concern indigenous people of Biafra and Africa as a whole. Because not only Nigeria we are talking about. When the South Africa sraina, when the Ghana sraina,
agitate so much. Onwe mgbe ha na-emebisi na-akpọchisi shop anyị na-echefusi ihe niile dị na rekọd anyị. That is why nji wee bụrụ ndị nta akụkọ ala Igbo na ihe gbasara Igbo n'ụwa niile, because I'm following ndị Igbo to know where they are leading themselves. Because anyị ekwesịghị na-ata afụ n'obodo oyibo. If we tell ourselves truth, if we remove greediness and envy and jealousy, we are going to be number one. Ihe a Trump na-eme before na-eme anything ọ ga-agwa anyị. But because of our people I trust very well, as na ha gụrụ akwụkwọ, I know ha na social media, they have been destroying our talents. And why they destroy and how they destroy the talents is what I'm going to expose and make you to understand everything. So that somebody like Simon Ekpanandi, let them know they feel that they know all. They don't know all. And when they understand they don't know all, it is when they will go what they call association, associated with every common believers of Biafra. It must be known before it act or it give any law. Eman ife mere na unu na enwe problem today n'ihe gbasara Biafra, because you, particularly yourself that are watching me, you are not honest by yourself. You just dey support because you want to support. But if you go everything according to the legal way, you see that there is some certain things both of you people are doing that is so wrong. Nke bụ unu kwesịkwara ije mkpọrọ. So onye mere nji eme ka ndị be anyị na-amara n'oge before ihe na-eme, because when they release Nnamdi Kanu or release Simon, a lot of things ga-abịa dozie. Simon now and Nnamdi Kanu is working with the government already. They are working with the government. Nke akuna amalo, mana ga-akụzikwu ya. So in anya kita, Simon is working with the government of Finland, and government of Finland partner with the European Union, and the European Union partner with the United Nations, and the United Nations partner with the African Union. So this thing already connected. So now Zindi nwere the liver of the freedom of our people in mindset. Bundu kwesi bịa na agwazi ndị be anyị na agha ebiena. Ihe anyị need now bụ common sense. Common sense bụ we need to come together by all our talent. What can you do? Na asị ka enye gị ego na n'ala Igbo. What can you do? Which is na caregivers and Obinwannem are collaborating to make sure that you come and tell us what we can tell government so that government can do it to you. Because many of you people want to destroy government of Nigeria. But you are not destroying government of Nigeria. Rather, you are destroying yourself through your government of your land. That is why many of them can come on my page boldly and say that I'm supporting people that are killing our people, which I understood the statement. But I want to prove the people that came to me and telling me that I'm supporting people that are killing our people to know that they are not truthful to themselves by not condemning the governor failure to act and to protect life and property. Because if all of them that is came to me to condemn what other people are mentioning that doing what is touching them to stop, they're supposed to know that what triggered that is what I'm crying for. Because now governor saying and those zoning bundu kwesi protect our people and their property. But they are not doing it. So ọkaincha niile niile na-ananị ike ka ndị gọọmenti na-etozi eto na-akazi kacha isi wee kee ya. Because n'ọnya ka ha ji wee kpụrụ security park to themselves. Rụọrọ ụmụ ha ụlọ n'obodo oyibo, gbara ha kaadị, nye ha paspọtụ. Na-arụkọzi with ndị obodo ahụ na ihe ha ji partners with ndị obodo anyị nọchabe ha bụ resources mụ na gị na-abụ. Then after seeing on social media, ọbụna ha nyenwu oge something like 20,000, 30,000, ikpuchi ọnụ ikwu ajọ ife ha na-eme n'ọdịnihu. Onye abụ niile ga na nna gị. Ị na-anụ maka nwanna ara akụnna ya n'iyi. Kedu ihe akụnna gị na-eyi? You sabotage your fatherland. Because governor ha, na senator ha, na church leaders, they are on mission in that land. They are on a particular mission. And that their mission is why I created the Obinwannem platform.
I created this to tell you their mission and what you are going to benefit in that mission and what you have benefited and what you are going to regret in the future. It is not about prophecy. It is about calculation. If you did not calculate well, you will never get it well. So it's nothing like a prophecy when you see a wise ones, a people that remember and recorded. Because when you meet people that remember and record, all the difficulty win them in the court of the law. That is why not Mazen Nnamdi Kanu, no one can only get married when Nnamdi Kanu no wa nihe ome na IPOB. Why? Because now he did not just start and saying, let us break from Nigeria. He has evidence of what triggered him to do that. Like even Israel today, many of you people are supporting Israel. Why? Because now Israel boy love country. Not that is not in a follow the case. In just all beloved country. He wants them to win so that you people will be on top of the winner party. But they forget here that Nihe Nnamdi Kanu and Simon Ekpa is let Israel respect us like we respect them. Because if they don't respect us and you are respecting them, they don't promote us and you are promoting them. That is what Nnamdi Kanu and Simon say no with Wazirike, because Wazirike American at their own time, because of what I know, on this way I made a kitab because they were like social media then. So Nnamdi Kanu use the advantage of social media to make it now to become popular. Then Simon Ekpa react here in his own way. So ndị a niile mechara ife ndị a niile bụ ife m chọrọ ime ka ị mara na m na-ekwu maka ndị a adị m ekwu because na achọrọ m inwe followers. Adị m ekwu because achọrọ m ka ị nyere m aka in my personality. Ihe m na-ekwuru na ka ị nyere onwe gị aka. Anyị eji egosi ndị niile m na ha na-eme ihe n'ụwa openly because na ihe ga-aza anyị bụ eziokwu and the sincerity. Maka na mụ nwa achọghị ịnọ n'otu ndị na-asị na ha maka esi eme ya mana ha mara eme ya. Before ihe na-eme na social media ebido, agwara m unu a lot of things. This is almost 6 months I'm telling you. So mma abịa kịta nnachite ọzọ a ga na-ebute ọtụtụ ndị mmadụ na platform a. And onye ọbụla nyere invitation to invite the person na this platform. Onye honor the invitation ngeme ka unu mara. Nyekwan the invitation ngeme ka unu mara. Ọ bụkwa na o rejected the invitation ngeme ka unu mara. Now is time for who are we to ourselves. Anyị abịara inyere onwe anyị aka, ka anyị abịara igbu onwe anyị, ka anyị abịara ịma aka, ka anyị abịara izu onwe anyị oshi. This is what you have to be thinking about yourself. Maka na onye na-agwa gị okwu mara ihe dị na government, mara ihe dị na foundation, mara ihe dị na freedom fighting, mara ihe dị na human rights activists. So automatically, ị ga-agwa ndị be anyị if ị na-eme with whatever you are doing. And we that analyzing everything about what I mentioned, leadership in a foundation, leadership in a charity, leadership in the government, leadership in a family, leadership in a business, leadership in even religion. Whenever you are doing it, we have to come and question you so that we can learn what you are teaching our future children. Onya menibia na China has seen the whole in inside. Don't come pollute public. And the same thing now be here Ndi Gland nemekwa on their own England. That noble nature in your preaching start from your family. Don't come in public to pollute public. Do you know what meaning of polluting? Polluting is but now force somebody to believe in what you believe. You are polluting the system. Oboni mani believe in something that helping you. It is up to you now to stay in that place, because every human being have a portion in this life. Every human being. That is what I'm trying to teach you people through Chukwuemeka Zenin and Igbo Okoro and other our Igbo brothers that is joined Obinwannem Ndi. I want to teach you something that na oburi he na agugu gana agum. Oburi fi chokanchoro. That is why
I was telling Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, indirectly, that we need to know every official in indigenous people of Biafra because we are the transparent and sincere people. I destroy Nigeria. I accepted and I signed it. So anybody who are going to say the truth are going to start from evangelism. And when you start from evangelism, you have to prove who are you and where are you from and what you are teaching. Onya be here on IPOB. He will be wearing the flag, the cloth, the cap. Everything about you is supposed to be indigenous people of Biafra. I maintain it. I made it. I do it. I have evidence of what I'm saying. When I'm going to job, and may yakwa IPOB. When I'm going to church, and may yakwa IPOB. When I'm going to street, and may yakwa IPOB. When I go into party, and may yakwa IPOB. When I enter in bus, and may yakwa IPOB. I have the video and picture of evidence of what I'm saying. When I want to cooperate with Africans in where I am, I wear IPOB uniform, which is recognized Biafrans, to educate them about Biafra. That is what Nnamdi Kanu said through Radio Biafra, to promote and to agitate of Yare origin through the Biafra name, because Nigerian name have already destroyed, have already polluted. So, but in ijezi na ndị kwesịrị dị na-eme ihe aka ndị isi, ha anaghị eme. Ndị ọzọ mechazie wetazere ihe information ha ga-eme ka ọ ga-aga, ha ekwenchie, start pụọ, sit on it. And people's talent bụ ife a na-ekwu okwu ihe a. So onye a butere ihe ahụ ị na-afụ bụ nsogbu dị n'ọchịchị DOS. So ihe ndị a niile na-achọ ka m na-akọwara gị bụ, there is a time ihe niile a ga-emepe. So ka ihe hapụ ije nụọ ọgụ, m ga-akọwara gị ka ihe niile si wee bido, ka o si wee mee. Both omenala Igbo, both ọdịnala Igbo, ma ihe ha na-eme akwa ha, ma ihe ndị a, I will elaborate it with you. But m ga na-edere gị akwụkwọ, m ga na-edere ha ya na-akpọ official invitation to their own compounds. So ha ga-anabata ya jụọ fa ajụ efu nke bụ eziokwu. Maka many of our people anaghị agwa ndị be anyị eziokwu na social media. And mụ nwee burugo ihe gbasara Obinwannem ebu n'ala Igbo, na ezinụlọ dị n'ala Igbo. O gosi gị na mụ nwa bịara n'udo ka ma bịara n'ogbugbu. Ndị niile apụtara na social media today na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ịjụ ọfa kịta si ya na ha mara onye dị ka Obinwannem Okechukwu Ugwu na-ekwu okwu Obinwannem n'ala Igbo. O nwere onye ga-asị gị na ọ maghị onye mbụ. But why did they start their own without informing me? That means they want to fight my own. That is what the IPOB was saying, that I am using Obinwannem to fight them. Nsi ha na Nnamdi Kanu kwuo nunu wee ma na unu na-ekwu bụ eziokwu. Mana ọ bụ na o kwuru, then unu na-ekwu bụ akụkọ iho, because unu gwa m na Nnamdi Kanu final say. So because Nnamdi Kanu na-eje agba m mgba, bụ Nnamdi Kanu dere official documents of Obinwannem say nderi ya go without ịkpọgụ m afa. But una for any wrong things on it. Mana ọ kpọchara ma ndị nke bata na IPOB ji ego bata. A na-akpọ Madam Eriwa ma ihe ndị ọzọ niile. Ke ndị mgbe ndị ahụ batara, ha bụ m ụzọ bata na IPOB. But why did you put a proper project in the IPOB? IPOB could not handle my project. Kuna chokan work on blind project unu buna bagadimba. Because unu enwe project, unu just na-ekwu ka unu si like. Because unu nwe project, unu get with IPOB like it is your own priority. Because unu with IPOB like organization. That is why in the marriage general organization. But IPOB is beyond the organization. IPOB is a family. That is why now they can give it a title of family, which is if it is the one. Because I begin to suspect if because they claim they are educated. So when you created something with the name, signify on the what you created, which is that name signify the future of that what you want to create. So why did we say IPOB, one family? But we don't play like a family according to Igbo structure. We don't play like a family according to Christianity culture. We don't play as a family according to even Western structure. So that is what I am asking, who created all those things? Are you people with your sense before you create those things you created? Because if you are with your sense and you know what you created, you have to work according to what you created.
Onya bịara mgbe ahụ dịka ana m fight Nnamdi Kanu, ana m fight DOS, ana m fight kwa mmadụ. Enwe m ihe megide ka mụ na onye Igbo nụọ ọgụ. Jee jụọ ese n'ụwa niile. Ọ bụrụ ebu m rekọdụ. Onye ị na-ene anya ebe ebu m rekọdụ. Adị m anụ ọgụ. Mana aga m agwa gị njọ gị n'iru ụmụ gị ka m ga-anọ gwa gị ya ka o wute gị ọfụma, so that next word ka iche eche bifo ime mmadụ ihe, ma ọ bụ ka iche eche bifo ikwe nkwa. Because many of you people think that Igbo have already lost both memory and both lives and both movement. Many of you people bịara iji ụmụ Igbo wee dozie nke unu emetara. Do you know the reason why ndị pastor ji eme pastor, ndị reverend father ji chief reverend father? It is because na ihe na-emezi na be na ha agwụgo ha ike. Ha marozi ka ha ga-esi survive ọ dị njem. Mmadụ adịghị eji anya ọma emepe oke ekpere. Ide anụ ka a na-ekwu n'okwu. What does that mean? Ọ na onwe ozi onye fụrụ ebe ọ ga-esi wee gaa ka onye ọbụla si wee mepebezie wezie nwanne wee na-akpara ego. So na iji nwanne gị wee kpara ego na igbu nwanne gị ebidoghị today. Mana unu na-akụ ya ka ihe bidoro just yesterday. Ije blame Simon ọ na-egbu ndị befa, ị na-eblame Nnamdi Kanu ọ na-egbu ndị befa. No, the thing was started before even the word was created. Because the argument and the fight already started in the kingdom of the nature. Ha mecha wee kewe onwe ha. Anọ eke ekere ha. Eji wee kenye ikuku na-eje nke ya, mmiri na-eje nke ya, ọkụ na-eje nke ya, ikuku na-eje nke ya. Ekege before you. So Niha was give follow the rules of the air and the rules of the light and the rules of the sun and the rules of the land and the rules of the waters. Everything have a rules. Then I was you see from your own father tongue to learn your own nature rules. Then unu chani in a rap zisi, many of you, many, because many of you, as far as they grow, you are the person I'm talking to. You are the one. As far as they go primary school, go secondary school, go university, go Oxford, go Cambridge, the message is for you. Because you are the one that destroyed the message of your ancestor. But you did it unknowingly. Manakite mataria, don't be shy to quit on it easily. You may be finding it difficult. Where can you start? Where can you start? But I must tell you that being a reverend father and say I am not more a reverend father, that I have to follow my father's way to preach whatever I'm preaching in the reverend father's system, it will not kill you. It rather change and bring a everlasting life into people that believe in you already. Because ihe na-eme mbaka na oga eyipu white ya wee kwuo ka m si ekwu na because na o feeling o yipu white ya na ife ahụ dum n'ime adịrị ya n'ime and ọ ga-efelu na ihe o jijide ndị be kita bụ Jesus. And now that faith of Jesus is what I'm preaching the same way like this. Because what they told you about Jesus is about the mercy and the helpers. So what it goes to do with Mbaka? Life of Jesus na life for Jesus nya omume Jesus. Kedebe about the Mbaka life. What it has to do to Mbaka life. That is why they deceive you. They deceive a lot of us. So that na Chukwu na ezifa ha ma bịa zie anyị. Ndị akpọba ha onye ọsọ ahịa Jesus, onye ọsọ ahịa Chineke. Because ha na-claim na a na-ezife ezi bịa zie anyị. Which is na enweghị onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa ọ naghị ezi ozi zie nwanne ya. Because ozi ahụ na-ezighị bụ amamihe ahụ a na-ekwu okwu ya. Ịghọtago? So na ịbịa gwaba gị exactly what makes you to be poor and what will make you to be rich. It's like somebody gwa mmadụ ka ọ ga-esi na-eri nri wee na-aṅụ mmiri. Because all the nature have already created and put law. Na ihe a na-agwazi gị nwa bụ onye na-ege m ntị n'ụlọ bụ, how can you be maintaining the law in the land of where you are listening to me now? Then, ịbịa na Germany enwere law ha tinyere na guide the nature nke m nwa na-efolo. Then, ịbịa na baị kịta na enwere ụdị any law na guide gị nwa n'ala Igbo at all. The law na guide gị now is not your law.
And that is why you can never win whenever you take all of them to any court. The reason they will destroy Nigeria. Ihe na destroy but that contract we sign with Oyibo. Onya ka na-ekwu ka destroy ya. Na oburo ka destroy ya your father no na politics or your mother no na politics. No. Okay, destroy ya the partnership, the wrong partnership. We partner with the foreigners that we don't know how they used to come and take what belonged to us. And when we went to their land, we begin to slave to them. We begin to bow and worship them and work for them, whereby they are the one that are working for our ancestors before. So now, cheat. What are you doing to make that thing to be stopped? So onya be here in the IPOB, Wazirike Jekwaram India witness here because what hana ihendo wajimuna gonna be me. Then he gonna go be happy. It just saying marriage is not by force. Man, many of you people have got the history of our problem. That is why you are dragging your brothers on social media. That is why you are blackmailing your brother on social media. That is why you are propagating wrong news in the social media. And all those things you are doing, I swear, is affecting me and you. Even though you both like it so much, sagaring your brothers and sisters so that they will have the opportunity to be milking your property, your belongings. And when they are milking it too much, you are going to be getting more mad. Then those people that is already understand the system of what they are doing, somebody like Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, ndị a niile mụnwa na ndị dịka Wazirike maka na ihe niile na nke anyị na ha bịa beside anyị bụ na ya dị eme nke anyị on a way that ọ ga-go against of the rules of the land. But arịrị na-egbuzi anyị nwa. Arịrị na-egbuzi anyị because ihe ahụ dịka ihe Simon mere na ihe Nnamdi Kanu mere. Ọ bụrụ na inye anyị opportunity, anyị ga-eme karịa Simon na Nnamdi Kanu. But what we are dodging, it is what the world will say with our brothers that partner with the world. And when the world starts saying anything about us, they will use evidence of what we have done. In say why Onya Nnamdi Kanu je win because IPOB, Indigenous People of Biafra worldwide, have sent information, notification to all the international community offices in anywhere we live. That is why we are almost in 88 countries registered. So wherever you registered your foundation is wherever you are going to be reporting. Your foundation is your address. Like my foundation address started from Ukraine, before American and before Igbo land. If you get Nigeria. So that's my foundation, is my identity. So anything will happen to me now, government will go to all those foundations to trace and see what I have been doing, what I have been done, what I have been making. Oburo again when we gbasara gị ị ga-eche that na Okechukwu Ugwu onwo na onwugo enwego m record to government of wherever I go. Ebu m ụzọ wee mata ihe bụ politics before joining IPOB. I was in IPOB to educate them what is politics is all about. That's why when I'm agreeing in what Nnamdi Kanu what he's saying, the reason I focus on working in IPOB is because I know that what we are doing is that we are serving our nation. Because there is a proverb or whatever say that work for your nation, don't let your nation work for you. Those people that is using Biafra name to saga, blackmail themselves, propagate themselves, those that people that want Biafra to pay them, their nation to pay them, they want their nation to work for them. They don't want to work for their nation. Ibia na social media phone ndị na-ada agwa gị eziokwu ka ị ga-esi wee bịa mata be nna gị, matakwa ụmụnne gị, matakwa ka ị ga-esi na-enweta enyemaka from nwanne gị na-ataghị afọ. Ịma na ndị ahụ bụ ndị agha na-ekwu okwu na sabotage the struggle. Because what brings sabotage is when you are acting in what you are ignorant on or what you don't know about.
Many of you people just they talk about Biafra on social media without knowing the secret and the history of Biafra at all. Nke bụ na onye ọchị nọ na bia ebita sị gị, okay, how are you? I'm okay. I've seen you in my country broadcasting, talking about something called Biafra, this and that. Can you give us a details and the reason of you shouting and saying whatever you say? What is the reason of the Biafra you are talking about? You have question how you go many times. Then many of you people are defend the Munda Biafra like Nnamdi can defend it. Many of you people cannot even give a history that is going to convince them to believe that what you are doing is your right. How you see me refer back to Nnamdi Kanu, refer back to Simon Eba. Onya merunu jitadosie ha, my leader, my obatobie. I from all of you as a fake. Because I don't worship people. Nnamdi Kanu kukurie. I don't believe in what you believe. But I can bring my belief, bring your belief, we partner it. That's what they call partnership. The belief you are seeing today is partnership. Many of you people use your belief to partner with Ebuka Obi. It is not our business. In a one web or Basarani, only many people are saying mind their business. But if we mind our business, all of you will die helplessly. And that is why we are here to save you. That is why people like us mention by name. Because in the high mention name, don't have anything in their pocket, don't have anything in their wardrobe, except gun and bullet, because you are destroying where they are making money. And who act like that is a terrorist. That is why we have a right to speak. And what we are speaking is what we can defend with evidence of whatever we are showing on social media. Obinwannem Ndi to terminate the lies and propaganda from BBC from before the war. And Obinwannem is here to tell you about the Igbo origin and the way and the life of Igbos. Munagabu Hobo nihe basara history of Igbos. That is why I don't go in anything concerning Oxford and Cambridge, because it is not my property. It does not belong to me. I don't have a say there. That is why in Germany today, they are suppressing me, intimidating me, because I am not in the system. Because if I'm in the system, what I'm going through in this house, I should not go through on it. And the Igbo people who come together in Hamburg, who are supposed to be in the system to protect all the indigenous of Igbos living in Hamburg, Germany, they are there doing all sorts of nonsense that is terminating the image of our people. Many of you people think that maybe on social media, just people and they follow, that is the best. That is, you have won. You have been known. Yesterday, I went to training of club, football, New Rangers football training club, which I will upload the video very soon. Because you can see what I'm publishing on social media right now. I will not publish that thing you were expecting me to publish, and I will still bring you down when you are fighting against the truth. Because na mgbe na-akwado gị ị na-eme ihe na-eme abụrụkwa na mmadụ ine na-akwado gị bụ ihe hụrụ gị n'anya. Maka na ọ bụrụ na o suo ị mara ihe ndị mmadụ ji wee discharge ya na Nnamdi Kanu, discharge ya Simon Eba. Because ihe mere Uche Mefo #1 of the agitator of IPOB bụ na mgbe ejidere Nnamdi Kanu, so that no matter whatever we want to do, we must bring our leader first. That is what makes him nkenke enyi. Onya mere so many of you people bụ ịbata n'ihe ha na-eme, unu anaghị ajụ ese ọfụma begin to narrate what you have saw, what you have seen. Many of you people narrate IPOB in a wrong channel. Even the leadership. Somebody saying na abụ leader bụ na ọ bụrụkwa na ọma ihe. Somebody saying na ya nwere ego abụrụkwa na ọma ihe. O nwere ndị ga-enwecha ego by luck. But to manage the money na-afịa ha arụ. That is why eji wee nwee ndị gụrụ akwụkwọ na-eme arụ enyere aka manage ndị nwere onyinye karịrị akarị. Because na otu a nọ kịta na sọsọ mama manage nwu nnọrọ ebe a na-enweta information na ala Igbo, na-enweta information na America, na-enweta information na Israel, na-enweta onya ka na-akpọ media. That is what I'm building in Obinwannem Media. Ka enwe ebe a na-abụ mbịa na program otu a akpọkọ m ndị be anyị niile nọ n'ụwa niile, then anya na ọzọ ebe a wee kwube n'olu Igbo. How are we going to help ourselves and get our own right in where we are?
ọ bụghị ka a bịa na-akọ akụkọ situation anyị na ọka na-akọ akụkọ ya ga-eme wee mmeri ebe anyị nọ ana ihe anyị gaba eme anyị nweta itinye na be anyị erie ya yuzuo ya ọfụma. So ụmụnne m ife nji wee gwatu n'obere okwu a m gwara unu kịta na abụ iji wee gwa unu na Obinwanne abụrụ ọzọkwa ka abịa tibe mkpu ka anyị nọ na ya na ọka anyị bịazi oziọma ana oziọma anyị ga na-ezi gị ga-abụ ihe gbasara ife anyị ma anyị ya. M ga na-ebute ndị dị iche iche na platform afụ m ga-ebute ndị African Union na ọ bụ na m na ha summarize ya ha bịa njụọfa ajụjụ about their African plans in Hamburg and what the benefit Africans citizens are going to be benefiting from that foundation, you know. Then again, we now for the sense of the creation of the foundation. Because the main reason you create the Obinwannem Foundation is to direct you free of charge. I saw him Nandi Gasege Batana WhatsApp with 10,000 to learn my knowledge. No. The reason I even accepted and signed for Obinwannem to use 40,000 naira to register for being a part and parcel of what Obinwannem is doing is because of cap, uniform, an ID card. Because they won't know the money, and with the knowledge, but they won't have the money to sponsor the mission. That is why the Sonya of Nabia sponsor only. If sponsors won't give baby with 40,000, I get you where get the same obu, the same aqua, the same ID card. I get you a maro wine. Kai zerendi nebu mad. N'oge before ha bịa n'ebe ọ ka abụọ ụba maka ha na plot child peoples among of all the foundations and nwere ka ga-esi menwu ha expose n'ike like otu isi echie like na ọ bụ na ije Nigeria ije n'ala Igbo igbusisie gọvanọ wee dozie ala Igbo. No, ọ dịghị otu ahụ nu si echie onye mere m wee ji ha etinye aka n'ihe gbasara security now because security m ga-etinye aka bụ security m ga-ama na mbịa na Nsụka on the Nsụka bịa nọ die ha bitere onwe ha ekwuzie na history na Nsụka betrayed themselves during the war of reconcile with their people around the globe because here is a mission of reconciliation of all our tribe global, which is all nukuti ihe ga-eme ka ụwa niile wee mara that now the message of our father have already come to pass. Because our father said that is no matter however you deceive my son will still going to make you to know that you are a deceiver at the end. Because here jam onye Igbo na onye Igbo anaghị ezi ihe ezo wee kwuo. Mana kịta na onye Igbo jazi na-ezozi ezo because na ha abago n'ụlọ ụka ebe a kọwara ha maka Jesus. You hear? And that one ejikọwa ha bụ nke mezi na ha is weak today. Ha ma menwe anything kịta na-eme ihe. Why? Because na-enye kozi anapụgo ha the moral. Even nine na-ada agwa anyị jebe ọnọka onye zinyere onye na ya zinye ohi na eji ọkpa gbawado ihe nna anyị na-ada agwaba anyị mgbe aha anyị na-aba anyị pụọ o nwere ike mmadụ tie gị ihe ọsọ gị jee tụgharịa papa na nna-eti ya ọ na-afụ m ofu mana o tie ma amakwa m nọ n'afọ ofu ịmara otu ahụ o si edobe ahụ nọ na hafụ ofu dobekwu nọ na hafụ ofu o tie gị nke ahụ o tiri gị ebe na-akwa tie ihe ma ọ na-afụ ofu jidesi onwe gị ike tie ihe maka na ọ bụ na itie ihe mgbe ahụ o tiri gị igosi na ọfụrụ ọgụfụ nyanwa ga-asịbazie ọ dụkwa ka nke ahụ ntiri ya afụrụ ọkwa ofu uwe tie m nke a imanụ ga-etikwa m ozu den nyanwa nwere ike jebezie bench mana ọ bụrụ na ọgụma bụ ụzọ jee bench nyanwa afụzie na o winigo werezie pawa nke gị tie na nke ya wee kụkụzie gị ọnya na ọkụtu oge. Our father teach us how to win battle. That is what I learned. When I come to IPOB, all of them know the nwere hammer. Because na agwa ga na ma agwa gị ọ bụ na Oscar Okeke dị ndụ from Indonesia. Ọ ga-abụ my witness. Maka onye bụ Asia coordinator when I was coordinator in South Korea. I always call him as my Asia rep. Begin to advise you. When I go to the meeting of Asia coordinators, they always know my point. They always know my idea. They always know my reputation. But nina agwazefa ihe aga na-eme ka ọ na-aga aga, they begin to check on who to talk and who will not talk to. Mana ihe bụ ihe family. Ọ bụ ọta ka m fụbara problem. And the ịpụta kịta asị gị na ekwuni ya because na ọ na-eme anyị expose or ekwuni ya because na ndị mmadụ ga-afụba
na ihe adịrọ serious. Na lie. That is what I'm waiting Nnamdi Kanu to come and condemn in Obinwannem. Obriekun neche. Nyabiano condemn oye now. Niha neme expose of the evil in our family. It is not a proper way to do that. That is what I'm waiting. Because when you de na akwụkwọ amaho about me. And the muaka nokwa in a gidigbam. Any platform e korom biakwa kowa exactly what will make me to know, to show you that you are now the corrupt one. Because now they can say any way you find corruption, kill them in the court of the Nigeria. And because of the truth we always used to know ourselves. So otome nwere ife mere na the system. Enwere m ka ntoji ikwu okwu ihe na-eme na system. Ọ bụ na onwere ihe mere na system, they can take a bribe. They can work just to please Nnamdi Kanu to recognize them. They can work to select Simon Ekpa love them. They can get break from DOS because they are not doing well. Many of them just like, they cannot come out and say what I'm saying. DOS are the one that is say I should go and move on with Obinwannem. Now what I'm doing there is very good to Igbo people to wake up. Which is today, oh ihe na-ekwu na Radio Biafra. Jonathan obrozi ihe gbasara ndị ụka ka na-ekwu dị. Obrozi ihe gbasara omenala ka na-ekwu dị. But this is what I initially suggested to them. And say na mụ na ndị ụka ama nnọkọ na-ekwu okwu freedom fighting because we don't believe in one power. Maka na power nke m bụ if you do me, I do you. Mana power ndị religion bụ if you do me, I will forgive you. It is not going to work in what we are doing at all. I begin to tell them, but they don't want to hear. Ngwakata, see you just not destroy people's life. Because you cannot unite those that don't want to be united. They can do bank. Happen ndị a ka were go nke anyị wee na-aga otu anyị si ghọta ya ọ ga-abanye ndị a ga-acha anyị achọ. Some people say na when leadership said, they are said, you must follow leadership. Leadership that I know more than. Leadership that don't have brain, can they follow? Leadership debate. Like Nnamdi Kanu say he's not afraid of debate. And the same thing with me. So I'm not afraid of challenging you. What you are doing is not good. And I will tell you how it will be good. No, when they condemn, they cannot correct. But if I condemn you, I will correct you immediately. And even give you a solution to do what you can use to do to help yourself. What the random? A joke. That is why I am not here to make money. Because I don't know when I will go. I am here to tell you something that will make our life to belong more. Because our life now is short. And I na tafufi anya amahisie. And for us to stop that kind of thing, but I gonna go one yezoku. Anywhere, I would anya na marry bani. Ebo na na-ekwujo onye Igbo nwa n'ime ka ifuru ya ijeze na obi edozie. So onye ma engineers at least right now everybody, almost all of you now already understand the problem of our people. Mana many of you people amara ka ga-esi mee ka ọ bịa na mmezu. Nnamdi Kanu enwere ihe ọ na-abịa ime except ịgwabakwa history and the history agwụgo. History agwụgo. Ihe ọ ga-abịa gwazie gị na bụ onye mara ife o nwere ike imenwu ka ala Igbo dị mma nwanne pụta bịa gwa anyị ya ka anyị jiri wee mara gị. O nwere ihe ọzọ ga-agwa gị. Because nna agwa gị ana m echebiri mbọsọ ọ ga-ebido kwubekwe ya. Maka na mgbe aha bụ nkwucha okwuo ndị mmadụ asị m na ọkwụ ihe ahụ nkwupụ na program ka ọ na-ekwuzikwa mụ na ya kparị ọ na-adresizikwa that issue. I know what Nnamdi Kanu want in Igbo land. That is why I can read his mind. And whenever you're reading people's mind, that is what the people of this nowadays call prophecy. And you people knows that when I say, when I do, I do. I have proved you people about Obinwannem in the mission of IPOB with the name of Obinwannem in Igbo land, and it works. Mana gini meni chohi maker or walk to Ahagaba in the name of Obinwannem, or because you think that whenever you bring Obinwannem in your family, then it is my Obinwannem and you are promoting. Afamabu Obinwannem, Afambu Ugwu Okechukwu. Now I am telling you about Obinwannem
does not mean that na abum Obinwannem. No, I can dump Obinwannem anytime I want. But I can never dump Okechukwu Alexander Ugwu, because that is a history that can never ever go away in me. But I can make the history of Obinwannem to buried. I can make the history of the IPOB to be buried. I can make the history of Biafra to be buried, because I don't know anything about those stories. I just came to my knowledge, to my understanding, to help. I'm a helper. That is why I am a human rights activist. People who speak for the voiceless people. People who don't have morale to talk to people. Like otu eze, ndị eze na-abụ na here. Nke a bụ igwe, nke a bụ eze. Then automatically to talk to them in what I need, I'm now begin to be afraid. Ọ mụnwa na-achọ ka m wepụ gị afraid fearlessness ya, ka ị na-eji agwa ajụ ndị a ajụjụ belong to you, because they are father. Ọ mụ na-achọ ka eyipụ gị awụrụ ahụ ị ga-eji na-atụ Nnamdi Kanu ụjọ igwe ihe dị gị n'obi. Ọ mụnwa. So that is why none of our people can stand what I'm doing, because I don't worship anybody. I worship structure. I honor structure. I obey the rules of the structures. So if Obi Kubana or Chief Priest is not respecting the structure that make us to become a family of Igbos, then why do you want me to be quiet? As no basahom, whereby Obi Kubana neme n'afọ Igbo, Chief Priest neme n'afọ Igbo. Ịma na enwe ka esi achọp enwe ihe Chief Priest mere kịta ejidego Igbo niile. Ejide Obi Kubana ejidego Igbo niile. That is why ndị agwa unu na ọ bụrụ na ndị achị ime ihe a, ha mebie ka ndị Ukraine na ndị obodo ndị ọzọ si eme ebe m nwere experience of what they are doing. They can be doing it outside and bringing the profit inside. Gịnị ka eji agbara Ukraine today? Ukraine nọkọta bụrụ obodo na-enwere ihe amadị n'ime, mana ndị na-ebe obodo ahụ na-eme ọfụma. Mgba ka eji wee mara ihe bụ international scammers, nke ndị bunu juru n'ime ebe ndị Nigeria recommendation. So na enweghị ihe dị n'ụwa ị na-ene anya onye ọbụla ama ha front and back ya, unless na nwatakịrị na-amụ amụ. But gị nwa maziri the front and back, why can't you use it well? Unu je na Nigeria. Nigeria bụ a family like all of us. That is what Nigeria mean. Oya ke yasin Igbo ade benefit. Nigeria is for all of us. Then, but not all of us are eating what belongs to Nigeria. This did not show you a concern to speak out. Mụ kwesịghị na-arụ ọrụ na Germany by this time. Ebe m kwesịghị na-arụ ọrụ na a factory like what I'm doing in Germany in Enugu State. Ihe m kwesịrị na-eme n'Enugu State na-abụ ọrụ na-arụ na factory akịta maka enwetakwana m ọrụ onye aka ya ejibu Saturday and Sunday ka m nwere ike na-eji abịa, or maybe ordinary days I get myself fit. Because ịrụcha ọrụ 9 hours mana arụ ga-agaghị agwa gị eziokwu. So ana m ebute reality of myself and what I thought and what I am already witnessed, so that na gị nwa ga na-amụrụ ihe m chọrọ ka ị na-amụrụ bụ okwu. Ihe m ji wee bịa bụ ozi ọma. Anọ ndị a niile nwere obi nwanne ka m na-agwa. M were ihe m mere na pas wee na-agwa gị okwu, afọ na ya ka na-akọ gị ọnụ. Ana ọ bụ na nke m kwuru na imerie na m boro gị ebubo, ị nwere right isi m nye gị link ka ị bịa ka ị kọwa ọfụma. Because everything m na gị na-abụ partner be threat ka ọ bụ to my life. And ọ bụ na m emeghị expose kọwa ya ọfụma dịka nwa m na ụmụ m esi wee ghọta ya, ọ ga-adị ka mụ nwa amara ife boro m ebubo n'azụ. Maka onye ọbụla batara n'obi nwanne m, onye ọbụla miti na IPOB kwuru ajọ okwu n'isi m, ị ga-ekwugharị ya na ndụ ma ekwugharị ya n'ọnwụ. And ọ bụ na enwetara m gị na ndụ, enweta m n'ọnwụ, were m ụmụ gị wee chụọ aja. Because na ihe a na-agwa gị n'ụwa na-eme n'ụwa today, ị nwere ike na-ajụ how are we surviving it? But ihe na-eme mmadụ ji survive ihe ọjọọ bụ ihe ọma na-eme. Je check na record of the people na art if na art today. Many of you people think that maybe on social media you talk what you like and go. And many of you people on social media think that nobody will social media or problem na gana Igbo when akọta ndị banye go remind you accountable of what you have done. Nnamdi Kanu pụta jụọ na ihe ga IPOB ka ebe o jere. Otu ahụ o si ekpe Nigeria ikpe ka a ga-esi kpe ikpe, ada ewepụ ya ewepụ. Simon Ekpapụta jụọ na ebe ego ndị Igbo nọ. Ndị a bụ ihe abụọ m kwuru na mama forgive all of them.
I don't care. Mmadụ isi m na-atago m afọ 7 years, 8 years na prison or this. Ihe a bụ rubbish statement. Whenever you hear the truth of the mission, ịma that na enwere ihe dị n'ụwa ị nwere ike izo ezo na truth of the mission. Because we are saying we are whiter than white and whiter than snow. I use my blood and my knowledge and my experience to make the people that know me all over the world to believe in what we are doing in Biafra struggle. But when they begin to see error, I begin to challenge them. Then when I challenge them, I think I was right. But later I find myself like I am a mess up. Then mess up, I can make that now. You people we may say up must confess of what will make the future progress. Okay, say me. Your apology. We can accept apology. But if you think that you're a leader or you have a power to suppress and to cover your evil or you are wrong, to God, the man last in anything you are going to do in the land of the rising sun, meantime. Man last. How you go is not what I can say. But I'm a man last. Because when people who go bloody, they know the talk. Mana mgbe ha ga-talk bụ ọ bụ na abịa kịta sị ka edozi ala Igbo ma edozirie n'udo kwesịrị iri onye ikwuru onye nta. Ọ bụrụ mmadụ niile chọrọ ịgba moto, ọ bụ mmadụ niile chọrọ ịrụ ụlọ, ọ bụ mmadụ niile chọrọ ka ha kpọọ onwe ha omego, ọ bụkwa mmadụ niile. Enwere ndị chọrọ just no, give me my job, let me do and pay me my salary, I go. Anọ ndị a ka anyị na-protect ka unu hapụ ije ezucha oshi n'abalị bịa gbagbusiere anyị ndị aka ha dị ọcha. So which is everybody non Igbo must be identified. Amara ebe isi, mara ebe no, mara di ka di na-use. Ya mere engineers na ndị niile nwere Obinwanne bụ ndị na-achọrọ ka egbuo oge n'ike. It is time for it to come. Ka anyị werezi opportunity a wee gosi ndị nwere Obinwanne and gosi ka esi enwe Obinwanne. Ọ na-abụ onye chemu ya ka ọ mụọ ya through our university. Because na Obinwanne m bubatara abụrụ na Obinwanne m ga-abụ mpụta were na-agbasa ga. No. Obinwanne m butere unu bụ Obinwanne nke dị before mụ na gị na-abụ was born. The same Obinwanne na-ekwu bụ nke Jesus Christ use wee mụnụ preaching from the record a na-ekwu adịghọ dị existed. Obinwanne na-ekwu bụ nke ndị China ji wee nabata unu na China si unu mụbazie nwa with the Chinese. Obinwanne na-ekwu okwu bụ nke ndị Germany ji nabata unu wee si unu bibezie n'obodo ha nwebe akwụkwọ. So when you hear Obinwanne, you think Obinwanne ji just Okechukwu Ugwu. No, Obinwanne bụ onye ọbụla mere gị ebere na ihe ọjọọ mere sizie gị were second chance to repair your evil. So whenever I'm telling you about the leadership of Biafra, leadership of the Nigeria government, I am giving you a fact that now what they are going to do, it is what I'm telling you. And they can never change it. Unless na hachosiri mezi anakbo madi mezi is dictatorship. So n'ọbụ na ịnanya na announcement mbanyere ebe a. Landlady kọwara maka mission of Obinwanne. And the announcement from Caregivers International Corporation. Gefu, ihe a bụ ihe a, the voice of that lady bụ nke mere 2021. M na-abịa echi m na-abịa echi kwa. Aga m ewetara unu. Aga m ebido kịta. My life ka m ga na-akọrọ unu. Ka m si bie n'Obinwanne, ka m si bie na IPOB, ka m si bie n'ala Igbo, ka m si bie n'obodo oyibo, ka m si bie na almost country m bichara. And the experience m nwere with ndị be anyị, and ife a ga-emekwa ka ndị be anyị wee pụọ na ajọ ife ha na-eme onwe ha. Onye mkpọrọ, many of them na-atụzụ ụjọ ka m kwuo maka ha. Ka arapụ isi, amụrụ m ihe ha na-eche, mana ha ga-agwazi m that thing. When I will be telling you the people who batara n'Obinwanne, and ihe mere ha ji wee pụọ, I want to let you know that you going to university. Ọ dịkwa important na ị ga na-abịa University of Obinwanne Ndi Igbo. Culture and tradition. Ihe ahụ ị ga-amụ a ga-ajụ gị n'ụlọ akwụkwọ ka a ga na-akọwara gị ihe. Na ọ bụ na ebido Igbo school. Because na mụnwa bụ onye na-achọ ime gị ka ị mata na before ị na-eme ihe wit nwanne gị, ị ga-echange, ị ga-akata obi wee maa na imerie nwanne gị na ekwe n'anya ka nwanne gị mechigharị gị azụ. Mana ịma n'ime obi gị na nwanne gị ga-emechigharị gị azụ. Maka na ihe nwanne gị ga-eji mechigharị gị azụ erika. Sọsọ ekene ụtụtụ bụkwa nnukwu ihe ka ọ bụtụ nwanne gị o.
So many of them kitide n'anya abatago n'obi nwanne. Ịjụ ha kita na gị na-achụ ha ọsọ n'obi nwanne, enweghị na abụghị na they want to be rich. Everybody want to be rich. Everyone they want the money to come. But a na-agwafa na ka money ga-esi wee bịa, ha na ha aghọta. Because na achọghị m iji ego m afụ hafụ wee nye ndị be anyị ka ha wee bụrụ ihe a ga-abụ. I want the government of our people to invest in our people. But before I will command government to help our people, which it is their job, I have to know people that I am going to stand with before I speak out. Onya mere ịbịa ma anaghị m enye ọda mụọ na Obinwanne. Maka na unu niile bụ ndị kwesịrị ịbịakọta ọnụ dịka ndị caregivers kịta na-abịakọta ọnụ, mfụ na ha na-abịakọta ọnụ si ka m partner with them. Then otu ha na-abịakọta ọnụ, ha bịakọtacha ọnụ n'afa caregiver. Then ịma na m ga-eso na-etinyezi ndị Obinwanne ga na-eje ije on behalf of Obinwanne. Ejekwa na-akọwakwa the same thing ahụ na-akọwa na social media there. A na-ekwu ihe anyị mepụtachagoro n'ala Igbo. A na-ekwu na ọ bụ na gọọmenti were ego anyị sọpọtụ anyị na anyị ga-arụkwu mọ. Ọnya bụ ihe Obinwanne bịara. So na ndị niile abụ ndị na-ekwu okwu ka emebie ala Igbo, ka anụ ọgụ, ka eme ihe ndị ọzọ, na ha ga-anagorube nna ha wee bidie. Mana ha chọọ ka eme ya ka ọ bụrụ ofu, ịma na ha ga-report to every village n'ala Igbo. Wee gwafe ife ọbụla a chọrọ ime na ọka esi eme ya na-achọ ije agha. Na-achọ ije agha na-akụ ekwe. Achọ ime n'itin ọbụla ga-emetụ afọ obodo, a na-akụrụ ya ekwe, a na-agbakọrọ ya n'obodo. So na mmadụ ama pụta na social media declare na ya bụ onye dị na-abụ Biafra wee na-enye ọda a half of the way of our land. Onye na-akọs this catastrophe cause not catastrophe. Onye na-akọs problem. Ịpụta ị na-agwa nwanne nwoke that ị nweta gị mee gị ihe ọzọ, nweta gị mee gị nka. Nwanne nweta gị ebe na-agwa nwanne nwoke okwu mbere gị isi. Ifuru ya? So na ị nweghị right ịgwa nwanne m nwoke okwu. Itie nwa mmadụ ihe, ị na-afụ ka ụmụnne na-abịa ọgụ. Otu akụnụ si bịa na social media just nọrọ na-akparị ndị mmadụ. Enwe m ike ịkparị onye akparị ihe m unless or politician ọ ndị mụ na ha na-arụkọ. Enwe m ndị na-agwa okwu. Ọ bụghị ndị gị nwa na-akọmentị ma ọ gị nwa na-ege m ntị n'ọnụ, because o nwere ihe ịma. Ịmarakwana ya, ị ga-ege ntị. Nkwuo nke mara abụrụ eziokwu, ị bịa kwuo okwu. Na ị ga na-eji na-agba ọsọ because ị dịghị sincere. Because ị dị sincere, ị ga-ama na Obinwanne bụ number one platform that is talk it as it is in all over the world. Adị m ama aka. Because ị bịa ebe a kịta na enwe ike mfugo asị, hey, onye isi enwere ihe ọ bụ to me. Because onye bụ onye isi m bụ onye na-eme m na m na-ekwu okwu ata. So amara m onye ọzọ bụ onye isi. Onye mere na any platform ọbụla ọ na-eso okwu, ị ga-afụkwa m mba adịa ka m preachkwa the word of God, the word of Chukwu Okike Abịama. Mana people chọziri ka m nwa na distance myself from somebody like Simon, from somebody like Nnamdi Kanu, from somebody like Wazirike, from somebody like governors. I can't distance myself from my people. Oh, ebe akunu na-get here wrong. Go to governor and talk to governor and reason with the governor and see where governor go wrong and make it a publish. In a accusation. Maka many of you people on social media now accuse you governors without knowing what governors did. Chukwu Ofegbu released today. Released in Bosia. Many of you people that are against Chukwu Ofegbu hate Chukwu Ofegbu. A drug why you hate Chukwu Ofegbu. It's not because on a pali and Kano. That is all. A drug also that no Makasa on other against Ndi Igbo. Which is not nya meziriketa na ndị gbara mbọ ka release here dịka ndị Yoruba. Mana enwere ihe message Chukwu Ofegbu na-esend before we bido wee dịkwa radical. And that message Chukwu Ofegbu na-esend bụ message nji wee love Chukwu Ofegbu from the one about this Christianity religion affair. Chukwu Ofegbu bido na-eme analyze of religion affair, where it hurt us and where it pain us. Ebe ka m jụbaziri ese many things. Mana ya nwa along the way nyanwa bịabazie the world nya kedu ka esi ekwu watago ọpụbazie n'ihe onyinye nyere. From there ọgbaba saga with Ogechi, with
Palace of Justice with Godwin Igwe nke nọ na Hamburg, which mgbe m bịara obodo a mgbe anyị ka na message of states na social media. Mgbe m je na meeting ndị Igbo welfare, I think welfare ike gwe sị m na ya dịkwa ị na-ewere m iwe nke a, ị na-ewere m iwe na-eme ebe a na gịnị ka ị ga-eme? Abịago m n'obodo gị na ọ bụzi social media. Because now many of our people, if our reality, if we know heru hodogo kesobe ha wekubi ha na-ekwu. Mana many of you people na-ebe akịta now ị na-ene anya, ị na-afụ onwe ha oche nnukwu oche n'azụ, onwere moto, onwere. I don't know what you people think about me, but ihe na-agwa unu bụ na eziokwu na-agwa unu bịa ga-azụ unu ndụ. Oge m unu na-abụrụkwa ndị ahụ eji eme ọnụ n'ụwa. Maka arụgo m ọrụ nke m bụ ihe kwụtara ụgwọ Obinwanne n'ala Igbo. Maka onye ọbụla ga-eti egwu na-eti egwu Obinwanne ka anyị nwee na Obinwanne, which onwe 2 video m ga-etiri unu wee kwukwo okwu n'isi before ma naba, ga-egosi unu that na ife m na-abịa ka m na-akọwara unu from today m bịara tata ịfọ ka m si ekwu okwu. Mma na-akọwara unu the problem of your problem and what you can do to solve it. In government, in charity, in any solution. I do am against of your faith. Before, I was making it in a way that na okabanyanyi. Mana maham that na ndi banyi change chago nke bụ na you can't change our people again the way they find themselves now. Onye si na onye bụ Christian, let him be Christian, no problem. Onye si na ya bụ Muslim, let him be Muslim, no problem. Onye si na ya ga-abụ onye omenan, let them be the omenan, no problem. Onye si na ya ga-abụ onwere nke nọ n'ime just na Chukwu kere gị nye gị ife niile, need isi ka anything to address your chi, no problem. Ndị ka a na-akpọ na onwere nke ha nọ n'ime, they go by themselves. If they don't believe any control can control them, they control themselves. Or they can come or back and like ije. I would not like to join any other spiritual group except the one that is believe in my father and my mother. That is all. So na ihe nga na-eme ka ndị be anyị na-amara bụ that na mgbe ọbụla anyị niile ghọtara that na every human being nwere right, the same equal right. Ifọ ka aka mmadụ kịta ihe anyị na-ene ya kịta na-aba aka m na-abụ yotago ị gaghị m okwu ifre ọsa ọdụkwa iche, mana ọ bịazie jikọọ n'otu a ọ dịka ofu, ifuge ọ dịka ofu. So we are one. Ihe ọbụla aka nke a mere nke a ga-efilie, ihe nke a mere nke a ga-efilie. So this life, it is not what you read, is what it's all about. The problem in a way today, but na a return to that normal life that does not promote you. Rather, it talk about your way. Now, ihe mere ni na ezo nwoge ezo na social media. Number 1, m na eme ihe ọjọọ. Number 2 bụ na agwa gị na ezinụlọ gị adịrọ mma. Ị chọghọ expose of your bad character in your family. Number 3 bụ na maybe if ị na-achọ na ndị ahụ nọ na social media amanye gị. So which is nke a bụzi private business dịrị gị. Maka na onye ọbụla nọ na social media na-agaghị wepụta m face ya na ntinye ihe dịka link bịa ka m na-ekene. Onye ahụ nwere ihe ntukwu nọ na bie, onye ahụ abụrụ ezigbote nwa afọ Igbo. 2 things ga-adị n'ime ndụ onye ahụ. Nke mbụ bụ mpako. He room level by to this guy platform or can je cover again. He think that he is more than me in the family of all of us. So onya be kan ka ha na achọ ka mgbujisie. Then mụnwa ga-ejekwa eje na platform ha. Then nje platform ha ga-eme m insult. Ha ga-eme na ha ma ka mma ihe. Mbịa ka mbubutekwa logic njikwa agakwa ewinikwa ha ebutuo m ma ha eme m ka akaja. Mana ha bịazie ebe ahụ ga-enye ha freedom to tell me that thing you think that you know that going to progress Igbo people, which I know it,
But you people that claiming you know it don't know it. That is why our people are suffering. With the governor and on Igbo, with the senator and on Igbo, with the Isuka and on Igbo, to God who made me and you, Hancha get back to their responsibility without the concept of Nigeria government. With this level right now. That is why he has say, no Nnamdi Kanu pota na Igbo. Nnamdi Kanu don't need to come and broadcast anything. What he needs is to go and partner with our governor and sign a concrete agreement that going to rebuild and restructure and unite us worldwide. Because whenever we have one law that guide all the Igbos around the globe to God, Ogade effective in the United Nations, Ogade effective in any European, Asia, African country. If you fail that law, government of our land, now our fathers will now give the government a command to take you to prison or to bring you home, to let prison you. Manakita. Ọ bụ na isi otu a wee merie gaba bịakwa kọbakwa ọnụ nwanne anyị amakwa mmadụ one ga-afọ mara ihe ga-eji dozi ala Igbo maka na anyị niile ga-egbu onwe anyị maka otu a nọ kịta. My life is in danger. My life is in danger. That is why I'm afraid. Why o ji dị in danger? Ndị a na-eme ajọ ihe take over. Ndị ahụ ebelieve hụ na humanity take over. Ndị ahụ ada ajụ ese nwanne ha take over. And ọ bụ na mụ na ha enweghị agreement, nnabatakwa nga nabata ka ha nwa si eme. Ifuru ya, ọ bụ na ala Igbo abụrụgo automatically internal war. Because na ndị mmadụ na-abataba discard onwe ha, ọ bụrụkwa na ha mara ihe o. O nwee ige ndị na-esi obodo oyibo bata, onwe ụdị ihe ha agaghị anọkọta gofu mkpụrụ moto. Ha agaghị ego machine. Ego niile ha nwere ha on there na-emekarị invest na plot of the land. Ekwukwu m na gbasa plot of the land. Ịchọ ị na-ego, enwezi m ike ime attack there. But nna m sị m keep gwabụ no ọ bụ ha afịa. A na-abụrụ afịa. Ihe dị n'ana bịa na-esere nwanne na nwanne okwu. Ana ọnya bidoro esemokwu ndị Igbo. So more you are selling the land of Igbo to Igbos, is more Igbo will be always have spiritual problem until all of them wipe away in the world. Because the father of Igbo, ihe o ji wee dị ebube n'ụwa bụ na o dere ife nna ya nyere ya n'aka. Ya bụ the ancient gift can never be sold to any Igbo man. Maka ya ka na-akpọ heritage. And if you come to abroad, ndị abroad may understand and keeping it. Onya menije na museum he feature a lot of photos, a lot of history behind the photos. But ibia na ben na iketa ono ka ije kwuru mbaka na si agwa gị history of their father. Ọgwacha gị nke papa, ọ ga-agwakwa gị nke papa gị. But ọ bụ na ije kpa ya aka n'ọnụ kịta na si agwa gị maka Moses, or call gị everything about Moses, call gị everything about Jesus, call gị everything about Ezekiel, call gị everything about Samson. But ọ man kọrọ gị nke gbasara your father, your mother, your parents, your village, your even neighbors. Ọ man kwuye. Why? Because na ha ncha nọ on a mission. On a mission that they must promote what is not yours, so that confusion will be always at the wall. Ya mere ji wee sizie na ọ bụ na anyị bịa chetakwa ọzọ na ya need ịbịa sị gị bịa join ya nka, bịa join ya nka. Nke ọ bụla join is good, mana ọ ga-enwezi ya na-akpọ one law na guide ihe niile ahụ ekretiri. Onyanwa bụ ihe a na-anụ ọgụ na on Nigeria law ka anyị ga-eji kpokọ onwe anyị ọnụ, ka ọ bụ Biafran law, ka ọ bụ Igbo nation law, ka ọ bụ African law. Which law ka anyị ga-eji wee unite ya ka anyị niile nwekwa one law na guide our differences? Onya bụ ife ji anyị now. Ana onya ka na-eti mkpu long time si na onwere ka ụwa ọkụọ maka na nna afọ onye dịka nna ndị ka na-agwa m okwu in a wrong way. My father never tell me nwe ma mgbuwa isi. And otu a ka ọ ga-adịkwa nyanwa na ọ bụ na nna agwa ya okwu na-adịrọ ma. So you can never unite something that you did not created. That is what our people don't understand. Ọ bụghị by that na ị na-asụ oyibo ihe dere n'akwụkwọ, ọ bụrụ ya mere gị leader.
A leader, it is a people that can take care of a family without a problem. Ichikọta mmadụ na-abụ ma ịtọ nwere differences, itinye ihe ofu ebe, control ha na-aga according to line by line. That is a leader. Mana a leader ga-abụ ofe bata ozugbo nwanne okwuo nke wa. Emmanuel ndị aka na-akpọ na a leader of dictatorship. A leader na-ada achọ ka ndị mmadụ na-etinye ọnụ n'okwu. A leader na-achọ ka ndị mmadụ mata ya like a citizen. A leader ahụ nwere ihe ọ na-ezoro citizen. A leader na-enweghị open call ebe ọ ga-aba kpọọ gị ịgwafe eziokwu ihe na-emenụ ihe ijetere in their name. Because ihe Nnamdi Kanu na-eje bụ maka Igbo niile. Biafra attached. Maka so onye Igbo ọ bụ ọma gụpụ onwe mana Nnamdi Kanu bịa na-asị gị na Biafra is not all about Igbos all the right. Which is Peter Obi na-agwakwa gị na Nigeria is not all about Igbos. Onya mere nji etinye Peter Obi and Nnamdi Kanu n'azụ m. Because na Peter Obi na-abụ onye na-eklem na oge jinwu Nigeria dozie ife niile Nnamdi Kanu na-ekwu n'ime Nigeria through his own regime. Nnamdi Kanu na-agwa ya na ọ dịrọ possible na anyị niile ga-ana as one umbrella, as one family, ma ya ma Peter Obi ma anyanwa ka anyị chere na-ejezie na be anyị ahụ ebe ahụ anyị manat na ọ be anyị to the world map. Then anyị jee ebe ahụ knowledge ahụ Peter Obi ga-eyuzuru one Nigeria ya bịazie yuzuo ya na be anyị. Even ọ chọgoro ịbụ onye ọchịchị bụrụ president ndị be anyị n'ụwa niile ya bụrụ ya ma ya bụrụ na ihe niile ha na-ekwu okwu na-akpa nkata ya bụ na be anyị. Now, any do any help from Nigeria, we can now channel all our support or our right to any account we are going to create for Igbo account in the world. Then automatically the account that I get now buy indigenous of Igbo been around the world now $1 like Nnamdi Kanu said. A man that no one will help, will do factory actually run a buy happy area by ourselves. So on you have already worked for the land. Mana many of you people are hate you de echicha maka na inwe hodie onye nwere nwa achọghị wepụta because they want you to give them ka ha jeze mee for source of family ha eru echi nebo ha kọrị aka gbawa ya isi then asị na Igbo na-egbu onwe ha but na ọgụnwa bidoro n'igbu Igbo by inweta ebua izo ofu na akpa amụ gị werezie ofu wee na-eri ka ọ bụ ofu ka iji then onye ahụ bịa ịgbawara ya ofu instead of iwere ofu ahụ izoro ezo wee nye gị gbawa ya so o gosi that na is the whole tool in love with your brother. And on ya be fine a preach, but to follow the moon and how what ya. Let go. So only if you don't try it in your own before mana aga up on time maga for yourself. Can't you the video? Yeah, more time. Ọ ga-adịrị anyị niile mma ya anyị na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ pụta n'ihe ọjọọ o nwere ihe ọzọ pụta n'ihe ọjọọ then anyị ga-ebu ụzọ jee na nke ihe a bụ two reverend fathers nke ọzọ bụ Muslim nke ọzọ bụ reverend amam na ọ reverend father mana otu ha wetara erika but ka nga to the nke mbụ ka unu fụ ihe result na-abịa from Enugu State Nsukka precisely then after this one then I can now go back to ndị bidorie you had you be there. And then get this 2 video now, make program here deka tan echi. So that in the Madika Kawa, even caregivers, or what the Kahaga BH. So Monahani may check a time Hagage Nabia, now report to about if any mena Grubebe Hanochana or the Igbo 5 states. What I go so Mdakwanga go see here and Ajucha Kedifana Kawa. Then is there time for us to go and visiting onye ọbụla anyị wetara ebe afọ na ihe ọ na-eme ọ dịghị in line of what they're going to promote peace or something that is going to deceive our people. We like to stop it. We like to keep alarming our people about the right, about the wrong. So nke a na-achịtie kịta na abụ ndị be anyị na-migrate is it to Muslim. So Muslim worship. So, which is even a Muslim worship, and with categories. Even a Christian worship, and with categories. So, omen and categories, omen with categories, yes. Because Oboro can then go say more men and Nambra seme. From what my understanding, since name me Obinwannem. Oboro can Nambra seme can demo seme. There are different omen and abenna hagasi.
even ọ bụrụ ofu mmanwụ ka ha na-agba onye ọbụla na-agba mmanwụ nke ya. So all the difference. So na onye ọbụla sị gị na ya chọrọ ịnọ na Muslim wee na-eme ihe ọma na-aga n'iru, it's not a crime. Onye ọbụla sị gị na ha chọrọ ịnọ na Christianity na-eme ihe ọma na-aga n'iru, it's not a crime. Onye ọbụla sị na ha ga-anọkwa na omenala na-eme, it's not a crime. What is a crime bụ ihe ahụ ị ga-eji ya na-eme n'ala Igbo, nke na-atụ mmadụ n'ahụ ka ya chọrọ, nke na-adị mmadụ mma n'ahụ ya bịaba. But nke ọbụla na-adị mmadụ mma n'ahụ ya bụ na ihe obodo kwetere, majority carry the vote. So ọ na-abụ na-egbu onye ọbụla, ọ na-aza ọzọ onye ọbụla. Onye bụ one for all, all for one. Come one, come all. Ọkụ ya unu gụrụ akwụkwọ. So ihe a na-agwa unu bụ ihe unu ga-eji wee correct the mistake unu nwere n'akwụkwọ n'ọgụrụ, because ọ bụrụ ọsọ esi m na-ebu a graduate. A graduate cannot even explain what akodo means in your village. A graduate who cannot even explain what ogo mean in your village. A graduate who cannot explain what nkata be in your village. Ihe a na-akpọkwa ọgbụrị nke eji arị akwụ. Ụmụ ihe ndị a niile our fathers constructed by themselves. You cannot explain and educate our people the use of it. But you cannot come and educate our people about Bible that somebody sit on his own comfortable zone and print from the knowledge of the people that is making you to become mad today. Some of our people think that na ihe ọjọọ ha na-eme na social media ga last. No, agwa money agwa no ga-ebi. Mgbe ọ ga-ebi just now. So now, nke a kịta efu na-etinye kịta bụ achọrọ m ịdị na-agwa unu, because na Obinwanne, the reason ji mebu ihe Obinwanne before ka mma na the whole villages niile a ghọtara ihe bụ omenala ga-abịa ka anyị jee report ọ mara ndị bụ eze arụrụ ana, mara ndị bụ igwe arụrụ ana, because e nwere eze arụrụ ana nwee igwe arụrụ ana. Maka na kịta ya masịsị ka ekpochapụ igwe without us to negotiate with igwe, like ndị be anyị na-akpọ ceasefire or maybe dialogue go with ndị igwe na ndị eze, because these two function a na-achụpụ like anyị sị kịta ka anyị chụpụ bụ ihe na-adịrọ na culture anyị before today. Ịma na anyị ga-asị ka anyị chụpụ Christianity, chụpụ Muslim, chụpụ eze, chụpụ igwe, ifuge chụpụ gọọmenti. 5 things a ka anyị ga-achụ n'asị. Ifuge, because we was living without these people mentioned now. So mana ebe ndị nke a bịagorogoro mkpụrụ obi ụmụnne anyị nwezikwa choice. So we don't have choice than to follow it, but now we must be careful how we follow it, so that whenever you want to follow it well. Ọ bụrụ ndị nke a na onye nke a bụ Muslim ka ọ na-abịa ịkọwara anyị, but na the same Christianity we have died, we have worked for, we have believed, could not even remember that na na-egbu ndị Biafra, could not even remember that na na-egbu ndị Nigerian Christian, could not even mention to fight like they are helping Israel to fight Muslim now. Nobody stand to even preach for the goodness of those people that is even they copy what they wrote on the Bible. Unu nwa bụzi ndị na-agụkwazi the thing na ka obi na-agụrụ ya anyị nwa. Ọ bụ na n'obodo ha ka imere ihe ebere isi gị wee chụọ aja. Mana ba anyị na-enye every right of every human. Anyị nwa na-enyezi right of every human. A na-afụzi anyị ka okpo. Somebody dịka gị ga-abịa na a land that you did not found, you did not build, they born you there, and with a law that guiding the land. A potassium a man follow the law of the land. Izodoro ọkpa n'ime na ọbụzi nke gị nwa bịara ụwa bịa buteziri ebute ka ị ga-eji wee suppress ndị nọ n'ala. Gwabazie ihe dị n'obodo onye ọzọ na ala onye ọzọ. Ịmakwa a crime. It's a crime in international community to preach what was not in the land without the concept of the land. And you onwere mgbe ị ga-eji were wepụ ihe n'ife were nke gị dochie without ina permission. So ị na-ene anya nwanne anyị nwoke akịta na-epreach ihe ọ na-epreach kịta, mmasị na ihe ọ na-epreach the against, ị ga-afụkwa ka o si kọwaa ya. Ị na-enecha ya gị jụzie kedu mission o ji eme ihe ọ na-eme, because onye ọbụla na-enwe mission. Ka mission o na-enwe mission na akịta na ihe ọ na-eme anyway, ka ntinye ka ọ kọwagoro first. Ọ kọwachazi ihe ahụ niile ọ na-akọwa na Muslim things before m ewekwuzi okwu ka ọ rapụ time m hapụ ịga.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Yenu bunyabu adua, ekpere, zikiri, kweshiri ka anyị na-eme nwoshanwa ondonono. Abe abụghị mgbe a na-azụri ụka, hafụ ka ile ije azụri na ị nwere ọtụtụ ohere ije oje azụri ụka gị na nwanne gị ya tara. N'ọbụghị mgbe na-ebije azụri ya bụ ka biko. Na zikiri bije eme, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Anyị na-ekele Chineke, anyị na-ebunye ha nye ele, anyị na-aja Chineke mma n'omeela. Chineke nwa bụ chi eze ka ọha, Chineke kere elu kere ala kere ihe ile, kere anyị bụ mmadụ ụwa na anụmanụ n'ihe ọzọ dị iche n'iche. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Uyo n'otito n'ekele niile dị n'Chukwu okike abịama. Ya nwa bụ chi onye dịrị anyị ndụ ruo na ụbọchị nke nta. Nta bụ ụbọchị mmemme, ụbọchị salla, ụbọchị anyị na-eji ayị uyo, ụbọchị anyị na-enwe obi aṅụrị n'okpukperechi al-Islam. Nta bụ ụbọchị pụrụ iche n'ime ahwa, ya bụ Yawmul Eid, ụbọchị mmemme na ụbọchị obi aṅụrị. Ụbọchị nwa dị n'ime Quran Karim, dịkọmara n'ime akwụkwọ ọzọ Chineke zitere iwu nye n'elu ụwa nwa, ya bụ ụbọchị du omimi nke shirike. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Nta bụ ụbọchị nke iri, ya bụ abalị nke iri n'ime ọnwa nke iri na ebo. Ọnwa iri na ebo n'ime agụmagụ ọnwa nke al-Islam, ya na-ekene bụ Zulhijja, ya bụ ọnwa jeje hajj. N'ime ahụ anọ anyị nọ n'ime nye 1446, ya bụ 1446 na agụmagụ ọnwa nke al-Islam. Nta wee bụ abalị nke isii n'ime ọnwa nke isii, ya bụ isii na isii. N'ime ahụ anọ n'ime nye awa bụ 2025, ya bụ 2025. Anyị wee gbakọ na ama ekpere anyị ntanụwa ka anyị ga-ama ekpere nye Chineke, kelee Chukwu n'ihe ọma Chukwu mere anyị. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. N'ọbụrụ na anyị ji agụda ihe ọma Chineke mere anyị, na ya ma gụmata ya. O nwere nje agụmata ihe ọma Chukwu mere n'elu ụwa. Ị na-eshi uwe na aginte, ị na-agụrụ n'uwe ike gwụg. Chineke gị na-agwa anyị sị, la in shakartum la azidannakum, la in shakartum la azidannakum. Na ọ bụrụ na ya yọọ Chineke n'ihe ọma o mere anyị iche n'iche, la azidannakum, Chineke sị na ya ga-eyizi na anyị ihe ọma nọ. Wala in kafartum, mana ọ bụrụ na ya agọlarịa Chineke ihe omume na anyị jụ na ya yọ na gana yọ n'ihe ọzọ, ọsọ anyị inna azabi la shadid. N'ezie na ataramahụ ọpịpịa nke Chineke dị omimi eze amashi na ndị na-agba isi akwara inufishi n'ụzọ nke Chineke. Gede ka Chineke nyere anyị ume, gede ka Chineke nyere anyị ndụ na arụ siri ike, gede ka Chineke nyere anyị nghọta agụmagụ, gede ka Chineke nyere anyị uchu nke ụwa nwa, nye anyị ọmụmụ, mana anyị emeghị ekpere n'ụyọ nye Chineke, na anyị bịara gị na emenu ka na-asị gị na ọ bụ onye ọzọ mena anyị na ọ bụghị Chukwu mena anyị. Chineke bụ nyanwa bụ chi, Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Nwere ike na-eme na adjust now. Nwere ike ya hotel like this. Chineke nyanwa bụ chi na-eme ihe ile. Chineke nyanwa bụ chi zuru oke. Allahu Samad, Chineke nyanwa bụ chi zuru oke.
o nweghị chi ọzọ anyị nwere gị abụghị Chukwu. Ụmụnne m ndị ọma, ihe anyị bịara bịa metara na anyị bịara bịa ekpere azụ ka anyị mechina bụ ekpere Eid na anyị ji eme ihe ịchụ àjà. Sala nwa bụ sala chiri nke a na-eme ihe ịchụ àjà nye Chineke. Ya bụ ihe ịchụ àjà Chineke na-agwa eme Quran sị lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. N'ezie na Chukwu anaghị aṅụ ọbara anyị na-awụfu ntanụwa. Nyanwa bụ anụmanụ je oji achụ àjà nta ọbara ile ji awụfu n'elu ụwa ile ntanụwa bụ Eid. Ndewokwa na ụmụnne m, ekenekwa m onye ọbụla. Unu afụgo ihe m gbanyere unu. Unu afụgo na nke a bụ organization pụtara na asị Muslim na be anyị, nke a na Nsụka ka ọ na-eme. Unu afụgo ntị m akarịghị ntị unu, so no need to repeating it. So now I need to quote himself, couldn't comment here on it. No. Na ị ga-ekwuzi okwu banyere ya, because na exactly ife aha kịta na onye a na-eme bụ ife ndị Kristian mere anyị nwa. Mana nke Kristian ya o ji dị iche na Kristian bụ ndị ọcha bịara abịa na-agwa anyị otu a, like na ọ n'iru anyị kposasị ụmụaka anyị na-agwafe okwu otu a. Mana nke a kịta bụzi ndị be anyị na-ekposi ndị be anyị na-aghọrị ndị be anyị na-agwakwa nzi. Ihe a na-akpọ ya bụ nghọrị. Ihe njikpọ ya nghọrị bụ na ihe ahụ ị na-akụziri ndị be anyị n'ọnụ Muslim, ndị be anyị nwere already. So otu ị na-akpọ Allah, ịkpọ Chukwu okike abịa, you are serving two masters at the same time, and that is what the Western world never do, but you people are doing it. Onye bụ na ịbịa n'olu Igbo, ihe a na-akpọ ya mere ikwe mkpete n'azụ. What gives this guy power to do this? Onye ka ị ga-ajụ jụọ ese ọfụma wee mara ihe nyere ya power o ji wee na-eme ihe ọ na-eme. Ọ mmadụ, o nwee gọọmenti bịa na-akwado ndị a kịta. So na ndị yutu obodo kịta bịa kweshọn onye a, ma ọ bụ ndị jọnalist Obinwannem kweshọn onye a, efu na anyị ga-ama ndị na-sponsor this organization. Ọ bụghị nọ na social media like ndị Obinwannem bịa wetara ife a, ha nwa bịa weta news amfu ya, maka tata ka m every weekend ka m ji aba n'ihe gbasara Obinwannem. So ka wee nwee ike take care of myself, because I have been losing it all because of Obinwannem. So I have to take care of myself. 1 week, like ihe manage na-abịa n'Obinwannem, mmenye ndị Obinwannem ma ndị ọzọ bụ ihe dịka Saturday and Sunday mbịa kwuo okwu. Nyotago. So gwakwu na ihe nghọtara na ihe m fụrụ. Na other days m ga-eji na-alụ ọrụ na-emekwa ndị ọzọ, mana onwekwa other days bụkwa nke bụ na ike na arụmafọ. I can come and interrupt na akọwa. So nke a kịta na na-akọwara gị now bụ part of the video
ewetara m n'obi nwanne platform, and onye wetara bụ onye isi ụmụada Obinwanne ala Igbo. And ihe o dere ebe a bụ na that Muslim a na-ekwu okwu ya so na Enugu ka ọka na ndị Enugu ebidogo ya. That Islamization a na-ekwu okwu ya, ọ ihe o dere dị. So mana ọ bụ na mbịa ka m reply ba this video na that Obinwanne platform, also ha nwa ga na-benefit the message, and ha benefit cha ha eme ka ha mara na o nwere ife m kwuru ebe a ha ga-arụ ọrụ n'ime ya. Ya ka m ji sị na m ga-eji eme program, and ewerego m eme program. So na achọrọ m ime ka ndị Igbo gere ntị n'onu wee gee this video ka unu mara that na I can never go and blame this our brother or blame all those people. And anybody who ever blaming these people without blaming Reverend Father and pastors, it means that you are bringing problem. Because here na-ebute ife bụ ife. Ịnwa anwa blame ndị a, blame Enugu na ha na-eme ihe a na-eme without blaming the people, the first people who made conquer anyị today. Imagine aghụghọ ga-aghụghọ. Because n'ala Igbo adịgo Islamize. No mgbe ibido wee mara ya, kedu ka o si mee Islamize. Ala Igbo Islamized as a Christian country. But Ala Igbo was not a Christian country. Ọ bụrụ asị gị dee here. Like Anambra State Governor sị na Anambra bụ a Christian land. Onye dịka Maazị Dibia pụta challenge ya nọ asị. Because o nwere right ị challenge ya. Mana ihe mere Soludo ji wee sị na Anambra State bụ a Christian state. Because na ndị na-sponsor ya na ndị na-protect ya bụ Christians. Onye mere o ji wee kpokọrọ ndị dibịa jee kponye n'ụlọ mkpọrọ. Mana ọ maha na ndị dibịa okpokọrọ na ọ dị anyị mma. Na ndị anyị na-atageti bụ ndị isi ụka ahụ na-akwado ya. Because ndị isi ụka ahụ na-akwado ya bie na-eme na ya nwa na onwe ya achọghị ịma be nne ya bụ nwa Agbafọ. Ana onye nwa bụ ihe mekwala na ọtụtụ ndị mmadụ dị ka anyị nwa chegicha ihe ndị a niile. Anya sị na ọkakwa mma na anyị ji join ya ndị otu ga na-defend our pride. Onye mere na many of our people are willing to join Muslim. If Muslim can give us protection, then we join them. Because Christianity could not give us protection. They took all our belongings. They took off our secret. And they publish it. And they use it as they like. What they brought to us is that Jesus will help you. Through who and how? They can never explain that. They will tell you to keep doing good. One day, name will hold date. Somebody will find your goodness and help you. Like you don't have a helper before. So all the things they have done, they're supposed to be the final helpers. No one na nna gị nyere gị aka. Ịma na ndị ga-enyere gị aka ga-abụzi ndị ụka. Ndị ya bụ ndị otu Kraịst. Mana na ndị otu Kraịst na-enyere gị aka. Ọ bụ na ha na-enyere gị aka, don't mention, it's up to you. Ha enyehụrụ m aka, but they help others. Enyemaka ha nyere m bụ nchọpụta na ha bịara mebie nke nna m wee tinye nke ha. And nke ha ka m follow wee ruo Ukraine. Nke ha ka m follow wee ruo Germany. Nke ha ka m follow wee jee South Korea. Nke ha ka m na-efollow wee jee Denmark. Nke ha ka m follow wee jee Poland. O nke ha nke ndị Christian ka na-efollow wee na-aghọtazi the original and the reason of creation of the Christ. Ana onye ka m fụchara wee fụ that na ndị ahụ adịghị echede maka anyị nwa. Maka na eche m na ha na-eche maka anyị nwa duto na anyị na-eche maka ha. Ịma na mgbe ị na-eje obodo oyibo before, amaghị m na-eso gwa gị asị gị na ije obodo oyibo gbaa mbọ join ya a religion, maybe Christian yana no ofu ihe that n'inwe problem na ha ga-asọtụ ya, that not one family n'otu Igbo ị natara oriri kwa aka n'isi wee mee baptism na all those ihe ndị ahụ niile bụ ya ID card to prove that you must be helped in anywhere Christian country reside.
otu a ka ọ dị. Ọtụtụ na-enwetakwa help mana ọ bụghị much out of 100 ọ bụ na ọ bụ ya dịka 2 get help. So what are you going to do the 8? You understand me? So ọ na-abụ ikwubu okwu sometimes nke nwa benefit goro a little bit ị na-efilizi na ihe onye a na-ekwu bụ asị, mana ndị dịka ibe preacher na anyị na-agwa gị bụ na ọ bụghị mmadụ niile na-enweta ekisi enweta, which na gị nwa jekwa research you will understand the truth. Na ọ bụrụ na ekwuchasị gị na all the spiritual like you are pastor, you are reverend father always make you to believe in spirituality. But what we are telling you is a reality that when you go to church tomorrow, you are going to see the people that is crying. Ask them what is beating them. Why are they crying? Then you understand our message. If you go to church tomorrow, look about the dress of the people that is in your present. Those people that is look ugly, it is how your spirit in that place are ugly. Those people that dirty, it is how you that with them are dirty. Until you clothe them as you are clothing yourself. Until you help them as you are helping yourself. Until you show love to them as they are showing love to you. That is why the person ga-agwụ n'okwu n'ụka ahụ unu ga-eje nene ka o si dress ye, nene ka isi dress ye, juzie onwe gị why o ji dress ye neat, gị nwa dress ye manageable. Because ije na every society dị together, ha na dress in one color. Onya ka na-akpọ uniform. Ndị omenala na-eme omenala, ị na-afụ ndị na-eme omenala, ha na-dress in uniform. Ha kwa akwa n'enu akwa nke na ndị be anyị na-akpọ ya ndị kpamgba, ha kwa na akwa ihe dịka ajị kwa ya yiri ya n'okwu, ha ncha ga-adị uniform. Mmọnwụ bụ ya na-adịzi iche. Ọ bụrụ egwu ma ikorobịa na-agba n'obodo maọbụ egwu ma agbọghọbịa na-agba n'obodo, ha na-akwakwa akwa nke ha iche. So ịfụkwa ha na ị ga-ama na ọ ndị egwu, ịfụ ndị nke ma na ọ ndị mmanwụ, ịfụ ndị nke ma na ọ bụ ndị njem. Onye ọbụla na-eke ekike ka aka ọrụ ya na omume na ebumnobi esi dị. So na-ekwesị ka Christian nwee akwa eji mara ha dịka Muslim si wee mee nke ha were mara ha. Ụmụ nwaanyị ndị Muslim niile mere iwu na ha ga na-eke ekike na-ekpuchi mma nwaanyị ha. Mana this thing started from Christianity. Mana Christian anaghị emezu nke ha. Christian even have already betrayed the Christ, betrayed the Mary by nakeding themselves and agitating for the homosexuality kingdom. Our Christianity bụ ndị na-lead this movement. Na-asị na onwerozi. And ndị a niile bụ ndị na-lead the movement. Enweghị ndị be anyị na-ala ike ka ha na ha mekọ. Then gịnị mezi iji azakwa a Christian whereby the name ihe na-aza bụ arụ na-akpagharị n'ụwa niile. Onye mere ndị be anyị na-ajụzi anyị akpacha anya arụ onwe anyị arịrụ ana. Iche na ọsọsọ isusu gbuo mmadụ bụ niile egbu mmadụ. Iche na ọsọsọ ịkọ gọvanọ ọnụ bụ na ebu ezigbo mmadụ. Iche na ọsọsọ isi gọvanọ rụ ihe ha kwesịrị ịnarụ ma ị na ha arụ bụ na ebu ezigbo mmadụ. Many things you are doing that affected governor Erika. Many things governor are doing affected you Erika. The same thing na bụ ihe ndị na-ekwu okwu dịka anyị si ekwu okwu ihe na-affect kwa onwe anyị Erika. Nya ka anyị ji ekwu dat na ọ bụ na anyị chịgwa onwe anyị eziokwu na anyị chọrọ idozi be anyị ka ọ dị mma ka anyị hapụ na-abịa na social media na-akọ onwe anyị ọnụ, then we need to tell ourselves truth. Truth we need to tell ourselves gịnị ka ị ma gịnị ka ị ga-emenwu. That religion ahụ ị create dịka Christianity ị ga-eji nwee na-enyere ndị agha kwetere na Christianity aka. That is what we want to know. Otu nwanne anyị nwoke kpọkọrọ ụmụnne anyị na-agwa ha lalala onwe nke mma mana nche mma kịta njekwuru ya. So na anyị nidiri ije jụkwa ya ihe ị na-eme kịta kedu ebe ọ ga-enyere ndị be anyị aka na poverty a na-eme na insecurity a dị ka ebe ọ ga-enyere ndị be anyị aka na ndị be anyị anaghị akọzi ji ọfụma anaghị akọzi ede ọfụma ka ebe ọ ga-enyere anyị aka. Ọ mmadụ kwesịrị question these people na ọ bụ ha eweta ya na-akọ ọnụ n'ime ụlọ. Anyị nwa na-aje eje jụọ gị what are you doing? Onye mere ọtụtụ n'ime ha ji agba ọsọ. Ụmụgo ndị mere invite ka m bịa ka m jụọ ihe na Chibia mere ndị Igbo. Ha ma na onwe ha na-agba ọsọ. Why ha ji agba ọsọ? Because they are not truthful. They know that they want to come and be popular. Mana ndị dịcha popular dị na ụfọdụ n'ime ha na-anakpụ mkpọrọ
na-eji ata afọ. Ọ bụrụ na anyị sọpọtụrụ the voice of Nnamdi Kanu and the voice of Simon, by this time a ga-agbagbusigo ha by this time, because o egbuo ha nwe okwu ihe ga-eme o, Chineke amanyụkwa anwụ. But all the voice of people protect people. Nke ha adịghị iche, ka ha si kpa agwa adịghị iche to ndị ọzọ. Onye a mere otu a Chukwuka Ofegbu na-apụta kịta sị gbue, mara ma na Chukwuka Ofegbu bụ onye bụ ụzọ wee gwaba gị maka bad in religion, mana onweghị onye tinye anya because all the religion that onye mere ndị na-adị against Chukwuka Ofegbu na IPOB bụ religious people. Go and check it. Those people that is go to Ebuka Obi Church, those people that go to Jeremiah Church, those people that go to Catholic Church, those people that go to Anglican Church, they are the one that are against Chukwuka Ofegbu. Go and check it. Adama agwa gị ihe nna bụ ngwa gị je na-achọ na dictionary nwụrụ anwụ or je na-achọ na Bible. No, you have to go and investigate and come back to me. Because what Chukwuka Ofegbu is doing, it is exactly even what Nnamdi Kanu said. But you people are now forgetting that what triggered Chukwuka Ofegbu to be doing what he's doing is because Nnamdi Kanu was using indirectly to insult him, which is it is not by his name, but by his reaction, whereby many IPOB have go against him. It may happen that many people go against you in something that you are right on. It may happen. Abego we boge ebubo ihe mere ma na-agwa gị ya na-agwasị gị ike. Agwago gị ihe mere bụ na ifilibe people's pain. That is why you can go against somebody easily. Before you go against of who is against of your father or your mother, make a very proper research. Makandoge. Sometimes you people think that Nnamdi Kanu enweho konwe criticism. Or Nnamdi Kanu no onye nwe right to direct ya. Because you people have been seeing Nnamdi Kanu like Christianity see Jesus Christ, which is it doesn't exist in our life. Anyị nwa bịa na-agwa gị na Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị nwoke ka ọ bụ. I cannot see Nnamdi Kanu as anybody except Nnamdi Ukwu Kanu onye afara Ibekwu. Anything he's discussing have already discussed before. Or just gote ya na Google, gote ya na YouTube, gote ya jụta ya ajụjụ na ebe ndị mmadụ nọ. O nwere mgbe o ji ewe bịa ụwa. Maka o ji ebi ụwa oge ebido na afara Ibekwu. So whenever you see a leader talking, don't fall easily. Unu na-ada easily. Otu a na-ekwu okwu dị mma. Many of you people have been acknowledging and liking and loving and missing and this. But you can, ihe na-achọ ka inwe bụ obi. Afụzi na onye enweghị ihe na-afụ ya ka ọ bụ otu isi afụ ya. Ọ na-emebiri gị ihe. Na ọ bụrụkwa m nwa. Because na Nnamdi Kanu be a preacher of what already happened. O nwere ihe mere Nnamdi Kanu na-agwa unu. Ọ na-asịzi unu si na ọ bụ asị jee na investigation. Mụnwa bidoro investigation Obinwannem Media. O investigation na-eme ka obi ji aka maka na ebe mụnwa sikwu aga na IPOB adịghọkwa njọ. So na ndị nọ na IPOB na-enweghị ihe ha ga-ewepụtanwu prezent esi na ọ bụ ihe ha nwere na ihe ha ga-emenwu. Ọ ndị a na-akọsụ problem now. Ihe niile abụrụ ego nwee ndị ga na-ebute ego na-atụ ihe a na-akpọ monthly dues. Nwee ndị ga-eji ego na ego ihe monthly dues a wee na-emepụtazi ihe bara uru bụ the mission of the same organization. Mana ihe na-esozi okwu bụ ọ bụ na ndị na-atụ ego tụọ ego a na-ajụzi kedu ihe ji ego atụtara wee mee asịbazi ego that he leave leadership to do things according to leadership, whereby the leadership don't have a structure of the leadership. Onya can many people na-ajụ kedu structure of IPOB because structure ama ugbo na ajụrụ ya na ndị kana he keeps telling you that if you know IPOB family, you know their structure. Whereby na ịbata n'ime IPOB ka ịma the structure. The people who supposed to educate you about the structure begin to abuse you and begin to ask you, where are you since? You are part of the flag, you are part of the... No. This man in the Naya name now educate about Muslim. The same thing the IPOB family coordinator done will bring all those people in our football IPOB worldwide. All the job of coordinator and the executive of coordinators, which the power supposed to be in all the coordinators of coordinators, and they later go and shut down of coordinator of all coordinator because of arrow and half paranambo. They do the evil. Imana the reason why NGD change the and I get respect my office till the hand China musisia
Do you know the reason? The reason because now before I begin to judge you or tell you a word with your name, aga m agwa ndị mmadụ na m ga-ekwu ya. And m na-ekwu ya na m agwa gị the fact and figure on what in it. Eso m wee mee ihe m na-ekwu okwu ya na ọ bụ na m emere njụ ese. Many of our people either judge Nnamdi Kanu or not judge Simon Ekpa when they are going wrong among themselves. But when what the wrong they are going go wrong against them in the same the structure, they are the one that are going to separate them into two, begin to fight for the right among of the wrongers. I be an ham and IPOB now, man, the autopilot, man, the end of my bridge. They know when a leader do wrong, but they don't want to correct that leader. You know what they always do? They count the wrong of that leader 1. They count it 2. They count it 3. So any slight mistake of what happened to their leader, he uses the opportunity because they stand against the leader indirectly, not publicly, or game. Ha na-emesi na ọ bụ na leader ahụ bịa ka ọ challenge ha ekpopụteziri nke a ọ dara na mgbe ha na-eme ihe onye aka ya sị na I was with them. Mana this thing ka m fụrụ n'ime ndụ ndị Igbo chọ ka m gbuo na IPOB mgbe m nọ na media moderator of IPOB worldwide na-achọ ka m gbuo ya ha nwafụzie na mụ nwa na ụmụ amataghị ha na-arụ na DOS bido n'oge ekwenchibe m out na my own belong country. Even Chinasa Nworu na-enanya today na-ekwu okwu na-ege ntị was asked somebody na media write-up department, kedu how did I come into this department? Gị nwa na-ajụ nwanne gị nwoke kedu ka o si wee bata na ngurube ebe nne ya. Mgbe aka nji wee ma na ndị a be political people claiming to become a family of IPOB. And I was doing everything as a family, not as a business or not as a maybe charity. I was doing it that what I do to my brother is what my brother will do to me. Mana ndị a niile bịara mee ife a ọ dị ka ihe a na-enwe ndị na-eme ya iche, nwee ndị na-ata afụfụ iche, nwee ndị ga na-eri iche. Ebe a ka m bido fight ba ha. And they know that I fight them. When I hear that we are whiter than white and whiter than snow, then mụnwa bụzọ onye dị white, gị nwa dị white, na-ajụzi gị kedu ihe tere na white gị na-asị m na ọkọlọ ya, whereby na mụ na gị na-abụbere white ofu ụbọchị, ka ezi mgbe nke gị change color. Ha sị m na maka onye isi, ha sị m maka na ndị DOS. It is a nonsense. That is a conquerable stories. Onye mere nji dị iche. You are talking nonsense. Whether you're a leader, whether anybody who don't want to respect the law from the beginning, you are nobody to people like me. Because what we are fighting against Nigeria, it is not a daily job. This thing requires a head. So isi goga bania. Obuni man isi gaman bania. Then make every issue to be safe from what you are doing. Makanunu biazie na akpasasi. Then it is a double job. People will be suffering and they using because of their frustration to be doing evil. It's not a leader. Manam correct here. Because he enchorobo na Simon emeteri n'isi ebe ọ na-achị. Correct here. Obuna Nnamdi Kanu enwetara ihe ọ na-eme. Correct here. Ebe Nnamdi Kanu ga-correct Tinubu. Correct here Buhari. Correct all the governors. On a moment, you naga correct here. That is how you build a therapy today. You believe in aro binago, genye gike. Mani believe on onye na poku aro binago iji maka amata aro binago genye gi ha. Maka na ihe ni na aro binago nwere, o kwesi inye onye ahụ bụ onye na-eyuzie. Ihe ni na Jesus Christ nwere, o kwesi inye onye ahụ na-eyuzie. They use all of you and dump all of you, and you become a criminal because of that. They dump you in a wrong channel. He survive from the dump. Then he commit a crime, and that is what they are trying to do. Manamu wafugoro crime ha na commitment ha. Bien agwazigi, don't follow these people.
Because when the world will judge, even our people will judge. They will judge from what you do, what you say, what you act. Because many of you people will mislead onwunu by ichekwa ala Igbo. Unewere Biafra na deceive some people. Mana achọkwa kono ruoro of your agenda. People found the secret and the pattern immediately. Many of them will contact me. Back and that now. All of you chose EG Biafra we busisi Ndi Igbo. Kunu went on power. All that power is zeturu in the Nigeria Court of the Law. If you don't know it today. And when then I be as soon now have a legal team of Nnamdi Kanu and must be respected, appointed by Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is looking for the people that are going to shut all of you that are going to make a noise when he come out. Imana sometimes ndị a na-agba egwu a na-agba nna akọwe ha na-ajụ m how did I know those things? Like Obidobieno Jugo many times. How do you used to know what is going on in DOS? When they are discussing about it before they finish, they do program about what they discuss. Because na amahom onye ga-aka m wee mara ife m nwa magoro already. Onye ame na-ekwu adị m atụ gị ụjọ. Because ama m na ihe na Chimebi ije destroy ya mmadụ ibe gị wee nwezie wee were nke mmadụ ibe gị wee mezuo nke gị. Ime ihe ọ bụ n'ala Igbo. Ọ bụ ajọ okwu na ọ ajọ omume. Many of you people think that ihe mere Nnamdi Kanu ji dị popular today because of ihe ọma. Gịnị ka ọ makwa? Wetin Nnamdi Kanu knows? Nnamdi Kanu kwube n'okwu without Google or without what he learned from Oxford or Cambridge or anything in Bible. Let him use what he happened in Afaribeku, the story of Afaribeku, story of Abia State. And you see if he know, he don't know. He na-anụ ma Biafra this and that, ya na-akọ na Radio Biafra. Onye nwa bụ ihe ọ chọrọ iji wee mee ka ọ bụrụ a religion. Maka na ọ bụrụ a religion anyị nweta ihe dịka Muslim, nweta ihe dịka Christian, nweta ihe dịka ndị isi ana. Ihe niile a ga-abata. Maka ọ bụ a religion that brings a religions together. But ị ga-akọwaziri the leaders of the religion you want to partner with. Maka na ịbịa in force, emeghị ihe mekwa ndị Christian gbogbo. Because everything Nnamdi Kanu na-ekwu na system, amarọ m ebe ndị be anyị si achọpụta ihe ahụ wee na-ekwu ya. Whereby na many of our people na-eweta DSF information about what is going on. Many of them ejebeghị na that information before, but they just heard it on radio. So nke ahụ ga-abụ propaganda. Because na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu nghọtara na ihe niile ọ na-akọwa na Radio Biafra, ọ bụrụ ka nwanne mara nwanne ya. Nwere ihe ọzọ na-akọwa ka nwanne nyebere nwanne ya aka. Ka nwanne hapụ na-egbu nwanne ya. Onye bụ ụzọ wee fụ ihe ọma ya kọwara nwanne ya. Ọ bụrụ ihe ka ọ na-ekwu na redio. O nwere ihe ọzọ na-ekwu. Onwe ihe ọzọ na-ekwu aka ma adịrị ya. Then ke nwanne ke ndị ahụ bụ nwanne na nwanne ga-emekọ ihe ọnụ. Ịbịa na my village enwere m ndị mma, nwee ndị mma m. Ọ mụ na ha ga na-emekọ. Ewepụtazi onye ga na-representiri another village. Onye ama ịbịa na ụmụnna enwe ndị na-ekwu maka obodo. Ịbịa n'obodo enwe ndị na-ekwu maka ụmụnna. Otu a ka o si wee dịgide wee ruo ebe ị na-akpọ gọọmenti today. But ha ncha niile bụ ndị na-eklem na ha dị smart, na-eji Biafra struggle ekwu okwu, na-eji Nigeria problem ekwu okwu, na-eji Jesus Christ religion ekwu okwu, na-eji ihe ndị ọzọ niile ekwu okwu. Ha ncha niile ma nke bụ eziokwu, but all of them are liars. And that is why you are confused today, fighting each other, thinking that you are making another person to become what you don't even know that he can or she can never be. Because aka dị ekpuchi ọnwa, no ime ka esi mee ịpụọ, mgbe ndị mmadụ ga-amata ihe na-eme izo. Because many of you people think that when somebody come on social media speaking only grammar, that the person is educated. What is education? Education is what you know, how to prepare and how to solve. Many of our people just can come on social media and talk and preach and go without giving you the scope, how you go use to accomplish whatever they preach. It's not preaching the air. So when I'm working in Nanya, butere Muslim in Enugu State or something like that, that is how the Christian be, like family to family, home to home, house to house, and they preach about Christ. The same thing onye nke abịa go na preach about Allah. Then imekwasị gị Chukwu okike abịa ma na ihe Chukwu okike abịa ma bụ
bụ Chukwu na ikwesịghị isi n'aka mmadụ wee nara information wee jee to Chukwu, mana ya nwa nọzi ebe a chọọ ka isi tụrụ ya nwa wee were information wee jee to Chukwu. That is ihe na-ese mụ na Ejiofor. That is what I don't like with Ejiofor, because ihe Ejiofor na-eme na Mkpọ bụ ihe akịta na this guy na-eme na Nsụka, mana ihe dịzi iche na nke Ejiofor na Ejiofor tiho Muslim na ihe o jezi tinye ebe a bụ ọzọ Igbo ndụ ifuge. So which is na ebe ọ na-azọ ọzọ Igbo ndụ bụ na Igbo love themselves, not na ebe a ha kwuru ekwu omenala bụzọ eziokwu. Omenala bụzọ eziokwu bụ okwu ka ọ bụghị otu. Anada afọm ya afọm. Obinwanne bụ okwu ka ọ bụ. Obinwanne bụ agwa ka ọ bụ. Ọnya mere nji asị ka anyị niile dị amara ka anyị si akpa agwa. Obinwanne bụ agwa ịkpasara nwanne gị. So ọ bụghị otu. Ọnya mere ọda ahụ m ahụ ka m kreti as otu. Nchọ ikreti as otu ebidogo m mmebe ihe ndị be anyị na-agwa m mee sens. Anyị ewere unu mebe biznes na esi n'Obinwanne na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Onwe ihe gbasara m bụ nye m my own share. But I could not allow it. I refuse. Because I don't want that name of Obinwanne to be dead. To be, to be attempt. Oya mere na anything ọbụla mere Obinwanne nwee ebe ga-anọ n'ani akụkọ. You no go hear any story. Any other group can have story. Like IPOB. DOS nwere story. Autopilot, ha nwere story. Bridge, ha nwere story. Ndị a bụ ndị created with me. Ndị a bụ ndị created before me. They have issue. And their issue always be accountability. That is where you will find why Obinwanne is the number one in the people's life. Ịma sometimes ị na-ene m anya ị ga na-ene m anya ka nobody, but na papa gị kwuo okwu ị ga na-ajụ na m na papa gị ọgbọ. Ị ga ama mgbe ọ pụrụ gị n'ọnụ. Why? Because na many of you people na-blame people, but you are doing what you are blaming to others indirectly. Because ihe m ji wekwu itie maka story of Brigi or USB. Ihe m ji wekwu itie bụ na ha nwa na onwe ha bụ USB adịghị capable. USB is not capable to take anything about Biafra issue in this world. They are not capable. Because I take my project, the project of Obinwanne Foundation Worldwide, to them, they could not even fund it. Yes, half on Okita now, half of it caregivers bidoro. I wrote a proposal to the USB government. They rejected it and even delete me from their platform. Is it these people that are going to rule Igbo land or rule Biafra or rule what? You are going to understand what the leadership is all about. I am the one who announced we need to know people that is leading us by their name, by their village, by their profession. You cannot just give people a right to control your rightness. You suicide bomb. Sometimes you are powerful from what you use yourself to support. Ana m ebu ụzọ gwu na eziokwu ihe na-achọ ime papa unu, mana unu ga na-ewezi iwe na m na-akọtọ papa unu. Ọ ebe akụ na-enwe eme a biggest mistake. Whereby na mpụtakwa na social media ka ị bịa gwa m ebe a na-eme mistake, you no go come. But ọ bụ na mmechie social media ma ije na-agba asịrị ga-egbukwa gị na ọ bụrụ m ka ọ ga-egbu. Maka ọ na-egbu na everyday. Because many of you na say na hapụtazi ihe ma ji hapụta because case nọ n'ime kịta with obodo. Ọ bụrụ obere case. Onye tinye m na the case bụ onye Imo State, which is na mbọsọ ọbụla m ga-efeli the case. M ga-agwa ya ka ọ return on my 2,000 euro cash. Ọ bụ na ọ return here to God, ọ maa na ihe niile bụ ndụ ya ma ụmụ ya niile ha chere ga-anọ at risk. Aga m ekwu ya publicly. Because onweghị onye ga-akpata 2,000 euro were just now mess it off from the life of the miserable man. Ọ bụrụ m maybe your life. I have been living a Christian life when I was Alexander. I have been living a cultural and traditional life when I was in Okechukwu life. So I never lived a rubbish life. I never hurt anybody. Even the woman that born a child for me, even where organization I have joined, I never do anything wrong with anybody.
That is why I will never pity for any rich man or any politician man or anybody in this life that are going to be against of the truth of our race. Ọ ga-adị difficult. Because in that challenge gị. Maka na etego mbido by the holiness. When you hear holiness, chọba Okechukwu Ugwu. Because I must give you how you see it. Adị m enye woto woto. Ihe na-enye gị bụ right. You are right. Ga-abara gị uru. Ihe mee na ndị be anyị kịta na-eme ajọ ihe mee na gọọmenti na-agbagbusi ndị si obodo oyibo is something like this thing na kịta na somebody gwa m na m kwụọ ya 2,000 euro na m ga-enweta ebe mmanụ wee biri wee na-ekwu okwu n'ụwa niile wee na-akpa mbọ na-enweta ihe na-ese ndị be anyị then 2,000 euro m na ọzọ under risky because of the bad character you have played in the house and our agreement bụ ọ bụ na the thing na work nyechie my 2,000 euro back. Then you give pocket and I jebe Belgium, ban your phone, block them to your phone. Think that is not family you can survive here. Because sometimes you hear just saying you hear me get your family or because of now before you start, they will tell you. And when we can forgive anybody, money I'm actually who made him neaku. Onya made be no be one and who got challenge him because you na name no be one, it was going to be signed by rule. Abrom Chineke. Maka na ihe ọbụla m na-eke bụ ihe mwa ji aka m kee and Chineke si n'ime m eke ya ka anyị ji wee na-azụ ụmụ Chineke so na ọ bụghị m bịa mee my own mind ime ya own mind onwe ihe mere bịa blame m dịka ndị na-eblame m n'obi nwanne na-asị that na ọsọnsọ ka isi ekwu okwu sometimes ọ ka isi eme sometimes isizie ha ngwa bịa mezie ka ha si chọọ ha chọrọ na-agba ọsọ then otu ahụ si eme ka na-agakwa n'iru no na some of you people who believe say na a command to you and no ebe aka esi wee zuo oshi na-akpọchie na ọnya ka m ga-eji bụrụ enemi gị ndị agha dị ọzọ smart na-afụzi ka ọ bụ eziokwu kwuru na-ekwu mana anyị nwa dị smart na ihe anyị na-eme amago that nọ gị nwa bụ onye na-achọ ka ibute nkewa because m na-ekwu okwu ana m ekwu okwu n'ụwa niile mana ịchọ ikwu ikwube so na WhatsApp you cannot come to the world to tell the world why you hate this guy or why you don't support this guy, or why you don't cooperate with this mission of this guy. You know, go if you talk him. And my mission, Nibia na Biafra mission, Ibia na anybody Biafra mission, enwero ka dị complete without Obinwannem. Enwero ka Biafra dị complete without Obinwannem. That is what I told in case na ya abụgene nwano Elugwezike, JJ report to Nnamdi Kanu. Agwa m ha sị na Obinwannem is the key of IPOB. Ịma na ikwu okwu ọ na-adị spiritual. Obinwannem bụ key of IPOB because Nnamdi Kanu kọwara ihe na IPOB ọ bụrụ Obinwannem. Then I have to use it to work to prove him that I know what he's saying. Ọ na-eme ka ọ dị eme n'Obinwannem. I have already helped people, employ people, educate people. Many people see Obinwannem wee bụrụ a media presenter kita karịa orugo mmadụ ịtọ. The standard na Obinwannem na social media now. Which is mentioned now, about media before. But they was hearing this preaching of Obinwannem, hearing exactly the strategy of Obinwannem, and using it on their system now. Each other place, they are using it. So fonye bonye ne use nke ndị dibia. Na makwa na ihe ọchọga followers. And Obinwannem that your followers because I follow Obinwannem follow. I never give one naira popu. It's not giveaway. But many of these platforms in the 200 and 1,800,000, 300, how they make giveaway? How they make giveaway? But I know they do giveaway. Do you know why I know they do giveaway? My truth is my giveaway. They will not tell you the truth. That is what they will use to. That is why they are going to use you to make their money. Oh no, the Facebook, which I will here $500 in a month. He will put $200 in that $500. Will they make giveaway? Then cause an alaha. I bezie ke ekwu genyere Igbo aka. Hana dodge ya. Sino ne butere ha their platform downfall. In anokwa magic. In anokwa from ụmụnne gị. So onya mere sometimes nchiwe wee sị na ọ bụrụ na unu ncha niile ege Obinwannem ntị n'onu ala Igbo ga-agbagha nke ọ ga-abụ na ha gbugbo onwe ha na iko ka ha ga-eji na-anwụ mmiri weba na ewere ike ha ka eje nwụọ mmiri ị ga na-anwụ bụ blood
because blood of your people will be massacred everywhere. ana m agwa unu tete mechaa were glass blood tikwa na data Obinwanne nke a na-eji ekwu okwu ịgbada na anan ị ga na-afụcha ihe post na ọ bụ na ije na anan because ama m na ndị na-achọ igbu onwe ha bụ Igbo to Igbo ọ dị very deadly nya ka m ji wee bido n'oge tibe mkpu all Igbos to come together. Enugu face Enugu, Anambra face Anambra, Imo face Imo, Abia face Abia. Mgbe nchọpụta na ha ncha niile nọ na Biafra struggle, 95% are criminal and going to use that thing to defend their evil happens before they know about IPOB. Ka bido wee sị na m agaghị emenwu with India ntiwara to Obinwanne and ọ ha ncha niile bụ ihe na-egbu onwe ha today. Ọ ha ncha niile na-akọ onwe ha ọnụ today na social media. Ndị na-realize the mistake na-aghọta. Because na mgbe na-asịsị gbuo onye a Chukwu ka ofe egbu ka ị na-asị ka eje gbuo na ọkpara Nnamdi Kanu. Onye Nnamdi Kanu gwara gị gee nụọrọ ya ọgụ. In the preaching and in the record of Nnamdi Kanu, that is against. Is against. In a fight, Chukwu ka ofe egbu maka Nnamdi Kanu ọkpara. You already automatically against Nnamdi Kanu. It's a challenge. If you like, I put me link. If you are defend there. Maka na nwanne anyị nwoke, amarụ m ya nwanne anyị nwoke ji chọọ ka m bịa ka anyị nwee program mbụ Metusela nwanne Metusela because ọ bụ na ọ bụ ndị a niile mkpọtacha ma ndị m kwuru okwu ya ọ mụ bụ ụzọ wee na-asụ na ya ma media I am a journalist I register it na ihe na-achị kọwa bụ ihe gbasara Igbo na ihe ga na-ekwu bụ okwu gbasara Igbo so ọ bụghị nkwuo maka otu onye Igbo mere ihe na-adịrọ mma unu sị na m na-asọpọtụ ya whereby na journalist is talking about good and bad. CNN kwuru nke dị mma kwuo nke dị njọ una na publish ye Sahara Reporter kwuru na publish ye onye nke a kwuo ndị CNN ndị TV kwuru na mana Okechukwu kwuo na asị na ọmụ na support si ndị ahụ ka ọ gaa viral beto onwe ndị na-ebu nke ha ọ gaa viral then nke ahụ niile na-ejekwa je support wee ọ bụ madness na m publish ihe gbasara onye Igbo ka amata ka esi gbuo ka amata ka esi kpọgbu ya n'obe ka amata ka esi Georgia ka onye ọbụla si na problem nke wee mụrụ akọ onye ọbụla si na goodness ya wee mụrụ akọ ndị mmadụ asịba na-akwado ihe ịchọ ka na-akwado bụ nke anyị na-asị m kwadobe bụ ajọ ihe ka ọ bụ because na ncheke ndị na-asị m kwadobe ha bụrụ ezigbo mmadụ and ndị nke ahụ na-asịkwa ka ya bụ ịkwado bụ ndị na-achọ ka ha gba ndị agha bụrụ ezigbo mmadụ na anwụ and ihe ndị na-ga-emecha kpughe ihe na-agwụkwa akịta na-abụ ihe mmagoro n'oge ekpughe so ọ na-enyetụgo flavor ka ị na-adị njikere. Because it's not about freedom. It is about the holiness that follow freedom. Because if you are not holiness, you can never survive speaking against Igbo people. If you are not holiness, you can never stand against Igbos. Onwe onye nụsara Igbo ọgụ win ya. Ezigbo nwafọ Igbo. Ezigbo nwafọ Igbo bụ ndị aka ha na-adị ọcha. Ọ bụ na imega ajọ ihe to onye Igbo. Onwekwa ebe ọ bụla imere ihe ka arapụ iwin gị. Onye menja agwuru na ndị aka ha dị ọcha bụ ihe niile na front of this Biafra struggle. Ọ bụghị onye ezuchabugoro nwanne ya oshi maọbụ onye gwuru ndị Igbo wayo maọbụ ndị emego biznes wee megide mmadụ ha chere na-ebata sizie n'obi na IPOB isi ha bịa restore ọgụ peace weba na ha ma bụ peace isa ọ gaghị work. Sometimes you think that na is enough to you to see mmadụ na social media support bịa. Before me to support by IPOB, after Mundi na participate in the same thing I want to support in reality in Ukraine. Many of you people say have ejebe meeting IPOB in Nnamdi Kanu structure. Unejebe na meeting Ndi Igbo. Unejebe betunu na akọkarị ndị jegoreje. And the people nejebe jebruzie ndị na-abụrụ no followers. Nya me na ndị ahụ na-ege unu na-ekwu unu na-achị ọchị. Onya me unu ga-ade 4,000, 5,000 because all unu bụ ndị Christianity brainwashed. Unu bụ ndị Nigerian mentality. So people like us knows unu kworo take obedient anya hapụ unu na-ekwu ofe. Onya me unu jikwo bata n'auto pilot. Kwobote na Simon Ekpa branch. Anyị na-asị na Simon nwere ike ọbịa n'eziokwu. Mana Simon ga-ama na ihe anyị ji si ya ka o bidokwa na the structure of IPOB to do whatever he want to do. Osi ka achụpụsịa ndị a niile bụ ndị DOS adịghị ma ọfụma restructure ya. Ma ọ bụ anyị esikwa n'ụzọ o sikwa kịta na onye ka nji wee nye small respect nyere ya because na also that na ebe isi na amaghị eso gị then ka m mee nke m ka i wee marakwa without you I can stand the same thing ka m mere ha n'Obinwanne so onye mere m na Simon nwere ebe anyị nwere similar act in the jungle ifuru ya
because ọ bụ na ndị DOS nyere the time, nyere ya the opportunity to come and express his feelings, I believe m na ihe amanga like this. Mana ọ na due to DOS na onwe ya mana Simon bụkwa information karịrị nke ha bụ, because ha nwa bụ ndị nọ na DOS enwekwa information ha ji o. Till today onwekwa information ha ji. Isi ha kịta na-abịa kọwa maka Igbo, abịa kọwakwa mgbosi ole ka ha bidokwara kwuo so ọjị akwa nke a. Ya bụ ihe m bute ha na the struggle, ha terminate ye. That's why nji wee bịa, ọ bụ na m were dịka ka ha si wee mee m maka ha si kwuo na-etrete m all angle before pụta public. Ọ na nji ụjọ wee dalụ onwe n'elu. By this time kịta now, a man mad that na mụnwa ebidogo kwube maka the culture before ha wee kwube culture. What they was talking about the unity of Biafra. Ka esi atụ ego onyinye. Before ihe a ga-abịa na-agwa gị tụọ motridus gị, tụọ motridus gị, ịtụọ ya na ọ bụ na Biafra bịa, that na onye aka ị ga-eji bata Biafra, onye aka eji nye gị ya right, onye aka eji wee mee gị nye gị nke gị. Ya sịkwara na ha mgbe ọ bịara. Threat bago reserve ma o bidobe. That is the preaching had before. But Muma found that thing is wrong. That is why you chokwa anywhere ngesi weba. Iku hana ke inye advice. Asik na on DC. Ima nye DC advice. Kita ndili nebu ndisi na mada nye DC advice. Nama nye DC advice. Buzindi nye DC advice now. Somebody like Metusele Paul Achebe. Kede ngana Okechukwu bike mokpareze. Acharugo. Ndị a niile bụzi ndị na-enyezi leadership ahụ mbudo ụzọ na-enye ha sị ha na unu marakwa na ihe anyị mere bụ otu a ka ọ dị. Kịta ka ha ncha nọziri ihe na-ekwu okwu ya. Ma ọkpara eze Chukwubike mkpọrọ m sị m kedebe nkwa akwụ nkọwa chakwara ya. Mana ọ na-abụ nkwutebe nke Nnamdi Kanu ha na-efili na ha nwa na onwe ha dị mad more than me. Because na ikwugbu okwu about IPOB ị ga-afụ ebe Nnamdi Kanu na-emetere n'ime IPOB. Ọ dị there. Ọ bụghị ya izo Chukwu akpọ gị ọkụ. It cannot, I don't worry as well, because what you used to band ourselves in IPOB is that eziokwu bondo. And I am maro onwere ebe ekwu that na iman kwu eziokwu na efu ya, ma na eki esi kwu eziokwu na efu ya. Onwe na asem oga, what is your point? Get am from your comment. My point it is that n'ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ fụ na aka gị dị ọcha. My point bụ ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ fụ na aka gị dị ọcha as onye Igbo. Nke ọbụla ime na aka ga adịghị ọcha mara na ọ bụ na consequences bịaba a ga-agwa gị ka isi mee without hiding nebo leader nebo vice. No, we will never protect you using anything against our people in the name of defending our people, but you can use it to other people like England, like Western world. But ọbịa n'ihe gbasara anyị nwa ị ga-agwa anyị eziokwu who you are. Ịbịa na sị anyị that na ọ bụrụ everything ka a na-agwa ndị a na-achị achị. That means why are we blaming our governors that not doing well? Why are we blaming our church members that not doing well? So no, we are destroy. That is why we say every leadership of our people. Now, first of all, Nandiga Ige hold accountable is the leadership. Before you begin to castigate organization, hold leadership accountable. That is why we say come Obinwannem Ndi run in a criminality way, in a fraud way, then I rather stand only for Obinwannem. And also, and that's why I had freedom now. Because Obinwannem ma me ka e bro of mind, bro of thinking. When you mad that na we are enemy, you can do anything against me anytime. Before I wear my precious trust nyegi. Manage your own precious trust on me. So on have my point, my brother, the point my other had to go. So now the main thing I be about characteristic of Ndi Igbo. Some of them can na kawakita. Man work man wine, man my POB mana imo mena Igbo mana government everywhere on angle. So if you again a mad na ekwu nke ịchọ I treat here among of okwu niile na ano igwam nke na-ekwu kita na ajọ na get the point ịchọ ka treat here hima then if we boss or maybe make and also say me that when he ghọtara na akọwa ihe niile ha ga aghọta maka gịnị maka iji agenda maka the word is not your word, the mission is not your mission, so it must be condemned by you. But Obronye the honest, anyway, what you are saying, some part of what I heard is reality. But for me, I am here.
That is how they know sincerity people. But if onye gonna comment is something that's going to bring what you are saying down because na he could against of his will. Man ihe ji enwe gọọmenti maka part of ihe niile na-akọwa. Gọọmenti bụ ndị na-agba mbọ fụ that na onweghị onye na-eji nke ya emegide mmadụ ibie. Onya gọọmenti. Mana gọọmenti a bịazi jizie nke ha na-emegidezi individuals. Onya mere onwe ozo efere ebe ọ ga-eje kọsa n'ala Igbo. Maka na iji ihe mee gị ije kọsa polisi anaraghị ego ma steeti kpee injustice. Eji Nnamdi Kanu wee na-eme example. So n'ihe na-agwa unu niile bụ na public na ahụ na-eme mkpọtụ. Number one thing unu mara that na I need to recommend everybody nọ n'ala Igbo with their own choice. Like ihe a tinyere kịta na-agwụ na m tinyere kịta na-akpọ Vida onye na-preach about Muslim. That is how we started in our own by Christians. Ngwa n'ezi anya ka efuzie vidio onye nke Christian kwuru. Maka na ewetakwara m ya. Ihe ndị a niile bụ ihe ha na-ekwu okwu. Ị ga na ebe a na-ekwu na anachi Islamize. Man, Islamization started from Christianity in Igbo land. Ma nwoke a na-eje ụka a na-akpọ periko. So nke a kịta na bụ nwoke onye Igbo nwụrụ ara nne ya ọfụma ka m kwuo ya otu a. Mana ihe ọ decidere n'ụwa a mgbe ọ matara ihe oho ọ na-eme kịta bụ na ya nwa agaghị anụ nwaanyị. Ya nwa ama na-edina nwaanyị. Ya nwa ga-eji dina nwaanyị ma ọ bụ ịnụ nwaanyị wee chụọrọ Chineke ya aja. Na ya ga-abụzi onye ozi ọma nke ihe Chineke na-amasị. Na ihe na-amasị Chineke. So ihe ọbụla gbasara ihe niile ọ jụrụ ajụ nke ọbụla o mere ịma na ọ dịghị worthy to preach like a child of God. So onye akịta ji idina nwaanyị na ịnụ nwaanyị wee chụọrọ Chineke aja. Wee bụrụzi onye ga-abụ ọfụ eziokwu okwuo ọfụ asị okwuo ọma na-emezi na onye a mụ na aga dị na mma onye a mụ na aga mma. Na ihe ọ na-ekwuzi okwu ọ na-ekwuzi ya n'afa nke ndị mere na enwere ihe dịka eziokwu na asị. Maka na onweghị onye ọ bụ ya kreetiri eziokwu ka dị ndụ. Onweghị onye ọ bụ ya kreetiri asị ka dị ndụ. So na anyị na-ejizi the reference of ihe ndị ahụ niile bụ ụmụ ha na-emegasị wee na-amara onwe anyị. Because o nwere ndị papa ha gburu mmadụ mana ha ka dị ndụ today. The blood still in their vein. Enwe ndị papa ha lele mmadụ n'ohu. Enwe ndị papa ha mere alụ. Enwe ndị mama ha mere alụ. Enwe ndị ụmụnne ha mere alụ. The thing is still in their blood. So now you cannot identify those people because all go mixed. And onye mere the mixed is a Christian. This man keta. So they came and pretend that na ha nwere ike ichange onye ọjọọ ka ọ bụrụ onye ọma. Onya mere ndị Muslim ji sị gị so unu ma ihe because Nigeria was like a Christian country before ọbazie Muslim aka. Then as ndị Muslim asị so no nwere ndị ga-ezuchi oshi n'ụwa asịzi ha na-anabatago Christ. That means you are now a repentant person. Now many pastors are coming in prison and preaching that there was a criminal, that there was a bandit, that there was a bad person, that there was this. But when they accepted Christ, then they change. So automatically, who is now preaching you a criminal? Who is now preaching you a thief? Who is now preaching you a killer? And who is anything you on as because of no Christian? Now all nabatago nwe near Christians that now you will have another chance to repent. So the person now have already done evil enough on his side and repent and come and prophesy and confess that he repented. The Muslim will learn from that. Well, it's okay that na Boko Haram can be repent like a Christian because ha na-echu na-eche mbọsọ unu ga-eji ya na-agwa ha okwu maka ndị otu ha nwere ada atọpụtara n'ọnụ ịma na agụrụ na ha nwere level. Ha wee sị okay na ebe dị otu a that means na Boko Haram can be repented also like a Christians repented. Check it out. Onye mere nwanne anyị nwoke akịta na-achọ itinye kịta ị ga-afụkwa ka o si ekwu okwu si na obi nwanne anago na be anyị. Mana obi nwanne ahụ na-anaba anyị bụ ihe na-ekwu since 2019. Nna fight from 2013. Start ya preach based about the real obi nwanne in 2019. Ndị fada dịka unu
Afrohonian, because na everything they preach and everything bring problem. Mere na Obinwannem adros n'ime bụ Christianity nke gụnwa mere adopt. Ọ ha nwa bụ ndị butere no division among of our families. So na gị nwa bụ onye kwesịrị ịbịa nụọ nwaanyị soro wee dozie obodo, soro wee chekwa obodo, soro wee zachasị obodo, wee nụọ nwaanyị, wee ka ọrụ, wee zụọ ndị mmadụ. Iji aka gị wee dị automatically out si na ịma azụ mmadụ, na ịma nyere mmadụ aka, na ị ga-enyere onwe gị aka. Sị gị kwa ka esi nyere onwe gị aka, then you begin to form what they call cabal, people that can go and work and bring you people a little bit. Today now, we na-apụta kịta ka ime ndị mmadụ advice. Man, as I'm seeing you now, you are already a corrupted man in your own structure. Na so come na structure ndozo. Maka na ije na Christianity ibe ezigbo man. Man, ibia na Igbo structure, you are a bad man. You are a suspect. So na onye dịka ga-ekwesị ịbịa na agwa anyị agbata Obinwannem, maka na Obinwannem na-ekwu okwu bụ what you denied. Because he did not want to form another nwanne. Ị chọrọ ka ọ bụ sọ gị ga-abịa ụwa, sọ gị ga-ana. Because Obinwannem onye ka ị na-emere Obinwannem ahụ whereby na nwanne gị. So mana gị nwanne nwoke abịa ebe a ka ime ke nwanne, ị bịara ebe a ka ị ga on your own want, like ihe chọrọ. You are living a personal life, but ndị na-achọzi ka igwe okwu bụ ndị chọrọ ka ha live a group life. If ọ nọ nwa bụ problem. Mana onye efu ga-ebi na-ekwu okwu a kịta ọ na-atọ maka okwu ikwuru na vidio a laikiri m, onye sendiri m ya bụ Chief Chika Daniel. Mana mgbe o sendiri m ihe ọ fụrụ bụ Obinwannem ikwuru, mana ọ fụghọzi your characteristic in that Obinwannem voice. Because na gị nwa bụ Reverend Father pụtara sị na ima follow your father's step. Ịbụgo onye isi ọkpụkpụ na your own father's will. Because isi na ima nso usoro ọkpa nna gị ji wee mụta gị. And ima nso usoro ọkpa nne gị ji wee mụta gị. So na ị chọrọ ịdị ka Jesus Christ, to be a servant of the humanity through the power of God, not the power of man. But ebe unu nọ wee dizie wrong bụ na ndị na-enyezi unu power is a human, not God. God never give you power. That is why you seek for the offering. That is why ihe anyị na iyi n'onu kịta now bụ akwa somebody tara afọ kwa by hours akwụọ ya ụgwọ. Ihe ahụ iyi na-arụ bụ verse ka ọ gị na akwa ọcha ahụ mmadụ tukwuru anụ kwa ya completed hours akwụọ ya ụgwọ. But you, what are you doing now to also benefit by those that kwara akwa is no bụ okwuchukwu ka ya enye. Okwuchukwu ahụ is not your own. Okwuchukwu ahụ abụrụ sọsọ gị gwara ya onye ahụ. Because okwuchukwu na-ebido na aka nne mụrụ gị. The day ị pụtara ụwa ka okwuchukwu bidoro na-abata n'isi gị through your mother. Mana unu emego okwuchukwu dịka a private talk. Mana okwuchukwu bụ public talk whereby say na okwuchukwu ka eji wee too wee mala chukwu. And ịma chukwu aha na-agwa gị okwu bụ your father character is what they are referring. But unu nwa kwesị ịbịa correct ya ka ndị be anyị mara na o nwerekwa chukwu a na-ekwu okwu na-abụrụ papa gị na mama gị. Una change am sit at no ga-abụ Reverend Father and Sister. Whereby Reverend Father and Sister is a father and mother. And you begin to say that you na-eme bụ ihe ụmụ agbọghọ na onwe ihe ụnụ ma na young boy na ihe ndị a unu ejeje chọbazie ndị Christian mother na ndị CMO Christian Father genuine. So mgbe unu bịazi gotebezie ndị nna anyị ha believe bezie n'ihe unu na-ekwu unu na-achọrọ ha aka azụ na-enyechara ha aka dị iche iche ka ha wee nweta nke ha nweta nwe mgbe ha rụrụ ọrụ. Ọ dịka unu enwere help. Mana ebe unu na-eji anata ihe ahụ unu ga-enyere ha aka bụkwa n'aka ndị ụmụ ha kwesị inye ha free. Ha esizie tụrụ unu nwa na-enyezi ha. Onya ka o ji dịkwu na the value na system. Because unu adịghị value na system of Igbo land. O nwekwu na adị value na system of ndị ọcha. Mana unu adịghị valued na system of ndị Igbo. Onya mere ihe ọ bụla unu na-eme unu enwe ihe a na-akpọ nke unu rụpụrụ bụ parish. Mana ihe ọbụla ga-eme n'obodo a na-abịa na obi obodo wee kpaa ya. Mana nke unu chọrọ ime unu eje na nzuzo je kpaa ya. Unu chọzi ime ihe n'obodo unu were ndị believe n'ihe unu na-ekwu ma unu na ya convince m wee kwuo ya abịa mee ihe ahụ. Onye a bụ mgbe ọgbaghara bataba na ụmụnna maka ọ na-abụ unu kwuo chọọ ihe unu eje ndị fada unu ejekwuru ndị onye isi obodo nke a jekwuru nke a
ndị kwetere n'ihe unu kwuru ha jezie na mitin ụmụnna ha baba mba na ebe ọnọdụ wọs na bikos na unu bụ ụmụnna anyị. O nweghị ihe dị iche na ndị dị ka unu na ndị fụ n'obodo oyibo bụ ndị nwoke na-edina nwoke nwaanyị na-edina nwaanyị na nke unu klem zuru unu anaghị eme mana ndị ọcha mere nke ha dị open, so amara ha amara maka na ndị ọcha na-akọwa na psychology or ndị na-agụ sayensị ma something like that. Nwoke tonitegoro 18 years amaghị ihe bụ ịpịa nwaanyị ọkụ, ma ifuru ebe apịara ma efuru ebe apịara ya, it will be coming into your system originally. So you will be wanting something that you are seeing, you will be feeling something, you will be jealous of something. Ihe niile ga na-abịazi gị n'ime. So n'ọzi your father and your mother will be correcting it when they are seeing it in your body by you reacting on it. Iche na mmadụ ịfụ mmadụ n'ụzọ kwụsị ya na oji anya ọma, iche na mmadụ ịfụ mmadụ n'ụzọ tie ya aka na oji anya ọma. Ihe ndị a niile bụ the way nature works, but unu anaghị eji analyze our people ka ha ghọta na such a thing is right for them. Unu na-emezi ọdịzie ka ọ bụ ihe ọjọọ, mana ihe niile bụ ihe ọma ka ọ bụ ọka mmadụ si amala onwe. Then ka anyị gezie the father ntị ka unu n'ihe o kwuru maka Obinwanne, then we are going to come back. Ogene mekwara ya. Okay, mana m ga-ewepụ ya webatakwa ya ọzọ. ọma nwoke a na-eje ụka a na-akpọ perikoma. O nwere ozi ọma o ziri anyị, ọ sị m wee bụrụ mma ka m gbuo nwanne m, Obinwanne mere m. M wee bụrụ egbe ka m gbuo nwanne m, Obinwanne mere m. Nyara akpa ọgwụ ka nkọwuwe nwanne m, Obinwanne mere m. Ị ka na-enwezikwa mmetụta nwanne, ihe ndị oyibo kpọrọ compassion, obi ebere ọ ka dịzikwa gị n'ime. Ị na-ewere nwanne gị nwoke iwe, na-ewere nwanne gị nwaanyị iwe, nọ na-echu gị afa n'ikele ndị ogbenye rice na Disemba si bịa buru akpa rice ọgba ebu na okwe bịa buru. O nwere ike ọ bụrụ na ihe na-ewe ya ebu mgbe ọ gbakwutere gị ọsọ maka enyemaka, mgbe a nọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ sị gị na nwunye ejikwa ọpụreshọn amụ nwa, iwe si ya na inwe ha ego, ọ na-ewezie iwe. Isizie bịa kee rice na Krismas, ọ sị gị na ọ da-abịa iwe nke gị karịsịa. O nwekwa ike ọ bụrụ na o zirie maka onye nọ dị ndụ ọnwụ ka mma, ọ gbatara mmadụ ọsọ enyemaka, ọ sị ya mba, ọ bụzi rice ka ọ ya erizie wee dị ndụ. Ozi m tata bụ gị sị kpaa ana ka a mara ihe meziri na Obinwanne adịghọzi. Gịnị mere na Obinwanne adịghọzi be anyị? Gịnị mere ijebe ihe iwu ya ugoro na akpa, ijebe ihe iwu ya ose ọjị na akpa, nwaanyị chi ịgba nkwụ efe niile ọ ga-eyi aka inu ose ọjị ya eju n'ime ihe. Gịnị ka ọ dịrị ebe ahụ eme ka m na-ajụ mgbe niile? Eche m n'isi na anyị afụkọ onwe anyị n'anya. Kedu ihe niile ha dị n'ebe ahụ eme? Ijezi ịgba nkwụ nwaanyị tata, ndị mmadụ anya aṅụzi mmanya e nyere ha, agbaghị gị mmanya iwufuo ya n'ala. Gịnị dị ka ha na-ezere ihe a? Unu anụgo nke a kịta o kwuru. Nke mbụ bụ na gịnị mere na Obinwanne nara akọwatụgo m ihe. Nke abụọ bụ gịnị mere agbanyere gị nkwụ ị na-awụfu ya awụfu, ị na-adọji, gịnị ka ị na-eze, gịnị na-ebute ihe ndị a niile? Onye a bụ ife ahụ na-agwa gị Reverend Fada ọ amaghị m na pastọ ka ebe mana unu adịgo confusion. Amazi ndị bụ pastọ amala ka Mbaka kịta ya mara ihe anyị ga-akpụ ya, because e nwere Catholic nwee rules, mana Mbaka anaghị follow rules of Catholic as far as we are concerned from what they told us. So onye ọbụla mepere ụlọ ụka nke ya ebe ọ bụ nyanwa parish priest bụrụ ihe ndị ọzọ niile, mana ya da recommend ya. So ọ bụ na ọ bụ ndị obodo rụrụ ụlọ ụka Mbaka, amana ndị obodo rụrụ ya, mana instruction Mbaka ka eji rụọ ya. Ịghọtago? Katọlik bụ ụlọ ka ha na-abụ rụọ, onye bịa ndị obodo bịa masị fada agwa ha okwu, agwacha okwu ana, mana Mbaka bịa rụzie nke ọ dịka field. Ịghọtago? A na-enwe sọ ọbazda ka a na-emenụ na public. So ihe ndị a niile ka si chọọ ka nkọwara gị ihe niile abịa butere na Obinwanne adịrọzi.
Otago, because na number one bụ na otu ị nọ kịta na ọ ndị ụka bụ ihe mere ka ndị be anyị sọba onwe ha sọ. Ịghọtago? So o nwere ihe ọ ga-abịa ime asị gị na onye a bụ nwa ekwensu. O nwere ihe ọ ga-abịa ime asị gị na onye a bụ ajọ mmadụ. And ndị na-ekwu na mmadụ bụ ajọ mmadụ bụ ndị ụka dị ka gị nwa na-ekwu ihe a. Because na ndị be anyị, I believe na ajọ mmadụ kwesịrị last 2 days. Mana ọnụ nwa bụ ndị ụka bụ ihe sịsị gbagharaba ndị njọ. Na ọ bụrụ na nobody is above mistake. Ọnụ kọwara ya. So na onye eme ihe ọjọọ sị gbaghara ya. Then mgbe mmadụ mere m ihe ọjọọ dịka ịbịa n'Obinwannem, a lot of people hurt me. Ịbịa na IPOB, a lot of people hurt me. Why? Because of my holiness and transparency. And ihe ha ji wee hurt ọmụ because na after ka m gbachara mbọ na ọ bụ nwaanyị ka anyị na-agbara mbọ, ha emee na ọ bụ some individual ka na-agbara mbọ. Onye a họtụrụ m. And bịakwa n'Obinwannem ka m mekwa ya ka ọ bụrụkwa ihe ọha. Ha bịakwa ebe ahụ mee ka ọ bụ ihe ọha. Fụzie na ya bụ ihe abụrụkwa ya na-abịa etinye nweta ozugbo. N'ọkwa ihe na-etinye nwana inwe ike itinye echekwa nke iji na-ayọda Yosef. Ụfọdụ stand nwere ka nsa stand ya. Ha request bazie self nke ha tinye si return ọrụ ha back. Imagine. Then ebe ka m ga-esi return ihe abụrụ gị a na-akpọ blackmailing. When you are Hello? Kpọkịrịkpọ. Nano Command A. Okay. Look more. Okay, I can make you say Kunike. Yotago. Okay, now what am I know my voice on a sound off, man. On a sound off, man. So Israel got powerful. Agwa ha gwa no because ha dara iwu ndị mmụọ. Israel na ha ga-ata afụfụ because Israel eme na Africa ihe. Israel emega Africa. Agwa m ha gwa. Israel eme na Africa ihe. Nnamdị Kanụ jere ebe ahụ ha mee ya osi ebe ahụ pụọ. Mana ọha nwa kwesịrị igrab Nnamdị Kanụ nye Nnamdị Kanụ site as a Jewish. Africa kwesịrị ịdị mma. Even ya Russia bịara late. Yes. Russia batara late. Yes. Israel ndị anyị na ha nọ na-apụtasị gị we are the descendants of Israel. Baba na-akụgheri. We are the descendants of Israel. Which is the same Israel anaghị enye gị the chance. Israel. Na anyị ga-amụ nwa dịka nwaanyị iwu Hebrew. We need to deliver like a woman for Hebrew. Anyị gaghị amụ nwa dịka ndị Imo. Anyị ga-amụ nwa dịka ndị Israel. A na-akụgheri. Israel ga-ata afụfụ. Lekweghị Iran gbara ha ka a na-ayọzụ abeg. Ọkwụrụ Israel na Chineke nyere ya ikike, Chineke nyere ya pawa. So Chineke nyere Israel pawa ka ha gbuo mmadụ. Chineke nyere ya pawa ka ha na-egbusi ndị mmadụ. Israel enweghị obodo. They don't have any place. Chineke ekechara ha onye ha place. Ha sịkwa na ebe a bụ their promised land. Fulani abatakwara na asị gị ebe a bụ their promised land. Mmadụ pụta ya sị gị you can worship anything you like. Okay, you can worship everything you like. Ndị abụghị mmadụ so ihe ha ga na-worship igbu mmadụ. Ndị abụghị mmadụ ha si ihe ha na-worship igbu mmadụ. Igbu mmadụ, yes. Ọ dị against. Yes, na ndị mmadụ rekọd gị na a ga-emezi ya. Isi ga-worship anything you like. N'obodo onye ọzọ gị sị worship ọbụla ọ chọrọ. Oke ndị Boko Haram oke ndị mmadụ zuchu ohi ha pụta ha aga na nke fada sị ya fada akwala m iko fada esiri m ohi fada agbaghara m fada agbaghakwara ha. Ndị Boko Haram egbuola mmadụ kpasịrị ha nwụ gịnị na ha bụ repentant Boko Haram. Yes, a ga-anabatakwa ha. Everything ha na-complain. Why are you people complaining? Onye sị igbu mmadụ dị mma, but ekwere na igbu mmadụ adịghị mma. There is nothing like forgiveness. Forgiveness, what is forgiveness? Anya fụrụ ya. With the mind of ndị Germany na-eme forgiveness. Germany don't forgive. Yes, okwe ka nna even afụfụ niile na-ata things because na ma you have forgiveness. Ị na-afụ leta nna edegasa ayọ ha sị gị na they don't believe in ayọ. Ha sị ha naghị no ha bụ no. That is where they will be referring you. Okay, look at me. Okay, come to Rajuna.
As na Chineke kere anyị n'oyiyi nke ya. God so loved the world. He gave only his begotten son. Onye ahụ nọ na-akpọ Jesus Christ. God so loved the world. Now, Chineke so loved the world. He enye his son. So bịa nwụọ ụwa niile ọnwụ. Chineke Jesus ọ na-anwụ onye nwụ. He knows me. Did he know when I want to born? Did he know my father? But he came and died for me. Almost all. He got Jesus. He come and he go here. The same thing na ha gwa ndị by because Jesus was like supporting against the law because na ihe o mere bụ na ọ bịara afọ onye mere mmehie megide obodo then ọ sizie that na mba ihe ya ka ha kọrọ anyị echego m ihe niile na-achọ ikwu na mana o nwere ihe ncheta. Let me tell you, the times of olden days, in the centuries, there was a time when the whole world on ya biko ama m ndị na-wọchị biko na ọ bụ na voice onye na-ekwu ekwu na-apụtụ na-eme ka mara na ọ bụ na obi ga-adị unu mma na unu nwe obi nwanne mana ọ bụ na ọ dapụtụ na-eme ka mara biko ọ na-adị mma ka mmadụ na-anụkwa ife mmadụ na-ekwu ka obi wee na-esikwa ike na-amụtakwa so na-aga n'iru kpọkịrịkpọ. So what am I saying? The time all the world on ish. The world on ish. So now in the world knowledge now. Start going. How are we in the land? Some are going Malaysia, some are going Africa, some are going many places. They went and conquer story now. You know Nigeria. Or I have come here. You know Jamaica. Or I am here. Oh, the same word of Kahanako. Hate they conquer the whole people in the name of God, Jesus. It's the same story. But now people, some let that word may abandon. Some may abandon. Some may change in their own way. What I change their own in another way. This is the way they change it. So what am I trying to say? Brain conquer the whole world. England conquer Germany, England conquer India, England conquer America, England conquer everywhere. We always hear now Jesus. Africa Jesus nation. Now I see but the same God that has I bless whom I want. Who does that? What type of God is that? I bless whom I want. What type of father is a foolish God by saying I bless whom I want? You will get mad in your for God so loved the world. If people are hearing my voice, for God so loved the world, he gave only his begotten son to come and die for every living thing on earth. But the same God say, I bless whom I want. What a nonsense God that blessed whom he wants. Why are you getting them? Why do you say for the beginning you love them? Why do you say you love them for the beginning? You are a liar. You say you love them for the beginning. Now you say you bless whom you want. For what? For what? What type of father is that? You know, what type of God is that? I told you once at a time. Any day Africa be the one plan, the game is over. Every day, every time all Africa be the one plan, the game is over. Les Africains continuent à fabriquer les avions. Le problème est fini. Any day Africa be the one plan, the game is over. Africa be the one ship, the game is over. From Germany to US is $300, $300, $200, $280. But from here to Africa is $1,080, $2,000. But all the same petrol from here to and from here to America, they far carrier from here to home. From here to buy is 6 hours. From here to America is almost 13 to 14 hours. But all the same crazy in Kabagadia. This man only Burkina Faso. Kudos. Kudos.
okwu ya na-awụ okwu mmụọ. duto na anya nwa n'onwe ya ma ọ ma ihe na-arụ beto ji ewezie Jizọs Kraịst wee na-abịa. Enwere okwu o kwuru, yes, enwere okwu o kwuru sị sọfrans ya nwa yes agwago m ha ka na-ekwu everyday. Ha nwa na gị aka m nwa. Of course. So the problem I to go here, let us ị ga-ahụ onye ojii n'obodo oyibo nye onye ojii n'obodo ya ka m na-achọ ka m mee ka ha mara bikos na ha gbatara ya n'afọ bikos na anybody na-eme ihe ọjọọ n'afọ Igbo ọ na-eme ma mụ na gị afet. Anyị achọrọzi ya na-ebi ndụ gị ka chi gị si wee wee gị na ejina ya megide mmadụ. Ndewo nwanne m mmadụ unu ewenara m iwe na okwu anyị kpụ n'ọnụ ịma na unu China nọ na Facebook. Imagine asị m unu na voice ọ na-apụta ọfụma na ọka ndị oshi ndị na-ekpu anya ka ndị oshi nọsie na ike ọnadụ na-ekwu okwu na ịjụ m cross questions ị ga-ama ka iji ọga what is your point anụmanụ na-enweghị ike ịbịa nnọọ ka ekwu eziokwu ka eziokwu dị ndụ. A na-agwa unu nke bụ eziokwu na ọka udene mmiri mara unu eche nọ everybody na-abịa na social media ka o wee nwee followers ka o wee nwee ego for what? Ebe m na-arụ ọrụ kịta na enweghị every month at least akwụọ m ụgwọ ka m hapụ inweta almost 1.something million. Ya ka ma bụ mpụtazi ebe a kịta na ji because of 700 YouTube 300 YouTube wee na-atụ asị wee na-eme propaganda wee na-abịa na blackmail ndị mmadụ. Enweghị m time a onye akpọrọ m kịta na wee sobego m since 2012 if I'm not mistaken or 2000 mama ebe 2012 and 2013 mgbe ahụ ọ gbatachakwara IPOB mgbe m ka nọ na Ukraine before nje South Korea before wee bịazie German mana m na ya ga-emecha meet here in the world. Onye akịta na o so na onye nji wee mere my mentor na Germany na Hamburg precisely. Ọ maka onye na-egwu maka na ụfọdụ amaghọ na otu a nsi ekwu ka nsi eme n'ilo ụfọdụ che na nkwuchi ebe a mbịazie m ọzọ ya asịkwa many of you people organize ife onye nke na-aza Martins Hillary o nwere ihe ọmana ọ na-asị ma ọ ga-make ya point mụ na ya abụrọkọ nwanne maka na azara m Alexander enwere ebe m dere Alexander ebe a niile mana ya mazagide ọ zara two name two that ihe a na-akpọ ka ya na-akpọ ya slave name two slave name ka ọ na-aza wee na-ajụ nwanne ya nwoke ajụjụ which is na ọ bụrụ na ọ bụ ndị slave master ya ha ga like i request ka ha bịa na the program bịazie jụ ife ọbụla ha chọrọ ịjụ as onye dị proud of what he protecting because ifu ha na-asị gị na ha na-eprotect be nna ha but ha enweghị be nna from afọ ya gosiri na ọ bụghị onye Igbo. So how can I know that onye akịtọ bụ onye Igbo ka ọ bụrụ onye Igbo? So ọ nọ on marks wee na-adere m something like an insult. Oga, what is your point? My point ọfụkwara ihe bụ what are the characteristics of Igbo men and women? Ọfụrụkwa nke ahụ to give and his own knowledge there because he already grow and trained by evil doers. Ya mere blood ha na-anụba ọkụ onye mere nji buzo mee ka blood m nụ ọkụ ọ bụ na ọ bụrụ ebe m nọ kịta ọ bụrụ na ijiro maka my vibe wee na-ege m ntị to God iji because of my truth dị n'ime okwu na-ekwu mana duto na ndị ebe m bi bụ calm place ọ nọ ka real estate ikwu ha n'obere kwọrọ ya
so ebe m bi abụrụ ebe ndị ụmụ ikorobịa na-ebi, ọ ebe ụmụ agbọghọbịa na-ebi, ụmụ ndị agadi na-ebi. So ọ ebe ndị nọ na-afili ka ha relax ya, enjoy ya their world. So ha na-anụ mkpọtụ na-adị ka war. That is why ji abụ efu m sometimes na-ekwuzi ka ọ bụrụ ọzọ mụnwa anọ ka kwuru m mma. The station m kịta na ọ dịgodo suspended now because of ife na-eme na be anyị, because of ka ihe na-eme m n'obodo a. Because ọ bụ na nse etikwa station like nwanne anyị nwoke akpọrọ kịta ma m na-apụta apụta because emere m ya ka ọ kpọọ na-ama ọma kọlụ m, maka na ọ bụrụ kọlụ ọ kpọrọ bụ kọlụ m ji aza ndị Germany ndị nọ na WhatsApp. Nke Obinwanne achọghọ m ya for now because na a nwere ihe ha na-esi eti ịmakwa equipment, agụrụ m equipment nji arụ ọrụ, nwere ha na-esi eti ikwu okwu ka ọ na-asa ndị ọfụma. Kedu ihe na-emere ihe ndị a niile ka ndị be anyị wee mata meseji ife na-agwa ha n'oge bifo na-abịa ha n'alụ. Ha na-eso ndị ọ ga-abịa ha sogide aba mkpọrọ, ha sogide ha enwe problem, eruo echi bịakwa na-asọ onye ahụ bụzi onye ọ dị gị na-ekwu eziokwu ịmakwa ihe na-ekwu, mana kịta na ha agwakwa unu na ọ nwere ọzọ chere unu n'iru, unu agaghịkwa anụ ya kịta o. Mgbe nke ahụ ga-abịakwa unu ga-apụtakwa bịa chọwakwa ndị ga-agwara unu okwu. Anọ nwere ike mgbe ahụ mụ ama na ozi na soshal midia, maka na ndị ọcha ga-eyuzu midia wee gbaa anyị mgbe ọbụla ha chọrọ. So ka anyị na-ejekwa n'okwu nwanne anyị nwoke a kwuru, nọtago onye nke abụọ ndị na-asị gị kedu ihe mere Obinwanne, mana m na ha agwa na ihe mere Obinwanne bụ part of his group, maka na part of the group onye akịta na-anwa enwere ihe ọ na-contribute na village ya, oles na ọ bụ kịta ha na-ezuzu ego ndị ụka, maka na as far as I'm concerned ha ekwesịghị na-emetụ ego aka maọbụ na-eme business maọbụ na-ego any material things by themselves. Akwa ha na-eyi kwesị ịbụ ndị ụka na-akwa ya, ya bụ onye na-abịa ụka na-akwara ha akwa na-enyezi ha free of charge because of their message. They no have right to take money to their family. Ya mere ọ ya bụ ichie fada pụọ na family gị, egbuo oge enye gị na cemetery. Ịfụrụ ya? So nyanwe ịbịa na-ajụzi ajụjụ gịnị mere Obinwanne whereby na ihe ndị ụka ji wee mepee ụka bụ maka Obinwanne. Obinwanne ahụ kwesịrị ịbịa na-asị anyị bịanụ n'ụlọ ụka na ọ bụ ife a ka anyị ji agwụrụ bịa ndị otu Kraịst, na ndị otu Kraịst niile nwere Obinwanne. Unu epezinakwa Obinwanne na ịbịa na nke otu Kraịst na ị ga-enweta Obinwanne, na ndị nwere Obinwanne na ndị otu Kraịst nke mụ nwa na ụmụ na-ehilidi na ha niile bụ ndị a ka m ji enye egzampụl. Nya ma pụtakwa onye otu Kraịst pụtakwa na-ajụ gị kedu ihe mere Obinwanne. Ọ na-ajụ gị na kedu ihe mere Obinwanne as a what? As a father or as a pastor or as a young man, maka na ha take go father. English na-akpọ ha father, mana ime ihe onye a na-akpọ onwe na English papa. It on that father in the language of father. If na father is a papa, onye a bụ papa. Kedu ihe eji ama papa? Papa bụ onye mụrụ nwa, na onye ga-akpọ gị papa bụ nwa gị. Onye ga-akpọ gị father bụ your son. Mana gịnị ka ndị a ji aza father? Ha ma nkọwara gị that secret of that one. Now ị na-agazi kịta ị na-akpọzi ha father. Ịkpọfu onye nke gị ịfụ papa gị, gịnị ka ị ga-akpọzi papa gị? Then ha nwa na onwe ha achọghị ịkọwara gị ụdị father ha bụ, because ha kọwara gị ya ịfụ na father ha dị ka father mụnwa na-akọwara gị, mụnwa ka ha ma na-amụgo m nwa, ha mụbeghị nwa ka na-eme ihe ọbụla ha na-eme na nzuzo. So na automatically nyanwa na-abịa ajụ gị kedu ihe mere Obinwanne. Ihe mere Obinwanne bụ na unu anaghị agwa ndị mmadụ eziokwu n'ụlọ ụka. Again, unu ji Jizọs aghọrị ha. So ihe niile kwuru na this group na this page a kịta ke ndị na-eme ndị Christian mother, ndị charismatic, ndị Bible class, ndị National Youth Council, mba ndị CYON, ndị catechist, ndị churchman ka ọ gịnị, ndị night, ka ị gasị ha ke ndị otu unu ji wekwara ngwaọrụ n'ụlọ ụka. Ndị na-ajụ kịta na kedu ihe mere ha enwezi Obinwanne adị people na-agụsịsịrị gị and ha chere na-ebucha Christian. Nọọ kịta ka anyị siziri ka anyị kewazie ka ndị ga-abụ Christian bụzie Christian ime ihe ọjọọ zuo oshi
anyị asị na number one Christian ezuo n'oshi na obodo anyị a na-agụrụ ya ndị Christian gụgide ka enwee documentary of the Christianity criminality in the land. Ọ ebe anyị na-epushi Biafra mgbe unu chọpụta na ọ bụ ife a ka anyị na-achị mụ na-adịba against of Nnamdi Kanu indirectly we saw all of them. So n'ihe mere Obinwanne ji wee kọ na by na the practice of what you are doing as a reverend father you deceiving yourself because onye na-deceive onwe ya enweghị Obinwanne. You are claiming now that you are a very, very honest and a transparent person and a nwa Chineke or nwa Chukwu. Then mụ nwa abụrụzi nwa Chukwu, mụ abụ nwa ekwensu. Then mụ na gị na-aga n'ụzọ na kedu ka esi na-afụ mụ na gị na baga na-afụ mụ na gị na bụ ka mụ abụ onye nọ n'ụwa na-eme ihe ọjọọ gị nwa nọ n'eluigwe na-eme ihe ndị eluigwe mana mụ na gị nọ n'ụwa ka na-aga n'ụwa na-afụ onwe anyị. This is what make Obinwanne to be die in the life of Obinwanne because na gị nweghịzi Obinwanne. Gị nwa bụ reverend father enweghị Obinwanne maka inwe Obinwanne ịma pretend ụmụnna gị that na ịma nso ha na-arụ ọrụ village, ịma nso na-akọ ọrụ ugbo, ịma nso na-echekwa obodo, ịma nso na-azacha obodo because you run away from your responsibility. Before ama mgbe ọ ga-abụ onye chi fada osebegodo okwu na ezinụlọ before bata obodo ntị maka na onwe onye chọrọ ka ọ bụrụ ọkpara ya ma osote ọkpara ya na-abụ fada. O nwere mgbe ọ na-anụbụ ọgụ mana unu meziri ya win is the heart of our mother. Our mother when they believe that na onye ọbụla bụ fada na ịma na mama onye ahụ ga-eje n'igwe. Our people na-echezi maka eluigwe hapụzi iche maka ụwa. Ị na-ajụzi m nwa na-ajụ ụmụ Igbo kedu ihe mere Obinwanne. Ọ bụ na ị mara ihe mere Obinwanne, somebody like you cannot have a shame to come on social media to come and asking people what mere Obinwanne whereby you are claiming you are Jesus. Because you are claimed that you are Jesus Christ. You are Jesus Christ imitator. You imitate like Jesus, which Jesus preached about Obinwanne, according to whatever you people do. But give one now on business social media means that no one is in the Nabiano Noka. Because when you are coming on social media, mean no one in windows again and a kukunana. Makoya Ponoya de Kaketana Abuna congregation, Nikanwe congregation. By this time, Igana Kabo Kamas, Igane benediction, Igane Akuzi catechism. He visit the brokers, he visit the catechism, he visit the mother's baby, he visit the onatono, he visit the ahwadeho. Oh, he have already now. Not to come on social media to be talking. He have already signed according to the priesthood. He went right on social life. But now when China go break the yoke, join Chazier club di chichono snob charismatic. Ma today kitunu ne misbehave according to the original doctrine. Biaze na wori ndị Igbo ndị dịka ga bịa na-asị kedu ihe mere Obinwanne. Weba na mụ na ajụ gị nwa na nwoke gịnị mere ji chi fada. Otu isi ajụ kedu ihe mere Obinwanne gwagodo ndị mmadụ ihe ji wee sị na ime anụ nwaanyị na-eri uru dị na nwaanyị. Snow fada ka ị ga-echi. Onye nwere chiri fada nwere dị ihe o jikọrọ with a human. Ị kwesịghị na-enye anyị advice. Ị kwesịghị na-eme ebe ibe na-agwa anyị okwu Kraịst. Ọ bụrụ Obinwanne bụ ihe omenala. Onye mere iji wee jiri onye perikoma wee kwuo okwu a. Because perikoma bụ onye omenala, ọ bụghị onye ụka. Kama ọ ga-abụ onye ọ bụgo na onye ụka, ọ bụrụ na onye ụka bụ wee nwụọ, ị ma na ọ bụghị onye ụka wee bido egwu ọ na-agụ. Maka na nna m ejeghị ụka wee nwụọ, mana nne m jere ụka. Ma sị na nna m abụghị onye ụka. Maka na ihe ga-eji sị na ọ bụghị onye ụka maka na ọ bụ ndị ụka kwara ya. Mana nne m ndị ụka kwasịrị nne m ndị ụka kwara ndị ụka sịrị nne m kwa ụgwọ niile o ji n'ọnwụ. So ke ndị nke bụ nke dị oke ịnọ na ntị. Onya ka anyị kwugidere ma mbaka ha kịta fight bagie. But I was the one that is saying it before beginning because na eji m information ihe nweta na Igbo wee mee ihe mere na broadcast of Obinwanne. Ya mere na enweghị onye ọbụla bụ a sincere person nwere ike ige m ntị n'onu wee like ya ka ha bịa tinye ọnụ because almost 95% of ndị Igbo bụ ndị oshi, including you. Because ka ha si ezu oshi ka na-akọwakwa every day. I need popularity before I pass my message. One person is okay. Since m bidoro ihe at least onwere mgbe ọ na-agbada na 20. Maka na enwe ndị nọ na TikTok na-ege m ntị, onwe ndị nọ na Twitter na-ege m ntị, wa Twitter ka na-akpọ ya. Nwe ndị nọ na YouTube, nwe ndị nọ na Facebook. So Facebook bụ ebe nke Facebook nyegoro m ya na-akpọ warning. And ndị si na Facebook abịakarị na-abụkarị ndị agha na-agbagaba ajọ mmadụ. Ndị agha na-ekpu anya ka ndị oshi. Ha na-esikarị Facebook abịa.
maka Facebook bụ easiest way ị ga-afụ corruption human beings. Mana isi ha bịa na YouTube na akịta na ahụ ka gị na ha kwuo, ha filibe na ha ga-enye gị ego. Maka na Facebook before ha enyebe gị ego, ị ga-adị against of the truth of Igbo race. Ka bụ sure banker. Because they already know what you are talking about. Even ndị ụmụnne gị bụ onye Igbo ga-report ya page ka ya bụ na Facebook chọbazie anything ọ na-eme wee jizie wee gwa gị okwu. Ndị niile nọ zụpụtara n'ala Igbo bụ ndị ahụ niile ị ga na-ajụ kedu ihe mere Obinwanne. Bidogodu na Christianity, jụbagodu ndị Christianity gịnị mere Obinwanne Jizọs. Ịbịa na-ajụ ndị Igbo maka na ndị Igbo ebelieve na Christianity. Maka ọ bụ na ndị Igbo believe na Christianity, ha ma mbụ the number one criminal in the world. They no go be am because na ha ji Christian wee bido izu oshi n'ụwa. Maka na ọ bụ na ndị Igbo ezughị oshi, ama nnapụ ndị Igbo power ha ji n'ụwa niile. Oshi ndị Igbo zuru mere ji wee disown ha. Go and check whatever you people are checking. Even the lie against their father makes them never be relevant in anything they do in the world. Onye ame Yoruba ji wee na-takezi over, Hausa na-etakezi over because nwere ebe ndị Igbo mere arụrụ ana, even Britain na-agwa gị ihe nna gị mere, ha ji eme gị ha na-eme gị. You will not have a mouth to say anything about Britain again. Onye mere na some people like me, I don't fight Britain, I don't fight ndị ihe ga-agwadobe gị bụ that na ebe ndị amagoro na ihe ha na-eme dị njọ and ha achọghị iwepụ aka n'ihe ha na-eme. Kịta anyị matagoro na ihe anyị mere na mbụ dị njọ na anyị chọrọ correct nke anyị, let them go and correct their own. Ịma that na ha continue suppress by with anyị nwa bịara edozi. Ịma na anyị ga-abụ ha ọnụ, and onye ọbụla anyị bụrụ ọnụ, obodo ọbụla anyị bụrụ ọnụ must suffer what will cost them. Ya chekie ya adịkwa aka akụkọ ụmụazị na Obinwanne. Because n'inwe ike iche na mụ na gị na-ebi eme program, ọ bụrụ program ka na-abịa eme, ana m abịa declare and degree. And okwu ọnụ m ọ bụ na o mezughị, ịma na Chukwu adịghị eme exist. And ọ bụ na Chukwu adịghị eme exist, ịma na o nwere ihe dị ka mụ na ya ịbịa kwuo okwu n'ụwa. And enwere ome ka ọ kwụsị m na nwụọ, maka na ọnwụọ ọkwụsị m ịma na m ga-egbuzi ya egbu because ebe m egburu ya na ndụ m egbu ya n'ọnwụ. So we are not afraid of God. We are not afraid of Chineke. We are not afraid of our Father. We are not afraid of anybody. What we are afraid of you that is already acting like a terrorist. But ọ bụ na anyị mee ife unu abịa gbuo anyị because anyị gwara ndị ụwa eziokwu ihe ọjọọ unu mere. O nwere ihe ọzọ unu ji egbu ndị dị ka anyị. We make people to know that you are claiming that you are good but you are bad. Onye nwa bịa mere na onye ahụ dị arrogant. Onye mere na onye ahụ dị versatile. Onye ahụ dị controversial. Somebody that's saying the truth and bringing the record of the truth and making it to become a sentence. Onye ahụ bụ onye arụrụ ana. Gị nwa bịa na-ajụ kedu ihe mere Obinwanne ndị Igbo. Mụ nwa bịa na-ebe akwa Obinwanne bifo ikwuo ya because amago m na Obinwanne kọrọ n'ala Igbo. Ịba na IPOB ọ kọrọ dị, ịba na autopilot ọ kọrọ dị, ịba na bridge ọ kọrọ dị, United States nke ha kwukwara kịta ọ kọrọ dị, ịba na Masop ọ kọrọ dị, ịba na gọọmenti Naijiria ọ kọrọ dị. Obinwanne kọrọ mana unu na-eji Igbo wee na-ekwu okwu. O gosiri unu ncha niile bụ criminal because na ị gaghị eji Igbo kwuo okwu without the structure of Igbos. You talk about the structure of Christ. You don't talk about the structure of Igbo. Igbo who still do something like a Christ. Because n'ihe niile na-eri n'ụwa bụ Igbo bụ ihe gbara mbọ ya. That is what I understand because Oburo Igbo is the first family in Ododo Ọwụwa Anyanwụ. Igbo just a child of Eri or Jacob or whatever, or Abraham. So whenever you go down to dig information about Eke Ori Afo, you begin to see your child, you begin to see your father, you begin to see yourself. But to naturally dig information about what is a creation of the world or air living on the earth that give lives, do ikuku. That is what that makes life watering, be water. There's something that make light to be in the world. Bo oko. Ihe ndị a niile na-ebu ihe mere before akpọ ọgụ mụọ ọgụ.
ị na-adị echeta ị naghị ekwu ya anọ nke gị ka ọ bụ iji na-ekwu nke onye ọzọ bịa na-ajụ ndị mmadụ gịnị mere obi nwanne wepụ na ị na-ekwu nke ahụ bụ nke nna gị zinyere gị mụnye gị n'ime ọ bụrụ agbụrụ gị ịfụ na ndị mmadụ ga-ama ihe na-akọwa agbata obi nwanne bụta ọ ịjụchazie obi nwanne ije n'ụlọ ụka iprichi abat Kraịst ịbịa na soshal midia iprichi agbata obi nwanne ọ ka a na-akpọ mere mere n'ikwe mkpete n'azụ. All of you have become a terrorist on our land, claiming that Fulani is a terrorist. I don't see Fulani as a terrorist. I see the Reverend Fathers, pastors, government as a terrorist in the land of the people that don't know left and right of them. Now, I'm not today because you people call yourself a leader and be suppressing and maltreating them bad. You know, you Guinea Merobi one day. Guinea Merobi one day, whereby Naguma refused to go and take care of your land. Woto to year white. Hey, he brought Bible with your white. Talk on onto your people. Don't say kumaka people. Nkucheze maka people na mu amanje chienga arụ wee rute ego. Nsibazi ha tiri m ego. Onya mere many of our people bịa ha na online. Ihe na no tap share. Ha ga-ekwu share karịa okwu ha ga-ekwu ekwu. Make sure you are share. If you share Obinwannem, you know share Obinwannem is more than what you people think all about. Mụ abịa na promote Obinwannem, mụ abịa na sponsor Obinwannem. Mụ abụ onye na-create Obinwannem. But ọ bụ ndị mmadụ bịa bịazi mee ka ọ pụtazi ife. Ndị bịazi mee ka ọ pụta ife ike gwụrụ ha n'ụzọ ha gba ọsọ because they are not going to stand the heat that I'm standing say today. So now when I'm talking and pointing and making and mentioning name, onweghị onye mention name ya nwere ike ịnyụ anwụ n'ụwa because na ama m na ịbụ ajọ mmadụ. Maka ọ bụ na ịbụ ajọ mmadụ ị kwesịrị ịnụ onu nwanne gị. Maka na ọ bụrụ na anaghị emezi nwanne kedu ka esi makwanụ na ihe na-eberakwa na social media because na unu cha niile bịa na-eklem unu bụ leader unu bụ ndị arụrụ ana. Both in Biafra, both in a religion, both in a government, all of you bụ ndị arụrụ ana. Unu achọghị dị honest to make the people that is living in a good manner ka ha ncha na-ejirikwa good manner ha wee survive well. Unu chọkwa onye ọbụla bụrụ ajọ mmadụ. Onye mere unu bịa na leadership na-emebe that no nwere konuma ndị ọzọ amara ya because unu bụ ajọ mmadụ. Because na otu akịta na Burkina Faso president na ọkịta amara m ya ọ na-ezoro ndị obodo ha ezo ọ na-enweta na Russia. Amaghị m ya ọ na-ezoro ndị obodo ha ezo ọ na-enweta na Mali and the other countries that partner with them. But ịbịa na nke anyị ha ga-asị gị na ọsọ ndị leader ga-ama. What are you hiding? Why you want me to support what I don't know you're hiding? Onweze ka isi nwee problem mụ abụ onye izi aga bịa gbuo ka e wee gosi gị that now I told you to stop this. Then ọ bụ na ndị ahụ niile na-akwado gị nwụchasịa gị nwa bụzi onye nke bụzi a deceiver claim to be a leader bịazie na-eclaimzi that you are a survive person among of ndị egburu egbu beta ọ bụ arụrụ ana gị ka eji gbusisie ndị nọ n'azụ mana egbusisie ha na gị nwa ga-eme gịnị gị nwa ga-take ammunition then ị bịazie bibezie n'ụwa iji ya fake life to destroy. Compassion ka anyị na-ekwu okwu tata na ozi ọma gụrụ anyị taa na ozi ọma ma ka isi nke isii toro nke iri atọ ruo na nke iri atọ na anọ asị na ike agwụcha na Jesu ya na ndị na-eso ụzọ ya. Jesu wee sị ndị ụmụazụ bịanụ ka anyị jee zuo ike maka na ya arụ n'ọrụ hinne a sị na ha rụgidere ọrụ a na ha eribeghọ nri asị wee na-ejo wee fụ imirikiti ndị mmadụ ka ha chechiri ụzọ asị Jesu wee bidokwa ọrụ n'isi orihozi nni nwa ozuhozi ike nwa asị na gịnị mere o ji wee banyekwa ọrụ a na o nwere obi ebere n'ebe ha nọ maka na ha nọ ka atụrụ enweghịzi onye nche. Verse 34, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. E nwere ọtụtụ ndị agbata obi gị nọ ka atụrụ enweghị onye nche. Your nephews ụmụ nwanne gị ha nọ ka atụrụ enweghị onye nche. Gbata anụ ha ọsọ enyemaka. Eziokwu o zikwelu gị na onwe onye kpatalụ gị ego o zikwelu gị mana ilegharịa anya obi ebere aha metụta gị n'obi dịka nwanne na iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. Ike agwụcha na Jesu mana o bidokwara ọrụ n'isi maka obi ebere. O nwere ike ọtụtụ mgbe anyị abịa yọga ahịhịa ọ bụrụ na ị nwe ha ọ bụrụ na o nwere ka o si dara gị mana negharịa anya mamie aka na akpa ime werenụ nke ahụ iji wee chekwara onwe gị nwa obere wepụta obere wee n'ụgwọ ọnụ ọya wepụta ya obere wee gboo ọnụ mkpa wepụta ya obere wee zọọ ọnụ ndụ wee zọpụta ndụ nwanne gị wee zọpụta ndụ nwunye nwanne gị wee zọpụta ndụ ụmụ nwanne gị. Eoge ọtụtụ ndị mmadụ na-eme invest na ụmụ ha na-eme invest na ụmụ ha na-agba mbọ chefuo ndị okirikiri ha.
emecha ụmụ ha doo ofe ogeri. ịma na ọ na-abụ ajọ mmadụ na-ekwu okwu. If you are not smart, if you are not spiritual enough, you will fall. Onya may many of you people fall under the preaching of whatever about Biafra. Because I understand every game Hana there. This man otu ose ekwu okwu now, what you have to be telling yourself, ihe ọ na-ekwu na ebe ka ọ mụtara ihe ọ na-ekwu, ebe ka ọ fụrụ ihe ọ na-ekwu, onye na-eme ihe ọ na-ekwu, onye bụ ihe kọsịrị ihe ọ na-ekwu, kedu ya ga-eme ka ọ dị ma. That is what is supposed to be in your brain running. But otu ọ na-ekwu okwu a, ị ga-echefu ihe niile ahụ ọ na-ekwu na-enegori as Reverend Father. Wepụ ife a oyi, wepụ ife a dị ya na-arụ, fụbi ya asụ onye na-asụ Igbo, fụbi ya asụ ihe ọ na-ekwu na nke ndị na-eme ya, fụbi ya asụ kedu ihe onye nwa na-eme ka ọ kwụsị ihe ọ na-ekwu okwu ya. Because na ọ pụta ọsị gị that na gị nyebe aka na even na ike agwụcha na Christ because na of the pattern of the life a na-ebi ndị otu Christ na-ebikwasa Christ ike agwụgị and ha memie n'obi nwanne because ha nọ ndị obi nwanne nọ ka my 12 apostle. Then I begin to tell them that I will never stumble on truth. And I show me support to anybody because people are supporting the person. No, I want to be that person that knows what I'm supporting. If you get so, onya mena some people no be one ne enweho the knowledge I have. Onya me many of them which dap no also, and I taham hota because knowledge had too small. Ebo bu ni geje a part of Obinwanne. Without Munwa bụ Okechukwu Ugwu, as onye nwegoro experience of Obinwanne, ị ga-enwe problem and ị ga-anachitekwa wee kwuo okwu maka ya. Because nwanne anyị nwoke na-ekwu inwe ofinye iwe ichi inye time aka n'ime akpa wee wepụta wee nye mmadụ. Ọ bụrụ ife na-agwụ na everyday. Na-asụ unu na ọ bụ na ịtabiri na ivi na-emegide m wee ruo na nke bụ na anyị na-atabiri atabi na anyị na-agbawa obutara agbawa. Anyị dị ebua, anyị agbawa ya ebua. Anyị dị nọ, anyị agbawa ya ebua kezie ofu ke ebua ahụ eke ọ bụrụ ịnọ. Mgbe anyị na-ata ugiri, ịtabiri nye m ntabiri. Mgbe anyị na-ata mango, ịtabiri nye m tabiri. Mgbe asef ndị na-ada ata atụ ọfụma, ezi ha na-ada agba ọbara. Ha ata ha n'obere mango otu a, mango esoro ọbara n'ezie ha. We always eat everywhere. Anyị pụtasị ya taa ebe ọbara gị dị. Efuge ka i wee rie ọbara gị. So automatically, the pattern of life I live in Nsukka, people may be na Nnobi. Obuho the pattern of the life be na Amaji Nsukka, but the pattern of life be na Nnobi. That is what got me into to know that many of our people on social media are fraudsters. Very, very big fraudster. Like Reverend Father Nakwu, I know that he's lying to himself. Because na ihe na-ekwu dị mma, but what you are acting in the name of reverend or pastor is wrong. Ọ mụ na gị udoye dị ka na Afrịka atọkasịrị gị alụ. But ana m agba mbọ kịta amụgo m nwa na-agba mbọ ka nwa ha dị mma na-agbakwa mbọ ka ndị nke m amụghọ bụ ụmụnne m ka ọ dịrị ha ma tụrụ Obinwanne Foundation. So if na mụnwa na-arụkarị gị so ị na-epreach this kind thing ọ bụ gị nwa na-emebi ọ ga na-ewute ndị dị ka m iwe. Because na mụnwa na ụmụ na-agwa gị na reason na ndị ka ji ata afọ because of people like you. Onya mere uche mefo jide against him because none na-ekwu that na ihe unu na worship bụ arụsị ndị Europe. Anyị na-abịakwa ajụ gịnị mere Obinwanne ji na. Ihe Obinwanne ji na because na ụfọdụ believes na catechist, ụfọdụ believes na Reverend Father, ụfọdụ believes na bishop, ụfọdụ believes na pope. They don't believe in their culture again because ihe ndị anyị na-agwa gị bụ Christianity culture. So enwere ya father culture. That your father culture bụ nke a na-agwa gị that na ịbata n'ime ị ga-afụ ndị mara ihe, ị ga-afụ ndị na-arụ ọrụ ọfụma, ị ga-afụ ndị na-echekwa ọfụma, ị ga-afụ ndị na-enyere ibe ha aka ọfụma maka na ihe niile dị na structure of your father. But you left that one and go and grab the western one. Then the western one na kịta dị enyezi gị eji na complete what you are preaching. Then you biazi na ajụzi ndị be nna gị gịnị mere Obinwanne ji na whereby you are not doing what you're supposed to do in your fatherland. Kedu ọrụ ị na-arụ as a Reverend Father na village gị? Ị na-arụgoro what about others? Enwe ndị jizi na ha bụ Reverend Father ha naghị arụ ọrụ.
onwe ndị ji na ha bụ reverend fada ha anaghị eje anụ nwaanyị. Ndị Anglican bido nụba nwaanyị because ha fụ na ihe ndị Katọlik na-eme bụ nonsense. Reverend Fada Mbaka just kewara because ha fụ na ihe Katọlik na-eme bụ nonsense. Ebuka Obi kewara because ọ fụ na ihe Katọlik na-eme bụ nonsense. Then they cannot make the people that is already in the Catholic to know why they break off from the Catholic. Amụnyere ha ncha n'ime ha natoriri kwa aka n'isi nwụọ iyi dị na Catholic ma still betray Catholic. Enwere m ike iji ụlọ ụka ọzọ na-abụrụ Catholic until m anwụọ. Ị hụrụ ya? And enwekwana m ike ije na any religion ọzọ until m anwụọ. Ifuge? So na mụ afụgo na ihe dị na Catholic na mputuo ya my mindset, putuo my support. Na m ga-enweta ihe m chọrọ. Which is ịbịa na Catholic enwe politics. Enwe politicians na Catholic. Enwere ife niile a na-enwe eji ebi n'obodo. Enwere na Catholic. So nchọ kịta na ahụ igosi onwe m through Catholic. Ịma na ihe a na-eme nga na-eme ọdịda Catholic na-edefend ndị dị ka gị n'agbanyeghị ajọ ihe unu na-eme. Ị hụrụ ya? So ndị ahụ bụ ndị mara ka m si mara bịa ha ga na-asị na na-protect Catholic because na mba onye Catholic. Mana enweghị onye Catholic nwere ike ịbịa gwa m okwu ebe a, maọbụ onye Anglican nwere ike ịgwa m okwu ebe a, maọbụ onye ọbụla nọ na social media nwere ike ịgwa m, gọọmenti kwesịrị ịgwa m okwu, which is maka na ihe m na-agwa ha bụ ife ha na-eme, including you. Na m na-akpụrụ sensi na mmadụ abịazi eme program ọ bụrụkwa dat na ma mara ihe m na-ekwu, maka na ibe na WhatsApp m juru eju ike agwụgo m. Ike ji wee gwụ m because na ndị a na-agwa okwu they knows the truth but they don't want to stand for the truth, so they need to be by some before some can wake up by no choice. Maka ọ bụrụ ihe niile a na-ekwu na social media no go help. Ekwugo m ekwukwakwa no go help. Highest ọ ga na-eme bụ na ọ ga na-reduce the mindset of those that is can be victim tomorrow. Mana ọ bụrụ ma ịrụ ọrụ like otu a na-aba ikwu osi na ihe n'ụka na-eme dị njọ, o nwere ka ọ wọkụọ na-abụ na etinye na practice, and ndị kwesị itinye na practice bụ ndị na-eme ya. So how can they stop it? Somebody does not like Nnamdi Kanu but a Christian. Nnamdi Kanu be a Christian. Somebody does not like Nnamdi Kanu because ọ na-ekwu okwu Biafra ọ bụ Christian land. So in na-anyefu na ihe na-agba Biafra mgba bụ Christianity, because even Muslim na-achị partner with Biafra. Muslim dị willing to partner with the Biafrans, but Christianity bụzi ndị juru ya eju achọghị ịma ihe Muslim na-achị ime. Ihe akịta nwanne anyị nwoke a na-ekwu ebe ọ bụrụ ihe ka onye nke ọzọ na-ekwukwa on behalf of Muslim, onye nke na-ekwu on behalf of Christ, na-epreach mgbe Christ, onye nke ọzọ na-epreach mgbe Allah. Onwezi onye na-epreach mgbe nna ya maọbụ nna ya. In conclusion, even Chukwu Okike abịa ma iji conclude ya. Onye ọbụla na-epreachzi nke ọma, ipreachsazie nke ma otu a ndị mmadụ sobezie nke ahụ ma fụ na ụzọ adịrị ya, ịbịazie ịjụ ndị mmadụ gịnị mere Obinwanne. Chọba na ihe mere Obinwanne n'ụlọ ụka Katọlik na ị kwesịghị na-achọ ihe mere Obinwanne in a platform in a social media on social media. Kwesịghị. So ka anyị getọpụ ya ntị ihe mere Obinwanne. Ụmụ ha bụrụ efurefu, ọ bụrụzie ndị nọ n'akụkụ a na-eneghara anya bụzi ndị na-agbataziri gị ọsọ enyemaka. Weruzie ya cheki ọ bụzie na o nwere ihe i mere na ndụ ndị ahụ. Dee afa gị n'ime Obinwanne gị site na amara ị ga-emeri ya. Ọ nọ n'ọnọdụ ka ihe o kwuru ebe a. Ihe o kwuru kịta ka m mere n'ime Obinwanne. Ndị niile nọ n'Obinwanne anaghị ajụ ebe ego a na-enye ha go phone, go kọmputa, wee mee ihe a, go akwa, bido biznes a, mee ihe dị ona. Ha anaghị ajụ dị ya maka na ha chere na ọ bụ otu ahụ o kwesịrị isi na-abịa, mana ha ma ama menwuru ya mmadụ. So na mụnwa na-eme n'ime Obinwanne adị m eme ya ka m benefit anything from them because mụnwa akago ndị nọ n'Obinwanne, and mụnwa believe na otu a nka ha na mkpọta ndị ka ha na ha ga na-benefit well.
That is why they preach for the goodness and the unity. Then goodness and unity I'm preaching is where I'm exposing the thing that bring badness and division among us. So, but many of them are on the same bad organization or bad side. Ha na abịakwa n'Obinwanne claim that na ha nọ with Obinwanne, but na ihe ga-eji ma na ha nọ with Obinwanne is because they will not contributing anything from their own pocket. They will not contributing anything from their knowledge. They will be only eating everything in that Obinwanne. And whenever Obinwanne have a problem, they are the first person game boom boss. We talk about an organization because ha check ya say, hey, you want to here now, where they lose, or maybe ya some more because no make a position here or likely at that time. That is what the autopilot did to IPOB and did to what they call it DOS, because autopilot say IPOB. Because many of you people on social media today nature that na ibia hanosugbo na agba saga that na people na-ege ntị amaro na saga anyị na-agba ga-emecha kpudo geji. Because na anyị na-ekwu ka onye ọbụla ga-esi change from ajiho na-eme to ezigbo ife. Unu bịa na-eprichi na-akọwa about ajihe na ezigbo ihe. So ịkọwachazie ka edikwa na ihe ga-eme ka ọ dị mma. Maka una na ha ajụ ka ọ ga-esi dị mma. Otu ọ bịara kịta onye go preaching o nyere kịta now yesu ye court dress ya maka na onye abụ onye court Catholic court. Otu ị na-anụ Boko Haram otu akwa ka ọ dị ndị nke mana ndị nke a na-ebu egbe na mma, ndị nke a kịta na-ebu so Bible. Even ha bidoro ibu Bible ọfụrụ bụ ndị nke na-eyi white with ihe ha anya n'onu. Ha bidoro ibu Bible ọfụrụ because Catholic was not a Bible reader. Go and check it. Echete m mgbe na-eje ụka na Our Lady of Fatima parish Wole out Onitsha. I remember no when Father Gabobia isi ka ịbịa gụọ Bible ọ naghị ekwe. Even in the Bible class ọ naghị anabata ọ naghị associate with them. Ndị charismatic order against them. Echete m Father na-eme otu ahụ. Then we na-akọwara anyị nwa ihe o ji eme ya because na ihe niile ha bụrụ part of Christian. He told me about that. He told all of us that Catholic believe in human sympathy, human help, human development. O ji abụ na ihe ọbụla a na-agụ na icheki ihe katikisi na-akọwapụta efu na ọ bụ ihe gbasara obodo. Ọ pụta sị gị na Elugwu Ezike ekwuona na ha niile bụ ndị youth ga-agbakọ na ikwurube befa wee mara ha ga-eme ka ha jee sụchasị ụzọ befa anụ maka ụzọ be ha dọrọzi mma ọzọ. Kedu ihe ji wee bịa na Katọlik na-agwazi gị because na enwerozi ebe ọzọ esi amatazi ebe ndị youth na-agbakọ na-abụrụ na Katọlik n'ụlọ ụka. Sọsọ ihe ndị ụka anaghị anansụ bụ nke ahụ ga-eme ka ị hapụ ịdị na-abịa achụ aja gị n'ụlọ ụka, which is na ebe ị ga na-achụ aja gị bụ na omenala be nna gị dị na asịzi gị were ịchụ aja ahụ bịazie chụba ya n'ụlọ ụka like oge ahụ eji enye onyinye sara aka. Ha chọghọ dị preach that side. Ha chọrọ ime ya because ọ bụ na ha preach ị ga na-emeri onwe gị n'ezinụlọ gị, mana ha ga-eme ya ka ị mara na ọ bụ na ị bịara n'ụlọ ụka wee mee ya ka esi eme ya n'ụlọ ụka, ị maa na automatically na gị nwa na onwe gị agaghị receive blessing from God. Onye bụ ihe ha ji wee bụrụ deceiver because n'ụwa ịga n'iru bụ na onwe ndị a na-eri, nwee ndị na-ata afụ, nwee ndị a na-eri ihe ha. Ụwa bụ just very simple word. Onye mere nji agwa ndị be anyị ka ha sapa anya, ka ha rapụ ị na-ege ntị maka ozi ọma na-ezi n'ụlọ ụka, ka ha rapụ ige ntị maka ihe politician na-akọwa. Let them plan their own way to live the life if the government and the religion don't want to respect themselves. Onye mere nji wee nye nwe somebody like Simon Ekpa kudos because ọ bụ na mụnwa bụ onye nke nwenwuru the moral Simon nwere in this time, ma ọ bụ na ndị mmadụ ghọtara ife nchọrọ ime maka na the system chọrọ iji wee jide ndị be anyị n'ọlụ ka ha ghasara. Maka na mụnwa achọrọ ibu egbe otu afada na ọkịta onweghị eburu egbe wee na-enye ihe ọ na-anya, o bughị egbe wee convert ya ihe niile na-ege ha ntị n'ụlọ ụka. Ọ kwado aka ntị na aka m chọrọ ka anyị sikwa otu a baa village to village na-akọwara ha
otu onye Muslim nke anyị tigo vidiyo esi akọwa ị na-akọwara ha na-ekwu ihe bụ obi nwanne na-ekwu ihe bụ omenala na-ekwu ihe bụ ọdịnala nke obodo gị na ọ bụghị obodo m. Then ọ bụrụ dat na gị nwa na onwe oge achọghọkwana ka iyuzu obi nwanne wee kọwaa, ọkwa a very good idea. Yuzuo Christian kọwaa, yuzuo Muslim kọwaa, yuzuo Anglican kọwaa, yuzuo anything ọbụla, yuzuo ma name gị dịka eziokwu Chiamaka ebe a, yuzuo kọwaa ka ọ hapụ ịbụ na ọmụ ka ị ga-enye credit, because sometimes iche ikwu maka ihe gbasara obi nwanne ọ dịka ị na-enye m credit. That is why ji wee fụ na a lot of inu nwa niile abụrụgo ndị eriri eri. Ịkwalite m bụ niile akwalite onwe gị, mụ nwe ịkwalite gị na nna akwalite onwe m. Iruo ifo ka meseji na-ada, meseji a na-ada kịta na enwere WhatsApp ma na-egosi unu very soon. That WhatsApp niile nnọcha m ga na-agwa unu ihe ha na-communicate there, unless na onye nke ndị nke wepụrụ m ga na-agwa gị daily activities ha, like mme small before na-akpọtọpụ short ka m kwutọpụ okwu onye a ka o kwutọpụ ka ọ pụọ ka m mee ihe a before m pụọ. Ka igbuo weni akpa ọgwụ ka ịkụọ weni egbe ka ịgba ichetara na ọ bụ nwanne gị, akwa ahụ ọ na-ebe metụ gị n'obi ka ị mara na ọ bụ nwanne gị. Ọnọdụ n'ụlọ ọgwụ na-ebe akwa arị na-ata ikere eze na-eyi anya ka obi nwanne mee gị. Ide eme ya maka na ọ ma eme, kama na ihe iji emeri ya maka na ọ bụ nwanne na obi nwanne na-eme gị. Dịka ị na-enwe mmetụta obi nwanne na-enwe mmetụta inyere nwanne gị aka, eluigwe ga-enwekwa mmetụta inyere gị aka na igborogo mkpa gị. Ka ọkọchago ebe ọ chọrọ ịba kịta bụ ka Chukwu okike abịa ma onye aka Chukwu okike abịa ma gọzie gị. Enwekwa ebe Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gị. Okwu niile ha na-ekwu bụ rubbish, is a deceiving. Chukwu okike abịa ma gọzie gị, Chukwu okike abịa ma gọzie gị. Ọ bụ na ị follow ihe niile according to the law of the system, you will never be corrupt. You will never suffer. No one ebe Chukwu ga-esi bịa nyere gị aka. There is nothing like Chukwu okike abịa except your father and your mother. If you refuse to communicate with your father and your mother, and refuse to communicate with your brothers and sisters, and refuse to communicate with your villagers, and even refuse to communicate with village to like community partners, a man ga-abụzi a slave to another kingdom, because isi hana na ikwu be gị na ikwu nna gị na ikwu nne gị na ụmụnne gị na ụmụnna gị, isi hana na this territorial pụọ, a man na ebe ọzọ ị ga-abazi ga-abụzi automatically a difference character, life, everything. So ị ga-ebidokwa n'isi onye mmadụ ịmụ language mmadụ, onye mmadụ ịmụ culture mmadụ, dịka anyị si eme na Hamburg now. Language ha kwere m amụta because na ọ bụrụ that na nne amụ ya na-eche maka obi nwanne, na-eche maka ala Igbo, so brain adịrọzi strong. Ịghọtago? Because ọ bụ na nchefu ala Igbo chefu ya na mma amụta ya, isi ma ọ na-akpọchiri akpọchi, aka m dị young. So na ọ bụ ọrụ na-arụ bie mee na mụ ana ha enweta ife mkwesị na-enweta in Germany. And ihe na-echi nweta na Germany, nweta ewutata ụmụnne m na ha mata ka ekwana ebe merie. Ọ dịkwa ka ị ga-abụ ịkpacha na n'ala Igbo buru ihe dịka tinted glass, guys agbatu ogu gbawa gị ụbụrụ isi gị were nke ha ga-ewere. Ndị na-egbu egburu bụ ndị gị na ha mekọrọ biznes disappoint ya ha. Then ndị nke ga-akpụrụ gị akpụrụ ka eje napụta gị ego ha bụ ndị fụdat na gị nwa na onwe oge bụ ego a na ego a ka dị gị n'aka, ijibeghị ego a na ijibeghị ego anything, ọ ka dị gị n'aka, ọ dị na bankị gị. So ndị a bụ ndị ga-eburu gị baa ime ọhịa gwa gị transfer ego a, transfer ha na ego a to them. Ha nene dị difficult input ha before ha wee nweta gị. Then ha ma na ọ bụ ihe ha ga-emeri gị ebere ka e relizie gị, ọ ihe ha ga-agbagbu gị ebe a nye gị n'oke ọfịa ma ọ tụpụ oge rere na-esi ka ihe nwere isi. That is what your people are doing. Your people, you think Fulani, think Oyana. Ndị bụrụ na-ebitere onwe ha n'obodo oyibo erika. So na ndị nọ n'obodo oyibo bịagoro fọm gọọmenti erika, ha karịrị akarị na. And village ọbụla na-emekarị ya ka ha na-anọ. So ndị a na-achụ oke ego ka ị ga-afụ obodo ha. I nwere ike ịfụ this kind thing ihe dịka na Enugu na ebe ndị ọzọ ndị a na-amaghọdị ka esi achụ ego.
ya mere ha ji aga through according to the kedu una na-akpọ odibo ya bụ according to the laborer. O nwere obodo anaghị eme laborer like Enugu, Anambra na Imo steeti amara m ha se laborer. ị na-agwa ogwu na-echekwa ebe ọ bụla ị nọ amara m ha se laborer. They always like to be the master at any time. You understand me? They don't like to learn before they do. Onya mere ha ji wee hukpuo na education. Ịma na education bụ ọ bụ na ịgụcha akwụkwọ gote ihe education na-akọwa iwerezie wee smart ya ndị ahụ na-arụpụtazi arụpụta isizie na ị ga na kontrol ihe a na-arụpụta onye gọọmenti. Ifuge onye kọta ji na-abụ egwu ya ka o esi wee ri ji na-abụ kọpụta n'afụfụ ọ tara wee kọọ ji kọta ya gọọmenti agwazi ka o esi ri ji na-aba ahụ. Ị hụrụ ya? So onye a bụ nsogbu a na-enwe today. Because onye kọtara ji na bie dobie na bie ị gaghị agwa ya ka o esi wee rie, ị gaghị agwa ya ka o esi wee kee ya. Onye ọ chọrọ onye ọ chọrọ ịlaik ije kọọ mbọsị nke gị anadị ebe niile. Mana gọọmenti ga-emezie ọ bụrụzie mandate na ịkọcha ọrụ kọpụta ji na-abụ na ị ga-ekpote ya na gọọmenti ejizi aka ha wee gwa gị ka ị esi wee rie ji ahụ ka ha wee nwee ike ikenye ma ndị rụrụ ma ndị arụghọ. So ọ bụrụ na ọgụnwa bịa na-atazi afọ eji akọtazi ihe ndị ọzọ na-ada arụzi na-eri ana ndị a na-anaghị arụzi bụ ndị ahụ fada kwuru kịta na ọ bụ ndị azụfuru azụfu, which is na mma na ndị content creator of ndị Igbo nọ na social media all of them papa ha zụfuru ha azụfu. Every content creator of Igbo people on social media papa ha zụtọrọ ha azụtọ, ha enweghị knowledge. Enwebeghị content creator mfụrụ na-create anything about their homeland. Ndị na-akpọ onwe ha ndị ada akpọdo onwe ha content bụ ndị anyị ma na-akpọ content. Like onwe nwatakịrị na-asụ Igbo now na-eme ma gwam gwam gwam. Ihe a bụ ife nkụzigo n'obi nwanne long time na-agwakwa ha na-enwere ihe anyị na-eme na-enye anyị joy mgbe anyị pere mpe. Otu a ndị obodo oyibo na-agba klọb, otu a ndị obodo oyibo na-eje na sinima, otu a ndị obodo oyibo na-eje futbọọlụ, otu a ndị obodo oyibo na-eje kedu ya na-akpọ ya charity, otu a ndị obodo oyibo na-eje invent occasions. Otu a ka ọ dị na be nna m na gana abụ. Enwere program a na-eme bụ sports program a na-akpọ iwu jump, a na-akpọ ịtụ swel, a na-akpọ ịtụ nchọrọkọtọ, a na-akpọ ime kpakpankoro, a na-akpọ ime gbumbo ololo onye afro onye ọ mara obido. Anyị nwechara a lot of things we are doing on our own which we can rebuild it, make it to become international. Abịa na-akụ ya ọ bụrụ game. You have the one that your ancestors structure and bring and make it to become a something that people joke with it and enjoy themselves, release them suffering and thinking. But unu hapụchaziri ihe ndị a niile aga modelize ka ọ bụrụ our own documentation, our own way of life. Unu ejeje kọpịrị football ọ makwara mma, unu eje kọpịrị ịgba ọsọ ọ makwara mma, unu eje kọpịrị ịgba klọb ọ makwara mma, unu eje kọpịrị nwoke idina nwoke ibie ọ makwara mma, unu eje kọpịrị ịnọ na-ekwusa okwu utata arụghị ọrụ si na ọnụ ka kụnụ n'aka ọ makwara mma. Ihe ndị a niile unu butere ọ makwara mma o. Onya mere ekwuru ha na-ekwu si na ndị ụka butere anyị civilization. What do you mean by civilization? Whereby na ịmarụgo ka esi eri nri, mara ka esi akpọ nwanne gị afa. That is number one civilization. Ndị ọzọ niile bụ okwu eji emeji ihu. Na ndị ọcha arụpụtara moto ke ndị eji wee rụọ moto ahụ ụmụnne gị kwa. Kedu pas eji wee rụọ moto ahụ? Ihe dị n'obodo gị bụ resources ha ji maka ya egbu gị today na-akpọ Fulani ma ọ bụrụ Fulani na-egbu gị. Because na ihe eji echekwa ihe Boko Haram ji nọ na desert because na pipe niile si n'ala Igbo wee baa obodo Igbo bụ na desert ka ọ gara. Ịpụta today na-eche na desert bụ ebe mmadụ anaghị ebi because nọ ebe a ka ha si wee nie pipe wee bufesia ya obodo oyibo. Ị na-aga n'enu aja ma ha na aja ị na-aga n'enu ya ebe aja eji wee kpochicha the pipe eniri die. Onye aghọrịrị ka agbagburu. Today na jugoro ha kedu ihe na-eme na desert. Kedu ka ụwa ga-esi develop bụ ihe na ma naghị develop desert.
unu si na anwụ kwuru na-achọ ndị ọcha na-eje ebe anwụ ga-achafa ha ji desert ya dinara na ka ha kpọọ nkụ overnight. Obodo na-abụ ihe na-ehiti na bụ ụdọ ọkụ na-ehiti na dị oyiri na-aga na ụdọ ọkụ na-ehiti na ọ bụrụ na ụmụ nọnsensị ati na-aga ọ na-achapụta n'elu anị na-eche na anwụ na-etinye enu na-acha na anị ịma na ọ bụ ife ha mere na ala bie na-eme n'enu desert. Onye mee ya asị gị na only way you can enter Europe through desert because ha wagoro ụzọ from their homeland to that desert. Sizie na desert a wago n'otu obodo oyibo. Today kita na anyị na-agwa gị the secret of the world ka anyị mara ha ga-eme ka ụmụnne anyị sign agreement with these people chara anyị n'ụzọ una sị na anyị bụ ndị na-akọs problem. Ya mere anyị ji gba na nkịtị na kpusie because you can't challenge us, you can't debate on us. Ha yesi kọba ọnụ ana ya na-eme ihe onye isi enwere m onye isi n'ụwa enweghị onye bụ onye isi m maka enwe m isi mana achọghị mmadụ ịkpọ m onye isi. That is why nje anọrọ onwe m. Mana ọ bụrụ na asị gị you are a leader, it's not a problem, but don't make it to be on top of you. Because ọ bụ na m chọrọ ka akpọ m onye isi enwere m format m ga-eji wee mee ndị Igbo niile a na-respect m nke bụ na ha fụ m ha na-eze m ka ha si eze na ndị Kano. Because onye na-eze m eze bụ onye fụrụ kpọrọ m asị. Even the ije na the nnọkọta njigbu nwerekwa Jesus Christ na-amarụ na even Jesus Christ sịrị unu bịakwutie. Mana ndị ahụ ị na-akpọ ndị isi na-enyekwa respect today na-efe na ọha ma bụ you cannot come to them. Ịkpọ ha na fonu inweta ha afịa arụ ụfọdụ asị gị na ha ị ga-enweta PA ha before nyanwa. The same thing anyị na-ata afụ ọnụ nso eru aka. That is what you people are trying to use the same Biafra to do. That is what the religion are doing. That is what ndị na-eklem na ha na-eme ihe omenala aminin. Somebody ga-apụta sọsọ mụnwa bụ onye Igbo m bitagoro na social media enwero ka ịkpọ m na phone ka na pp ke na abụrụ mgbe m bido nwere problem na Germany na solve today because phone m pack with different numbers. Mana kpọgodo ndị ahụ nkịtị na-anụ na ha bụcha chairman ọ bụ CEO of every foundation they are running efu na ha ga-asị gị kpọgodo PA ha before nyanwa. That is what prove you that they enweghị obi nwanne. They know they look for their brothers. They are looking for what they will benefit in the name of Igbos through Igbos. Ha na form rogue swag whereby no onye from one year need permission to hug his brother or to hug his sister or to hug his father or to hug his mother. Mana many of you people, because no chọrọ ịbịa werekwa opportunity of ala Igbo adịrọma, opportunity of Nigeria adịrọma, opportunity of ajife ndị ụka ji Christ wee butere anyị wee gosizie na unu bụ the smartest wisdom words in Igbo land. Onya mere some people na-efolu na adịrọzọ care of all of them. Otu a caregiver pụtara ha like ha nyebe aka mana mụ nwa bụ Okechukwu Ugwu ama mpụtasị nyere onye Igbo aka na abụrụ na ị ga-esi tru okwu ọnụ m wee mara ihe ị ga-eme onwe gị maka na ego spend na ego ndị mmadụ spend dịrị on my name. Ekele dịrị Chukwu na ọ bụ ego ka a na-ekwu okwu na ọ bụrụ mmadụ nwụrụ. Imagine ihe niile anwụrụ ndị Nnamdi Kanu command chere oge ekwe ya zuo ike. Ihe niile anwụrụ ndị Nnamdi Kanu command onwedo onye he can never raise until he die. So onye mere ji agwa gị na ị na-abụkwa a leader of any group ekwekwala ka ofu onye nwụọ n'ime ya maka na ozugbo ha na-anwụ is your downfall. That is why whenever you want to do in anything harmful ị ga-echi echiche ugboro na-abụ maka na ọ bụ na ị gbanaghị ya ụmụ ga-agbanaghị ya onye na-eme anyị today. Many of you people think that na ihe na-eme kịta akpata ego na ọnyanwa bụ emere gị ọgaranya. No. Igbo na-ebi ndụ obi nwanne mana kịta Igbo anaghị ebizi ndụ obi nwanne. Na even preaching ndị IPOB the reason nji wee si bịa n'obi nwanne every day bụ ana m ekwu every day. The reason nji bịa bụ ka m kwube Igbo ka mmadụ hapụ ịsụ m you speak nonsense, go and learn English, go and learn the language that doesn't help me. Nobody educate me. I educate myself. This one I'm using. Nigeria deny me education. Igbo governors deny me education. Even religion deny me my right in my own land with evidence I have. And with evidence of everything I'm saying in reality.
So government enweghị right to come and question me in anywhere in the world. They don't have the right because they don't know who I am. Makana every government is supposed to know about their citizens whereabouts. That is why I don't talk about individual without seeing what you are doing. Mfu ihe ojii na-eme dị na the land mụnwa so enwere 100% right like you. Ngwa gị ihe nchọrọ ịgwa gị, I don't fear whatever people are going to talk or what people are going to think about me because my help is not going to come for anybody I'm talking to because even if you nye help with that ihe ojii na-eme ma bịa mewe because ama m na ị ga-emecha nwa ụmụ gị ga-ata afụfụ ya. I know that. Ndị na-erule ụwa today, people that ruling this world today bụ ndị a na-agba mbọ ka efichapụ. If you don't know why the world is going yaga yaga. Agwara m ya agwara m ndị Israel maka na ha ga-eche na otu aka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebi ebi. I get them before no be property. America no take time. Ndị black nọ na America ga-agbari America na very soon. Ihe niile ka nọ on the board. Mgbe m na-agwa nwanne nwoke kpọrọ m nkịta m gwara si ya na-enwe mgbe ọ ga-abịa eruo anapụba anyị dọkụmentị niile anyị ji si anyị onye ọbụla mara ebe obodo ya na ya tinye isi which is n'ọnya ka anyị na-agba mbọ ka anyị gbagodo mbọ chụpụsịa ndị ajọ mmadụ ejigoro arụ ọrụ n'ime anyị bụ ụmụnne anyị maka na ọ bụrụ na asị anyị naba n'obodo oyibo ka anyị fụ ebe anyị gba eje dozie ebe anyị after all na anyị enwetaghị anyị ga-eji dozie ebe anyị den ha ejezie na-akwụ gọọmenti ụgwọ gọọmenti na-akwụsị ndị na-akpọ ndị yut ụgwọ ndị yut na-akpọ ndị agha bụ ndị yut obodo unu bịazie na soshal midia na-edi frọd gị na-edi tv gị na-achọzi ihe niile aha ndị gọọmenti ga na-eme ka ha na-eme n'aka ka ha wee zabazi omelọla. That is why onye bịa na social media maazị dibịa kwa mfere mbọsị o rezie 600,000 for somebody asị na onye ha na-erezi 600,000 ọ sị na ọ chọrọ ime ka ọ bụrụ 1.5 million na onye ahụ na-akpọtara na screen ka ọ bịa gosi ihe maazị dibịa ji were platform o ji preach about the unity of Igbos and about the culture and the respect and the dignity of Igbos. O werezie wee na-achọzi ka o bido charity which is fine and good. O so na ihe o register. Then o wee sị na onye ahụ mere apịa na screen na ihe bi wee na o mere apịa with mkpọpụ ntị with their tie. So na o lookro like onye a na-enyere aka. Efere ya? So onye bụ mmadụ ichenji mmadụ. Ihe onye ahụ bịa na screen a nwere ike ọ bụrụ otu a ka o si emere onwe ndụ ya mana ị chọrọ iji bikọs ị chọrọ inyere ya aka wee sizie na ndụ ya ga-adịzi otu a. Onye a mere many of them anaghị ejezi ụka bikọs o nwere ndị na-abịa ụka with fun, nwee ndị bịara ụka with ihe ha ga-erite, nwee ndị bịara ụka with ihe ha ga-enweta. So na onye a mere na maazị dibịa kịta dịzi disappointed na-atụ ụjọ na ndị niile a na-eweta ego nwekwa ike isi na onye adọdụ m inye aka because na appearance gị ga-egosi the life gị. Nye ka m ji wekwu okwu maka mkpofu ntị ndị be anyị na-akpofu ma ike isi somebody like anyị don. Ihe a ha na-eme ọ bụ omenala Igbo beto na-ekele m na omenala Igbo ga-adị. Datin ha na-eme ndị Igbo na-eme beti ha pụta ha na-eprichiri ga-abata omenala Igbo. Ha na-agwa gị ka Igbo bịakọta ọnụ na Igbo nwere obi nwanne mana their life never proved that na ha nwere obi nwanne Igbo. And gị nwa na-asọpọtụ kwa ha na-eme expect ka udo ka obi nwanne bata. Obi nwanne ga-abata n'ala Igbo webanye na ndị niile na-eso na ha ncha niile enweghị obi nwanne na-ekwu maka obi nwanne like Reverend Father Ntiri kịta na-asị kedu ka obi nwanne ga-esi na-achị ata webanye na ihe na-eme the against of obi nwanne you are talking about already. Many of you people think that na social media ga-enyere gị aka at the end. Ihe na-atọ m ụtọ bụ na onye unu ji akpa ike like 100% ndị nọ na social media 60% believe na Nnamdi Kanu pụta na udo ga-adị. 5% believe na Simon apụta ịma na udo ga-adị na ha nwa ama arụkọ with ndị otu Nnamdi Kanu. Ha ga-arụkọ with Simon osi kekewa. Ihe na-agwa gị bụ ife dị na system ka ị na-adị aware. Then automatically ndị nke DOS na-echezi na ọ na Nnamdi Kanu pụta na oge ọha ntị dịka o si wee gee uche mefọ ntị wee nwee ezigbo biggest mistake nke o ji wee landkwa na prison again. Then ịma na ha nwa bụ DOS ga-agba Nnamdi Kanu mgba. Ihe niile adịgo na agwago m na ihe niile a long time because na-emekọrọ m with ndị a mana ha mụrụ ihe m bịara mee wee chọpụtasị ebe ha n'ụwa. Ọmụnwa bụ onye izizi bụ onye ha ji aka ha wee sị nwanne na ị gaghị esozi anyị na midia na-emepego midia nke gị. Ọmụ ka enyere the glory, ọmụ ka enyere the maximum respect. Anọ sọsọ mụnwa ka ha nwa amanọkọta were akwụkwọ ha
letterhead ha wee de na mbụ sack ọdịrọ possible n'elu ụwa even Nnamdi Kanu ọdịrọ possible onweghị the right because what we preach it is about the truth and the way our people will use to help themselves. And I preach about the human being. I preach about the way of our all life. No discrimination. No ikanka. Many of you people think that now whenever you talk in good in and they can talk in good Simon, that people like us care or it will help even your own miserable life. It will not gonna help. Only thing that going to help your life or this miserable thing that going on in our land, you don't need to find anybody special. All of us are already special. Then anything we found in our speciality, imagine that no nka ka anyị ga na-atụzi aka ka ọ na-akwụsị maka na asị na ihe ọjọọ bụ afọ bụrụ omenala. So unu anaghị achọ ka fight ya ihe ọjọọ before na-emebe support of ihe ọjọọ. Maka many of you people na support Nnamdi Kanu in a wrong channel. Many of you people now support Simon in a wrong channel. Same thing na-agakwala ndị na support ndị ụka. Same thing na-agakwala ndị na support ndị politicians. Because when they divide, you go on to drink the blood of una self. Many people ekpegide ka Chukwu kofebu enwụọ na prison. Instead of isi ya ka ọ bịa confess ihe o mere, and ha chere bụ Christian. Mana today release go Chukwu kofebu, which is na mụ afụbekwe ya. Ọkwa the same thing na akwụnyere Ijofeza Akrofonye jiwe na amokori ya na waya karịrị akarị. Or Kelechi TV or something like that. Echefugo m na amokọ ya mgbe hat ya because ọ bụrụ na ime ihe public una mana ihe njada asị ndị onye isi na-ebu ogiri nke a na-ebu ogiri ọgbawa unu ga-ama ife nji ekwu udo okwu niile mụ ịbatala Igbo abụrụ problem but o nwere ihe bụ na ị machara ihe ga-egbu gị jekwuru ya ka o gbuo gị because ọ bụ mụnwa na ụmụada agba ọsọ n'ala Igbo based on that na ndị nọ n'ala Igbo ka kam ruo formatic of courtis na ihe na-agba ọsọ n'ala Igbo because of the blood share I am going to share by myself. Adịm agba ọsọ n'ala Igbo based on hey na ndị mmadụ abụrụgo ndị ọgwụ ego ha na-egbuzi mmadụ. No, adịm agba ana m achọ ka m reduce the kind population I'm going to massacre. Because no nweghị ka m esi bata n'ala Igbo with all my preach, goodness, holiness, transparency. Somebody abịa kwụsị m n'ụzọ ka ọ gbaa m ajụjụ like ụmụazị. A ga-eme ihe ha na-eme na America a na-akpọ swag. Iti aka na dashboard, iwepụta gbarie ya ụbụrụ isi. Gọọmenti na ha na-abịa, ha ga-ebu ụzọ sende ndị ga-abịa mee gịnị, ndị ga-abịa jụ gị ajọkwe. Then ị ga-edekwu no enter. From that place ị dere no enter, gị nwa akwadogo. Onye mere eji akpọ ndị dịka ndị na-behave like this a terrorist. Because na government enye ha the power to carry gun, which is not nya bụ ihe na-achọ ka iwe George Simon Ekpa. That who gives them authority to carry gun. The same thing Trump gwara Ukrainian president. You don't have a card what you will use to win Russia. Before you have the card, you have to be our slave. Then we are going to go and help you. The same thing can Nigeria government in Achiji may accuse of Simon. That onwero the card to use the people that are using on the gun. The same thing can the governor iji when as na Simon enweghị right ibu egbe mana ha nwa bụ ndị governor nwe right. Mana citizen enweghị right. Onye abụ ihe ọ na-aba anyị na-agwa unu ebe anyị kwụ na gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị n'onu maọbụ onye amabeghị ndị anyị bụ ị gaghị aghọta dị ha anyị na-eme until gị nwee problem. Because na ụkwa nna apị na the drawer na the draft nna azụ to God okwe nna azụ ana m anwụ ya ka iyi ama m ihe ga-eji gwa gị ya before nweta onye Igbo mara ife mmara to God ị ga-anwụ you go die. Because many of our people mara ihe but they can never be bold enough to speak it out. Ha na-achọ ndị ọ ga-abụ apụta na-enye giveaway ndị mpụta otu ahụ were 1 million nye gị jisi ike ọkwa Obinwannem na-arụ ọrụ oke jisi ike eji m 1 million a na-enye gị were ejisi ike eruo echi nye mmadụ na-abụ ndị ọzọ ndị nke ọzọ ga-abụ followers na-efolo m because of goodness m which goodness m na-eme bụ sọsọ na Obinwannem ka ọ nọ. Achọghị m do that mere giveness of that help ya mere just ka e wee sị to God ichi nyere mmadụ aka
the government now say that if you know that you don't have more than 1 million naira in your account, come and register with evidence in this local government, and you will be rewarded with 1 million if we found that you don't have a 1 million and no business of 1 million. Ihe ni na-abịa with evidence. Then ihe ni na-abụ ndị bịara na bụ ndị nwere government amara how many of them help ha ịbịa ha ọbụrụ their business. And any day they found you and you don't have what it made it to become what they want you to be, ha ga-ajụ gị why? Onya ka Europe na-eme. You must be having money in your account. Ha ga na-monitor gị. Ị nwere ego gị na account asị gị jee rụọ ọrụ, chọta company tinye gị jee rụba ọrụ ka i wee nwee ego na account. Maka na onye enweghị ego ihe na-abịa n'isi bụ ori. So now many of you people today need ezu oshi ma na ije ezu oshi maka inweghọ. Many of you people today need na-atụ asị because ọ bụ na ịtụrụ asị ma nweta ihe ahụ ị chọrọ inweta. Many of you people today na-egwu wayo because ịma na ọ bụ na igwuru wayo, you no go get what you want. Ndị dị ka anyị anaghị egwu wayo anaghị atụ asị wee nweta ihe anyị na-enweta, anyị na-agwazi gị na ọ bụ na ụdị ndị a ka a chọrọ ibi, then this is the way a ga-esi mee ọgazie. Mana ọ bụ na ọka ibibe ndụ ọjọọ, onye ọbụla onye gburu susu obi ọkụ, nwanne si weta the sign in time. Ka na-apị na-waste home time. Because ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ. I'm mad because achọrọ m ịta afụfụ na ata na Germany more than 2 years. More. I don't want. I want to come and also do the same thing German na-eme m n'obodo a to ndị German nọ na buy or ndị na-support ndị German nọ na buy. I want to also do that. Because what German is doing to me here, they don't even regard me as somebody that have a child from the country that they ask them to come willingly. But ije ka ikwuo sọnsọ gị nwa ebe ka voice gị ga-aga. That is why we are looking for where we can voice out. Then anyị nwa nwa anyị kwesị ịbịakọta ọnụ wee na-aghọta onwe anyị wee na-plan kọta ọnụ anyị abịazie na-agba onwe anyị mgba. For what? Can I share this screen? Ka m gosi unu something. Maka na ihe ka m ebido very soon. Ama m na unu na-afụ screen share kịta. O nwere ike mụ na m afịa ọfụma. Mana amara m because na my page nke ọzọ na-aka adị mma. Ihe a bụ WhatsApp m ka m share. Ị bịa na WhatsApp m, anọ m na group a na-akpọ ka m nwere nke a kịta na daily news update of Obinwanne. So nchi bịa live ebe a ka m etinye information m, you can join. Ihe niile na ebe a bụ ndị joinere Obinwanne because they think they know what is in Obinwanne. But all of them is hiding their faces, which is they are not made to be Obinwanne. You got to go? So many of them will eat your good message bịa ka ịkpa nkata onwekwana ihe ha ma. Ha gere gị nke ha ga-egere wee mezuo nke ha, which is not message anyị na-pass ka iji survive. And anyị like ya otu a na oziọma anyị na-aga na be gị. Chere anyị bịara ka anyị were oziọma anyị kpaa ego. No. Ọ bụrụ anyị chọrọ iji ekpe ego akpochisi ebe ọbụla ga-esi nweta anyị. Ekwu ụgwọ wee bịa nweta voice anyị ji ekwu okwu. But na anyị fụrụ ya na esi otu a mebi ọ bụrụkwa ịkpa asị, ọ bụrụ ịkpa oke. Eme ka ọ bụrụ onye ọbụla nwetara ya nyere nwanne ya aka. Then ifugo ihe ndị be anyị na-eme na-create many different WhatsApp to divide themselves. Ị bịa na WhatsApp a kịta na m ga-agwa gị, e nwere ebe a na-akpọ Friends and Fun Forever F3. Onye adịrị m na this thing kịta na-abụ onye Anambra steeti. Ị bịa ebe a, news na-abịa ebe ahụ everyday. Ifuge news na-abịa ebe a, I know that news ahụ ka m chọrọ ị na-akọwapụtara unu ka unu na-afụ mindset of our people. And all these Friends and Fun Forever bụ ndị Anambra, onye Anambra steeti adịrị m ebe a, bụ ndị m na ha mee National Youth Council. Then ị na-anya na the people nọ na this Friends and Fun Forever, ifu na ihe nọ na ya bụ 241 member bie nọ there. Then 241 members of ndị be anyị nọ n'ime ebe a kịta. Yotago enweghị onye na ebe a kịta na-anwụ na-ekwu okwu ihe Biafra except me. Or sometimes na the Kanu Jehedeka court. Some of them we just put. But mụnwa na-abịa a na-agbasa ozi. Mana many of them na support ndị Nigeria politicians without knowing the consequences. Everybody is fighting to make sure that na ndị nke party ha na support na-aga n'iru.
mana gị nwa ga-abịa na social media na-eti mkpu Biafra ndị dị onye anyị nwere ihe ha ma mahadum maka gị nwa and otu a ka ọ dị many thousands of group anyị nwere. So ndị nke a bụ ndị na-agba mbọ fụ na ha na-eme ihe gbasara Anambra steeti gọvanọ, ihe gbasara life of people, onye ka ji kpọọ ya fun forever, fun ebe a na-eteke fun, ebe a na-egwu egwu. Okechukwu ugwu na-egwu mana ọ bụrụ ọzọ kịta o tego m kwụsịrị igwu egwu ihe ọbụla na adịrị m serious as far as na Igbo na-ana n'iyi. So ịfụrụ ya bụ grupu nọ na ya negasị ihe ha na-ekwu okwu. ịfụrụ ya ịfụrụ nke mbụ onye nke akịta na-abụ Divine ka m magoro ihe edere ebe a. Ihe a bụ announcement onye akịta nwere ihe ọ chọrọ ime. I think ihe ọ bara nke ya bụ divine restoration. Divine restoration support ka ihe a na-agbagoro agbago support honorable okwu ọsa Joseph Emeka aspirant for Anambra State House of Assembly Onitsha North constituency Ward 1. If you get, I think all Ward 1 coded here, constituency 1 or something like that. Then here game na article 2025 I election. If you get under Apuga kone me and the mission yabo trusted a servant leader, a new down is here. Otu a ka ha ga-esi wee gụpụtara gị onye akịta na-ahụ n'ọnda apụga na-achọ ịzọ ọchịchị na Nigeria Anambra State House of Assembly. Then onye akịta na-ekwu maka ya kịta na ebe a ya bụ WhatsApp nọ na ya ka nna gwa gị very soon m ga na-like ịkpọbata their leaders na-enye ha ka na-abịa ajụcha ha what is the meaning and the reason of the creation of that WhatsApp. Then information na-adị ebe ahụ m ga na-emekwa ka unu na-amara ha ga-ejizi aka ha na-edelete WhatsApp of ihe anyị na-eme because na ndị Igbo ekesasịa n'onwe ha ịlaiki amụ ịnọ na WhatsApp gị like onwe ndị nke na America na sị na ha create mma agafekwa kwuo maka ha. Ịma na ndị be anyị amarọ that na more you are bringing people on WhatsApp is more they are learning from the knowledge of that WhatsApp. And ndị be anyị aghọtago na many people create WhatsApp na-ejiri ezigbote obi wee bịakwute ha bụ ndị Igbo erika onye ama 419 ji wee karịa. Then ka anyị bakwa nke a kịta na anwa anyị nọ n'ime kịta na ahụ. So which is na fun group ahụ ị na-anya ịfụ na ihe dịchebe abịa fun so achọghị m iji gbubo oge maka na mgbe anyị ga-ebido goba maka ya na-abịa. So ka anyị bazie second one na ebe a kịta na-abụ nke akpọrọ USBG USBG worldwide led by Maazị Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. Nke a bụ anọkwa m na the WhatsApp ọkwa ha adịrị m dị na ebe niile a na-agụpụta gị na-abụ ndị mmadụ kpọrọ m sị na ha ga-adị ma adị am nwee ndị nke adị m without m nwa ama but mbịa na ozugbo ofu na ọ bụ ihe related what I can also talk about then I have to do something about it. Nke a bụ USBG worldwide led by Maazị Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. So ndị nke a bụ ndị na-asọpọtụ Simon and Maazị Nnamdi Kanu but ịbatazie n'ime this group if na ha nwere different reasons of their support, not that they have constitution, they don't have constitution, they don't have any mission of what they have. They call it a mission, a statement of a mission project. Their mission lies in Simon Ekpa. Their mission also lies for Nnamdi Kanu. So without Nnamdi Kanu and Simon, I don't sure that this group can even talk. They don't have any of their personal knowledge to bring without mentioning Nnamdi Kanu, without mentioning Simon Ekpa. So automatically, without Simon Ekpa and Nnamdi Kanu, this group can never form anything in progress. Or if because here I discuss about Nnamdi Kanu and here Simon Ekpa. Onya bụ ndị nka.
Okay. So members nọ n'ime bụ 593. Ndị a kịta na nwere ike onwekwa ndị nke nọ na that group m gosiri unu, mana ha ruo ebe a ha ma na-ekwu maka Nnamdi Kanu ka ha si ekwu ebe a. So na ijekwa n'ebe nke ndị a na-asọpọtụkwa Naijiria gọọmenti bụkwa ụmụnne anyị, gị fụkwa that na ụmụnne anyị nọsas na WhatsApp ebe niile na-agba onwe ha mgba with the different mindset of the politics. Ya mere na inweta onwe anyị ga-afịa ezigbo ha, maka na we are in almost different WhatsApp with the different reasons. Onya mere nji agwụ na onwe ihe ga-aza anyị na-abụrụ onye ọbụla na village ya. Iji baa na village group gị, abịazi na village group gị ewepụtazi onye isi village gị, then na onye ndị aka ga-akpaba nkata, ọ ndị a ga-arụkọ with Nnamdi Kanu ha, ndị a ga-arụkọ with Simon Ekpa ha. Ya mee injinas na-abịakwa saịdị nke ma enweghị onye ga-akata obi sọpọtụ ụmụ ya bụ na anaga aga ka enweta ya na chọ anọ m here. So maka onye ọbụla ma ihe o menwuru. So nke a kịta na ifuru ya 590 something bịa nọ na the group. Then otu a tinyere information na group a niile na ha chigwa gị kịta, enweghị onye ga-abịa from that information na kịta na-abịa sị ka okwu n'ife na-ekwu, because n'ihe nga na-ekwu ga-adị against of almost all of them. Maka na ihe ndị Igbo ji na-ege m ntị n'onu sometimes bụ na ha ma na ihe ọbụla m kwuru tata na ọ ga-eme echi, ọ meghe n'izu ome n'ọnwa. Because mụ nwa na ụmụ afụgo Nnamdi Kanu, mụ na ya kwuru okwu na phone, onye abụ onye gwara m ihe dị na IPOB before join ya for the first time. Simon Ekpa mabụrụ m onye ọ na-abụrụkwa with their members, onye konukom mụ na ya kwuo okwu, onwere ọzọ. And onweghị onye ọm n'ime ha ga-aba gwa ha about me ka onye ha kọ rubbish about me, because onwere ihe na-eji collect chọrọ ịpịta onwe gị. Maka na more you are talking about me is more people that knows me listening to me also listening to you. So na abụrụ m somebody na-eje with ụjọ na-amago m na inwe ihe ahụ nwere mụ na ga na-abụ n'idiri partner ka eme ka ọ pụta ife ka ndị mmadụ rie uru ya, nothing more. Nwere ya na-azọ n'ụwa ọ ebe mmadụ bebu ka ije dobere ka onye ọzọ bidokwara. So another one bụ gịnị? Nke a kịta na-abụ another one bụkwa the same thing, nke a gladiators forum. Gladiators forum onka. So ịbịakwa n'ime gị fụkwa na ihe nọ n'ime ya bụkwa 250 something member, and ndị nke asị never give up. Ifuge ihe abụcha platform ebe ọ ga-abụ etinye ebe ị na-abụchakwa almost the same everywhere. Mana ịsọ ịbịa ihe nke a ebe ha emepere nke ahụ platform ka abịazi ebe a wee bịa mee gịnị wee post bezie whereby na ihe a ga-reject na platform nke a nwere ike ịbụ ihe ga-ebutu platform nke a dignity. So mana ọkwa ha ofu ndị bụ ndị na-ebe na publish nke ahụ platform ma chọrọ, ofu ndị bụ ihe ga-echekwa na another platform na publish ihe platform nke a chọrọ, ifo na ọ bụ anyị nwa na contribute onwe anyị. We don't have a focused future. We don't have it. Many of our people just na-eme ife ka e wee sị anọ ya na-egbu anyị n'ụbọchị taa. Ife ọkwa onye nke a kịta, onye nke a birthday ka ọ na-ewishi birthday message to Mr. Pascal Candle ka birthday. Onye a na kịta na ndị aka na-eme celebration of birthday mie niile ọ ndị ụwa dị mma, ụwa dịrọrọ m mma because na be nna m kịta na nwa na mụ mgbe nna m ha dịrị is not enough to add love. Onye wish onwe birthday, ihe a na-ewish birthday wish birthday dị mma, onye asara aka sometimes ikere chi na ndụ ede, then automatically onye akịta na-eme ihe akịta na-eme iwu ya prayers na ọ ga-ala ndị a benji na-ajụzi birthday na celebrate birthday because it alive na among of ndị nwụsịsịrị because of ajọ ọchịchị, because of religion mindset nke gị nwa na-akwado, or because of ajọ omume ndị be anyị na-eme si na ha na-eme business. Ịghọtago? Na makwa m nke WhatsApp a na-achọ ime ya na ọhangigo ọ bịa hang ya. So achọrọ m ka ngosicha unu the
the WhatsApp nọzi n'ime mana time adịrọzi. Ihe a bụ WhatsApp nnọcha n'ime mana mụ abịazie na m ajụ onwe m WhatsApp a nọ n'ime ma nke Obinwanne ma nke ọ karịrị akarị. So mbịa na m achịkọ brain m na-asị kedu ihe mere njin ọcha na WhatsApp a gasị. Enwe WhatsApp ị ga-abịa etinye gị ikwu okwu sef nwere ga-atụpụrụ gị ọnụ ị mara life go dị intelligent that kind WhatsApp. It's like mgbe Maazị Dibia created something like WhatsApp. Eso m na ndị join that WhatsApp was thinking that na Maazị Dibia ji sense wee bịa. O jikwa sense n'ụdị nke ya but na ebe ọ daba harmony ya bụ na ọ bịa mebezi as a business because mụ na-eme nke m as a revolutionary but ya na-eme nke as a business which is not mindset ya draw bad for him but for me ọ bụ na anyị niile ghọta onwe anyị bịakọta ọnụ ihe niile ahụ na-ekwu ga-abụ one touch enweta ya because amaghị m ka m esi bịa na-asị ndị Igbo biko nyere m aka. It's not a right word. Mbịa na-asị biko nyere m aka, help me. Can I help somebody? Help me. Can help onye ahụ na-achị help nwere be nna. Why can't ụmụnne ya help ya? Why can't ụmụnne ya help ya? Then let us begin to know ụmụnna na ụmụnne na-ewikede ụmụnne ha. Also na part of Obinwanne mission. So na ọ bụ na mbịa na public na-pretend na-help ndị mmadụ like Onowu Igbo, Okwuluọra Ndị Igbo and Maazị Dibia and Ejofezak, then automatically government will be going freely. Church leaders will be going freely. Onya mere unu na-ekwu okwu dịka onye na-agba mmiri n'okwute. And unu join go the colors by the evil leaders because you people are the one that are doing without condemning. So automatically ihe na-eme ịchọkwa ka ọ bịa echi maka ọ bụrụ ụzọ isi eri ewari ọfịa. Onya me many of you people bụ ndị na-eme charity. Somebody like Okwuluọra Ndị Igbo, somebody like Lozeus, somebody like Ejofezak, they will never condemn government in a way like Nnamdi Kanu or Simon Ekpa. They no go fit try them because they are benefiting from what they are doing. Onya mere na-afụ ebe ndị nọ na-ekwu okwu na-afụ ndị nọ n'obodo Igbo na-ekwu okwu is not the same. Then ị na-ajụzi onwe kedu ihe ndị nọ n'obodo Igbo na-esekasịrị onwe ha weba ndị nọ n'unu na fọm asị ndị dị matured. Icheke the materials give that na ndị nọ n'obodo Igbo na-achọ ịnata nke taka nke chi ka abịa mee invest with all their effort they are suffering in abroad. But ndị nọzi na home na-egosi ndị nọ n'obodo Igbo na ọ bụ na ịbata a ga-egbu gị nara gị ego ahụ. And ọ bụ na ịbata a ga-emeke sure na ego gị ahụ na ọgwụrụ nachiakwa. Because na enwere ihe na-eme ndị nọ n'ala Igbo ji enwe ego. Watch ya ndị sị gị n'ala Igbo na-agụ na-agụ ha. Watch ya ndị na-ego moto everyday. Watch ya ndị na-ego iPhone everyday. Watch ya ndị na-ego ọgọdọ. Watch ya ka ha si ebi ndụ. Agụ ha dụrụ na ndụ ha. Mgbe agụ ga-abịaba ị gaghị afụdo almost all of them on social media. Kịta ha ka na drag, ha ka na-enweta scamming, ha ka na scam ndị mmadụ. Because Lozeus mee ha na any contribution in any charity, ọ ga-enwetarịrị half of the money on his own. Mana ihe ha ji aghọrị gị after sị gị that na ego weta akaụntụ gị like Okwuluọra, format Okwuluọra bụ weta akaụntụ gị nwa bụ onye ihe ahụ mere. Then a ga-akwụnyere gị ụgwọ ihe niile a na akaụntụ gị. Then ka ịrapụ isi na ọmụwa bụ ihe nwere something like that. But that format bụzi na ome ihe ọma ahụ na-enwekwa ndị ga-asị ya were nke a nwụọ mmiri. Nke ha ga-asị ya were nwụọ mmiri ga-abụzi nke a na-abịa na private. And ndị na-asị ha were nke a nwụọ mmiri bụ ndị a na-support bad terrorists n'ala Igbo. Onya format ha na-use. Ọ ndị ahụ na-achọrọ ka obodo dị mma. Ọ ndị ahụ si na-ajụ ụzọ ekpe ego. Because what Nnamdi Kanu is preaching is what Obi Kubana is supposed to embrace fast. What Nnamdi Kanu is preaching is what Imon is supposed to embrace fast. What Nnamdi Kanu is preaching is what Chief Priest Kwesime embrace faster. What Nnamdi Kanu is preaching is what Peter Obi Kwesime embrace faster. Then ọ bụ na ndị anyị na-emecha ya embrace. Ha ma bụzi ndị ga-etinyezi constitution ga-guide ya ka datin na-agazi without ime any indigene affect. So na ọ bụrụ na ọ bụ ime ihe Nnamdi Kanu na-ekwu accept, which is na the message of Nnamdi Kanu is same message with Ojukwu, same message with our ancestors.
then automatically ọ bụghị na eme ya accept like that ọ bụrụ na ọ bụ otu ahụ Nnamdi Kanu si chọọ ka ọ ga-adị no ọ ime ya accept then abịazie erizinizie how are we going to do it ka ọ rapụ imetụta Emeka Ọfọ Plaza ka ọ rapụ imetụta Ataeze Oil Well ka ọ hapụ imetụta Chief Priest E-Money ịdị na-eri ego ndị Igbo na seaport ndị Lagos ọ hapụ imetụta ndị ahụ niile bụ ndị na-anara gọọmenti ma atọ ha bribe ha ji eme mkpọtụ na soshal midia ime ha niile ka ọ rapụ imetụta ha ife onye ọbụla gabara onwe but na ndị ahụ nkịtị na-ene anya na imegodi otu ahụ ha ma survive ya because na ihe mụnwa na-eprichi bụ the mission of IPOB nke gị nwa na-aga n'ime today bụ how everybody will know how to make 3 square meal in a day without beg. Because na boy na-agba today bụ slave ka ebu na that ọga gị you are a slave. Housemaid ahụ na-agba you are a slave to that man ahụ na-agbara housemaid. Ọ dịghị otu ahụ na western world and they copy car, copy bicycle, copy light, copy clothing, copy is security. Mana ha copy hozi how to make their maid or their housemaster to be paying according to the western world they copy other thing. Because even a western world, Okechukwu just found a job in another country. Now bros Amazon. Then when I found a job there, they asked for my CV. Then I take my CV to them. Do you know what is my CV? My CV, it is what the documents I used to live here legal. That is my CV. Then when anything open attached, they don't even care. As far as you know, even at that factory, before you never have 1 month, you will learn what the people already there will teach you how you catch up. Here na go na university how many years? And when you are working on that thing they teach you by themselves, that is why a company genye gị ọrụ through agent. Agent a ga-assign gị that na ị ga-amụ ọrụ a 6 months. Ịmụtazie company werezie gị full time. Then agent ga-eri ego gosi na ha nyere gị that is like their own share 6 months. But ọ bụ na company a confirm ha gị agwa ndị agent akpọrọkwa gị kpụje gị na another company na-akpụgharị gị. So na ọ bụ na ndị be anyị ghọta the system anyị na-epreach to our people. Ifu na ndị a niile kịta na-anwụ bụ ndị na-epreachiri gị charity si charity asịrọ ihe na-eme ndị Igbo ihe anaghị eme ndị Igbo ha chenere dị energy ka anyị niile build our factories anyị na-ekwu okwu agwa gọọmenti by ourselves. Onwezi ha mere amanọ nke a ka anyị ga-eji wee dazie ha iwu. Then ifu that na ihe niile abụ kọta na social media onwe onye ga-abịa na akọta ya. Everybody will be trying to work so that they can contribute in the progress of their own people in their homeland. Maka na nna arụ ọrụ a na-arụta n'obodo oyibo because na m achọghị ibi ndụ ọjọọ ya mere na m achọghị inwe otu. Maka nchi ibi ndụ ọjọọ somebody like akwa ọkụkọ enwego m mgbe m jere mere ihe marriage. People was advising me to partner with akwa ọkụkọ. But now when I saw what akwa ọkụkọ is doing, my spirit condemn it. I begin to condemn it. Man, akwa like from akwa ọkụkọ well. Afụ na ihe na-eme na-ebute distraction and deceiving of our people. And stop ime anything support akwa ọkụkọ again. The same thing ka ọ bụkwa ndị na-anya support cha quit ye. Mfu ana na ihe na chime is like Maazị Dibia. Ozugbo mfu Maazị Dibia nọ na-ekwu eziokwu. Nọ na-ekwu exactly what we need to hear. Nyekwa ya support. Mgbe ọ baziri into ideology nke o ji wee bịazi maka ama m na ha ncha bịa ha eburu ụzọ gwa ọgbagoro ka gị na ha ozugbo ha nweta followers and followers ha na-abụkarị criminal, bandit, drug dealers, computer browsers. Because whenever you get somebody that is respect nature, obey the law, obeying the law of the way they live, man, no got the difficulty if when you get $1 where support organ fake foundation your people created.
to dismantle and disorganize the unity of Igbos. Maka many of you people they create all those things, they create it for your own benefit and family beneficially. You are not creating it about Igbo people. You are making it in a selective of Igbo race. And the people like us, Nasina, here in a Mabros also here selective. Here we here general all Igbos. Because maybe here general all Igbos, you can face what Nandekan is facing. You can face what Simon is facing. You now begin to run. Whenever we are talking any case of Nandekano, none of you people can have a boldness to speak against of what Nigeria is doing in Nandekano, except Nigeria journalists. And Nigeria journalists the case of Nandekano to find the truth from your enemy. How is it possible? The way the bread. We support to base their lawyers. Ka lawyer hajira ka haje pe udo. Because all lawyer be head na Nigeria, not us. And the lawyer nwere kwanu mgbe ha ga-eji kpe head na Nigeria, win in Nigeria without giving Nigeria quotation. Oya mere ya gwa na case na ndika na abro by law. Ka ga-eji win or ka ga-eji we settle or ga-abụ by political. Because what Nnamdi Kanu did in the court of the law or in Nigeria law, the other president, other governors have done it. So you can't judge Nnamdi Kanu alone. When you want to judge Nnamdi Kanu, anything you judge in Nnamdi Kanu, you will use it also against of all the governors, including Wike, Tinubu. Tinubu made something that everybody is supposed to talk about his arrest. Tinubu ji pulling van eje bu ego na bank buru eje na be enwe onye kwuru okwu. Tinubu jere America mechaa ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ọjọọ na to nwe onye kwuru okwu. Tinubu si ya gụrụ akwụkwọ ebe ọ gụrụ akwụkwọ nwe onye kwuru okwu. Because almost all of you people are living in a corruption world. That is why Nigeria, it is a banned and a disgraced name of the world, in the world. Nigeria. Everything about you, about your father, are corrupt. That is why the white people who don't have much problem in their head, actually couldn't battle their system. Ibato obodo and the Tokai were the level. The Arab were level. Even Ghana eba were level. Kenya were level. Manandi Nigeria were do funkro level. Level about Nigeria about everything on a cob, obun obure begu, obure club, obun obure club, obure nuog. Ọ bụ na ọ bụ ihe nụọgụ ọ bụrụ na ejidere onye anọ na oburu ntụ atụkwasị ofu akwụkwọ n'isi atụkwasị ofu ihe n'isi nothing nwere ihe ga-eji wee sị na ị ga-adị proud of Nigeria ije na embassy ha dịka onye jere ebe na anyụ nsị na gọta ije n'ebe a na-eme waiting place jegodu sọnsọ na ebe a na information center in this country jee sọnsọ na information center Careful the oche doberegi for in case obu na adema de bua we bia emergency. Ki nwe bi no na eche that person ka ajucha ka or report cha ka opo. Come on, I just wait to na come on. Even an Mercedes information center, go to agent office in this country. Agent. Ebemje chotoro na ije ba if na enwere oche edobere for how many of people ga bata there. Dobe ebe ị ga na-abịa report na kanta wee debezi ọfịs niile nke bụ na ọ bụ na ikwu udori na-arụ atọrọ gị ọfịs ga-eje tukwuzie one on one eme gị na-akpọ thorough interview and know your mentality and your strength ha eji wee chọbazire gị the kind ọrụ ga-esuit your body ije ebe ahụ fụ how neat ọ dị mana jegoro na embassy bụ the whole Nigeria in Hamburg in Germany Vienna sponsor ya the whole Nigerians in the whole Germany. Imagine someone now emenwu that embassy or they lookable talkers of the whole Nigerian in Germany na-eme passport na-enwete ọtụtụ ihe dị iche iche from embassy and contribute in the economy of Nigeria na-send they go home. Or idozi their embassy to be neat, to be very, very
comfortable for the citizen that's suffering on behalf of the same government. I was surprised when Jenna Berlin embassy here. I was very surprised and shocked. And I was wondering because now when only kept tie life, life, they think they can make sense to them. Because a way we are going to win our people in Nigeria government, except that we confront them. Nothing more. And I don't confront any government with gun and bullet. It is with argument or debate. Because na mu amaro here batarangeji weje gwa papa moku with the point of gun. Ma papa meti home gun is. Mana ndị nke na-agwazi na ha ga-eji egbe weje kwuru ha bụ ndị nke ga-aba na-agwafa according to them. Ha naghị ege ntị. Because otu akita governor sign, he enweghị right to do some certain things they are doing. But because ha nwere egbe na mma, ha weze power ha na-eme gị torso. That power ka anyị na-achọ ka anyị bring get down. Ka gọvanọ respect onwe rụọ ọrụ ọ bịara na o nwere ihe ọzọ ọ bịara ime. Ọtụtụ gọvanọ na-anara ndị mmadụ a n'obodo ha. Ọtụtụ gọvanọ na-atụ mmadụ mkpọrọ because ọ chalenjiri gị. Mana ịpụtasị na ndị ọcha na-eme gị slavery. Onwe slave karịrị ihe ndị ọcha na-eme gị. Onwe slave karịrị gị ị na-agba bọị anaghị akwụ gị ụgwọ. Kọmpani a kịta nyere m ọrụ kịta na anọ m under training. And training ahụ nọ ha ga na-akwụkwa m ụgwọ na-emekwa training. Mmụta ya kịta assign amụ in. Then if that na mma na-enweta ego karịrị ego na-enweta before the training. Ọ bụrụ bọị ka m na-agba. Mana ndị na-amụziri m ọrụ a bụ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. Mana ọ bụ na be anyị ha ewerugoro gị mee training. Ihe a ga na-enye gị bụ ọkpa na ji ọ akara na bread ọ pure water. Na-enye nwodu ga-enye nwo sef. Jee na draw were 10 naira jee chọrọ rice atakwa na anụ. Jee na draw jee were 50 naira jee na nke mama Ngozi jee rie rice na mama put. Mana ya nwachi jo jee na restaurants. Mana ya nwa na onwe adịghị amakwa na gị nwa na a sacrifice na ọrụ ahụ ọ na-alụ. Ịnọziri ya that kind thing gbarịa mba ahụ wee promote ori business ya dịka 6-7 years o were 1 million nye gị. 1 million m ga-arụta under 1 month ka na-enye gị under 6-8 months 8 years sorry. Ọ bụ slave ị na-eje blame gọọmenti. Mana ụmụnne gị niile dị wicked nọ na business today na-adị ekwu ihe a ga-emefa. That is why many of them think that Biafra is the only hope. Do you know why? Because na gị nwa na nwoke nọ n'ala Igbo kịta na-eme business na igwe onwe gị eziokwu ifu na the pattern and the way ji eme business is bad. So why are you che na Tinubu amara ihe na-eme unu? Onweghị onye Igbo gara igo n'ọchịchị because onye Igbo entirely is not meant to be Nigeria leader. Because ndị Igbo are corrupt. Ndị Igbo dị corrupt. Ndị Igbo ama lead mu Nigeria. Because ndị Igbo baa na Nigeria leadership, they will corrupt the world. So ebe ha nọgoro na corrupt the world, ọ bụrụzie na ha bụrụzie a leader of commander. Even Igbo ga-egbu onwe ha well. I never pray to Igbo to be a president of Nigeria. And the more aga ha ndokwanụ ndụ wefu that kind thing eme without mu ikwu ihe na-ekwu now. Even the Biafra struggle and charity, it's also charity foundation they created in the name of Biafra. Come for the hatred in Igbo people by themselves. Onima ha so Igbo, obruzino onyawa bu na-edo accountable. Imagine. Na ino mgbe a matara ihe ahụ bụ na aga ha gwa gị. Imagine. Ha na-asị na ọka ha je na presidency, je emekwana gịnị dị. Je emewekwa ihe unu na-eme na nke Mbaka, mebi ihe unu na-eme na nke Ebuka Obi. Maybe ihe unu na-eme na nke Ebube Nsọ. Maybe ihe unu na-eme na Catholic. Ndị ọ na-ego unu ntị with those kind nonsense. Unu na-edeceive onwe unu. Onye ma Peter Obi na-eme ihe ọ na-eme ọchị ka na-achị ya. Ụkwa mbọsị ka m gwa Peter Obi na mgbe ị ga-aghọta ihe mere onwe gị mgbe Nigeria ga-turn back on you. Nigeria emego ya one point for ihe nwanne nwoke. Mana ụlọ nwanne nwoke bụ even onwe make sense. Because from anything I'm going to destroy eba. Ye na-eme expect bụ Nigeria Brewer nke ya na ọdụkọ Papa that hero Brewer. Ya ka na-eme expect one day ka eje mebisie na Abuja. Maka ọdụkọ na Abuja ka o nwere the headquarter.
ya ka nna plan ya bụ the next target ọ ga-abụ a ga-anapụ ihe ahụ agwa ya na ndị Abuja na ha anwụ mmanya na ihe a dị corrupt mgbe ahụ ka ọ ga-eji wee mara ife ndị dị ka eji eti mkpu we need to go na Nigeria ejiri anyị nweji onwe anyị na Nigeria because many people nọ na Lagos is afraid maybe na ọ bụ na emebe n'ike they will now make all what they have to be destroyed but anyị mana ga-anagide unu ihe niile anacha unu ya onye na-ana Peter Obi ife wee nacha Peter Obi ife ọ na-abụghị maka ga ha na nwa ihe chief priest akpụgharịa na ya na just only club akpụgharịkata gị anọkọta eme arrest anọkọta erezie anọkọta close oditin emekata gị ha na-atara anyị maka na ọ bụ na ha kuchie the call ha na-enweta the support ha na-enweta can be huge mgbe ha ga-emegide ya kịta na onwe onye ga-abịa kwuo okwu maka ya ha kuchie demolish ya immediately all small ka Yoruba ga-eji wee take every property niile ahụ create na ala Yoruba a ga-etake ya iwu ka ọ bụ and not belong to them you can't do anything ebe na-asị Fulani si na land gị pụọ the same way ka ha na-asị gị si na Yoruba land go you now remembering them that it is one Nigeria but ebe na Fulani side you will not remember that it is one Nigeria that Fulani have right to have one plot in their land mana ọ na-abụ unu na-eme ihe politics people ndị na-anya politics na-achụ n'ọjọọ onye mere na ndị dịka m ekwesịghị nọ na social media maka na level m abụrụ ha na social media mana nsị ka m use underground a lot of people ga-anwụ because of na ha nụrụ onu m onye bụ ihe na-anọkọta mpisi nya mele ebele maka na mụ enweghị time of coming on social media to be preaching for the criminals half of people that watch me are criminal so why am I coming to the social media? People that cannot respect the law, cannot even give you a something that's going to prove that onye abụkwa onye dị consign. Ị ga-afụ mmadụ na-ekpuga anya ka onye oshi ọ bata ọsọ ka ọ mara ihe ga-ekwu ka ọ maragoro ihe onye a na-ekwu ọ fụghị ihe na-ekwu fụ na ihe na-ekwu bụ eziokwu man comment is because he's afraid ahụ ọ bụ ndị ahụ ọ dị afraid ka nna achọkwa isepụta n'aka ndị ahụ evido na-ekwu na ndị oke ekwugo na ndị Kenya kịta arapụgo na ndị kara na nke kesi ya ya nji publish bụ na ka o wee dịkwa ka maka na ibu news ndị na-emegasị n'obodo ndị ọzọ agwụkwuo na m ike ụbọchị fụ na mmadụ ejizi ike aba the news because na m na-egosi gị ihe ndị ọzọ na-eme gịnị mere na ya ga-eme egosigo m unu ka esi eme ihe Burkina Faso na-eme ka anyị chọrọ ka ọ dị n'ala Igbo how can we make it possible ndị na-travel ba onye nke ejebe China onye nke ejebe Burkina Faso onye nke ejebe even ma ndị na-ayọ biko ka ha jee Burkina Faso ndị dịka Burna Boy gịnị na-ejere Burkina Faso fọ ala be nna gị na ana n'iyi ndị nke ọzọ na-eje Rwanda a na-agbagharị South Africa mmebido meje Japan nke a meje ihe niile abụcha ka ha fọ mmụọ and they will die on the ways they will not survive it because na ha nyụrụ nna ha nsị n'isi I swear these people are very wicked than the people you call Satan. Because what we are looking for, Japan, Rwanda, Canada, and all in our land. But the youth who's supposed to make it to become to pass, how I say a criminals. Name on na fear no wunu, na fugasia una bankati. Ejegomu almost a country that makes me to know that I am nobody if I am not in my land. Ya mere ndị na-ejebeghị eje na-achọ ka ha were ego gị fly ya to South Africa, fly ya to India, fly ya to Japan, fly ya to South Korea, fly ya to Russia. Ego gị. The flying, what is he going to benefit? Can if he get benefit from these flyings? In Abia, he make business with your people already committed themselves in a criminality. Okay, if now many of them make money in a criminality way. It was a came in MBC and Aka we mezie ka ọ dịzie ka ego asara asa. But the man and touch and monitor all those things you people are doing in the name of you want to use their brain. Gịnị mere na ndị Igbo youth nọ n'obodo ahụ ama mbịakọta ọnụ wee gwa onwe ha okwu na-enyezi nwa bụ ndị Igbo news nọ n'ala Igbo a help or a knowledge. Unu jere obodo oyibo wee bibe ndụ ọjọọ now ndụ ọjọọ ahụ unu biri kunu bunakwara ala Igbo wee na-ebizi ndụ ọjọọ ahụ wee bịazie na social media na-erizi onwe unu mugu nke a bụ nke nna bụ mfọ gbaka m isi fiakwa
because na ịma na program ahụ ị na-eme ka people wee sị na the smart mana nke a na-eme achọghị m ka ị kpọọ m smart achọghị m ka ị kpọọ m a good speaker achọghị m ka ị kpọọ m. That is why I am telling you in a raw system. Even nna afụkwu na-eso m iwa na-ewe m because I need onye ga-eso m. I need followers. I need action people. Let us go and rescue our people from the criminal. Our people nọ n'ime maka epụta na-claim na ndị Yoruba na-achụ n'okwu ndị Hausa na-achụ n'okwu mana people na-achọ mụnwe okwu bụ onye ndị Igbo. People na-atụrụ ndị mmadụ asị n'ebe m nọ bụ ndị Igbo. People na-plan ndị mmadụ ajọ ihe n'ala Igbo bụ ndị Igbo. M ga-ekwuchagodu nke ahụ dị m nso wee kwubezie nke dị n'ilo. Ana ndị Igbo ha na-agwa gị okwu nọkwa widin na-ekpuga anya na-enega anya na-amonitọkwa ka isi aga ka ha wee mara ebe ha ga-esi tinye ụzọ wee gaa ya mere anyị ji akwakọ ha ncha niile isi na bịanụ ka unu kwuo nke ahụ unu ji wee mara nụnụ ya ahụnụ ma karịa ndị dịka ya nwa bịa ka ukwuo ya na soshal midia ka ha ga-ege ntị. Onye ọ bụla ide agba saga ịma na ị ga-enwe problem. Ọ saga bụ ego na-emeghị ka ị na-eriju nwa afọ maka many of you people ọ bụrụ na ị nwere job you will not come on social media and talking what you don't know about. Ọnụ nwa na cause the problem. Asị kịta na aka akọ mgbịrịgba ka Igbo niile nọ na Hamburg zukọ somewhere. Ọ so m na ndị izi ga-abụ ụzọ jee dị no matter whatever m na-aga na-agba na pass through. Ihe anyị na-achọ bụ udo. Otu akịta ejide Nnamdi Kanu ihe niile o mere na-adịghọ mma onwezi anyị chọrọ ịnụ nke Simon Sentin nke Chukwu Ofegbu Sentin oles na onye jichapụta obidokwa ebe ọ kwụsịrị. Then I am gwazie ha that na ihe niile ha kwukwara n'isi unu mgbe unu nọ na mkpọrọ anyị ewepụgokwa ya because ọ bụ ka ndị Igbo hapụ ịbụ the victim of the world. Anyị na-agbara mbọ ya. Onye reliziri Chukwu Ofegbu bụ ndị Yoruba. Then ọ bụ na Chukwu Ofegbu pụtazie kịta nwee any opportunity to grab the power of those that release him to fight against ndị Igbo then unu akpọ ya ife ajụna. Mana mgbe ahụ ọ na-agwa unu what is wrong in a political system, in a freedom system, in anything una na-eme selection because nwoke ọbụla kwuru okwu nwere ihe o ji wee kwuo ya. And mara na ọ bụrụ ọsọsọ ya na-akpọ ndị Igbo iyi and onye abịa ha na-ekwu okwu na-asị na ọ bụ na ijidere mmadụ ebe o gburu mmadụ akpọ na mmadụ ogbu mmadụ oles na ị nwere evidence of iji akpọ ya ogbu mmadụ dịka ndị dịka anyị na-asị na ọ bụrụ ọsọsọ ịgba mmadụ egbe bụ na igburu mmadụ ị ga-eji okwu ọnụ wee gbuo mmadụ. It's normal. Then mana ị na-ekwuzi okwu ọnụ ahụ iji egbu mmadụ na-eme ka ha mara na ị na-ekwu efọ onye ahụ ịkpaghị ka onye ahụ na-adị awe na danger abịago. So okwu nye nwa na-ekwu bụ ka ndị mmadụ n'onu ya ọ ihe ọ na-ekwukwu nke ya. Ọ mago na many of you people love Nnamdi Kanu na before na bịa gee ya ntị na ọ ga-akọtọ Nnamdi Kanu ka o wee nweta attention all of you. Ya bụ game. Ọ mago na many of you people love Ebuka Obi ma love ndị a na okwu against ndị onye isi unu wee nwee the attention ịbịa fight ya wee nwee that followers. Onye mere na ọkwa ekpechaghị ikpe release ya that means onweghị na ihe afandịrị ya asị onye ọjọọ. We have found because he didn't know na detention and they never prison him maka na mgbe na-eme gị imprisonment bụ ọ bụ that na enezi anya afọ that na ikpe mara gị mana enego anya afọ ihe niile ewere ebori bụ nothing. Ha tụgharịa na kwụọ polisi ụgwọ kwụọ ndị DSS ụgwọ which is show where they now sponsor police. The same police you are saying that let them come and rebuild our home. The same police P2B want to use to become president. The same police everybody is saying one Nigeria is the best. Let us not divide it. The same police being a bribe to make sure that they imprison the people that their hand is clean. The same lawyer that is judging today, the lawyer that knows the secret about what makes Tinubu to become a president of Nigeria without the vote of Nigerians. The same lawyer make a matter that na justice in Nigeria, whereby that all of them are criminal. All of them. As far as you are a Nigerian lawyer, you are a criminal. As far as I'm a Nigerian lawyer, you are a criminal.
Because you can never stand truth as a good judge of other people. You can never. You cannot tojo equal karapi yipugakwa. Equal karapi say that need against of the bar association of useless country that does not care for human rights. You claim you're a lawyer. Look at what you people are judging in the court. And since I was born, I never hear that say that people you max be testify against somebody. So na case in Nandekano or maybe no merembe mam de hondo. A 35 and Gambo or what is he? As one of the second one. The same thing hammer whereby Ndami Biana Libo. Python that's 1, Python that's 2, Egweke. Just like a play, and a play your mindset. If you claim that you are a lawyer, you are a fool. Now I'm not supporting the lawyer Jima come and die because I know that all of them are one. Nothing difference. Because Obuna Hawan won't have the grow law that's going to protect their people. They will never accept what Nigeria is doing in case of Nnamdi Kanu, so that people that are dying will not keep dying. Manager hane mekwa ka ha follow the case to say de na yobiko nihi the right na yobiko nihi money. Then why can't Nnamdi Kanu na yobiko all the time? And all but he need to be asking biko. Because nihe ija fundi na emi hike jimi hike because na kediki esi we buta na ebo mmadụ ebubo ihe omeho. Onwe na de modi ama. Manunu na claim no bụ lawyer. Lawyer Igbo niile, lawyer Biafra niile. Kita na anwa anyị bụ Biafra. Ndị lawyer na-achọzi ka ha take the lead. Anyị bụ Biafra. N'ihe anyị na-achọkwa bụ ọdịmma Biafra. Yes, we know that we are looking for ọdịmma Biafra. But mana before una na-make any move with all those things una plan, whether legal team or no legal team, make sure that you people do atonement. Make sure, Magebo lawyer o, mebo anything o. Anya chodi mamu na abo lawyer Nnamdi Kanu mo abo lawyer Okechukwu. It's not our business. Our business is: are you a sin? Are you a sinner or are you a honest person? Aka God water. Makanobu aka God water. We will still going to tell you that what we build in the name of IPOB is a whiter than snow. Oh, but don't so. So I had a mail because na Nnamdi Kanu say we don't do am. Yeah, in a mail because the law said. Onya biye diche. Nnamdi Kanu Derakuku is not the business of indigenous people of Biafra. What is it, the business of indigenous people of Biafra is what Nnamdi Kanu say in the favor or in the lineage of the indigenous people of Biafra. So now EIG ada banketi sometimes ebuna unu ji case Nnamdi Kanu we na frustrate a lot of people. We were the case in Nnamdi Kanu we na blackmail the people that suffers to make sure that enweronye deka Nnamdi Kanu at all in the world. Because people sacrifice their families, sacrifice their talent, sacrifice whatever they have to make sure that no enweronye deka Nnamdi Kanu. So whenever you are saying anything you are saying in the conjunction of what you people writing, which is my business, slap Nnamdi Kanu Kobia can the mad where what and if you have to make it up developing their land, not to come on social media to be fighting for something that you can never win. Only you wanna fight governors, you will lose. Only you wanna fight governors win. Unless ni imaihe each or me. Because many of you people think that he many more has security to create shall not have the best way. Or about the best way. The best way is to make sure that you go inside the same governor. Then a marifi game where matihebu security, then use you on them. Then use the system of government and get what you want. If you cannot use system of government to get what you want, then start from the revolution. With the revolution is what IPOB have done, and you see how governor was massacring the people. So iyo name with the governor, ige check nkimereme or bakwara ka obaro. The fi name second one. He create different factions. Sini all security, men on ground. Hana dia gbasa egbo onu. Nigeria if we deal with you, Nigeria if we get you, emechi toro ha 10 euro. 2020 iri send ha eweje na anwụ Igbo n'ime ọhịa eru nwa nature dị ha ka ihe a na-eme aga chọọ eme ambush makpudo ofu ndị ya akwa polisi gbagbuo men on ground
then ndị nke ga-abịazi gbaa ka ha wee gosi Nigeria they can fight them. They was working with them bụzi ndị a na-akpọzi collaborator. Then ha bịazi gbaba onwe ha egbe asị that na ndị nke abịagoro na-agbago ọsọ. Ihe ndị a niile bụ ihe m na-aga na-agba mana o kwesịrị ịhapụ na ọ bụ na anyị gbaba onwe anyị eziokwu. It's not supposed to happen. Ebe anyị kwesịrị ibu fight jee bụ na Abuja. Ebe anyị kwesịrị ibu fight wee jee bụ na Lagos. Mana na ebe unu bụ fight eje n'ala Igbo. N'ala Igbo. Very bad. Very, very bad. Mana tata bụ nnọọ ihe na m ekwugidego m ma ndị batara ọfụrụ ma ndị na ha nchara na join go. So ka m na-agakwa na WhatsApp, enwere organization created a na-akpọ Organization for Biafrans. But at least ya wụnyego m 2 message ebe ahụ, onye tinyekwa ebe ahụ delete m, which is na nka na-enyekwa ya mandate. Because na nwere ihe nji groups eme na knowledge dị na groups ọbụla ndị Igbo nọ n'ime erughị m mba ka bepụrụ ebepụ. Knowledge adịrị ebe ihe dị ebe ahụ bụ argument, especially ndị agadi nwoke atụchara notegolo aka n'obodo oyibo. Their mindset is west. Nwere ihe ji eme. Ha bụ ndị anyị na-achọ ka anyị zọọ ndụ, bet ha na-ekpokwu akpokwu. Ebe afụgasị ebe ha ji microphone na-ekwu okwu, iche na mmadụ na-ekwu okwu, makwa na ọ bụ empty vessel. Ebe gwaba ha okwu dịka mkparị. Ọ bụrụ mkparị because you don't know how to organize your family. When you see people that's going to help to make it to organize, you feel like if this person making it, many of you people create a group and with the mindset of how it runs. I am looking for the department. When we say yes, yes is yes. Obudi bịakwa use a ka afa gị wee nụ afa gị. Ị na-use ka wee nụ afa gị nke a na-anụ na village go zugoro gị. Ị chọrọ ka ndị ụwa nụ afa gị, ndị ụwa ga-anụ afa gị, nwere ndị dey care for you. Enwekwara ama Igbo gburugburu ya anọkwa m na oke nke a bụ media na ihe na nke a bụ nke ndị caregiver na ọkwa na nke a na-akpọkwa Onitsha South Onitsha NYCN National Youth Council of Nigeria nke Onitsha South chapter anọ m ya na-afụ ihe na-eme dị ya. Ama m na moto nke a ọ dị ka onwe na onye merụrụ ahụ. Okay, Toyota for sale, nke a for sale. Afụgo m contact WhatsApp. So you anọ m ebe a nọrọkwa na nke ha na-akpọkwa Fund Group of Enugu Union in Hamburg. Anọ m ya. Ya bụ group ndị nọ na Enugu Union, na Igbo Union, you know. Na many groups ọ ga-abụ ndị ha tichekwa m ebe ahụ with hope na etinye mmadụ na group ịkọwa na mmadụ ihe dị group na-arụ. Group niile abụ ịba dị eju si akọwara gị ọ na-arụ. Ịfụ na mmadụ na-abụ bịa nwere ike ịbịa kọwara gị ma ofu onye sef onye ahụ nabatara gị, ndị ọzọ agba gị nkịtị were nkịtị gbagbuo gị. Ịma na nna bụ na-achị ọchị na Obinwannem, some people amaghị na-achị. Ama m na otu a ka ndị Igbo nọ. Ndị Igbo ada like ka ha gwa gị ife ha ji biri, mana ha ga-like ka ha mara ihe ji biri. Onye mere ji nye ha my backward ka ha ji bata n'Obinwannem use church na ha emerigo, chee na ha enwetago m today ị na-ekwu nke na-ekwukwa. And ndị mmadụ na-amụ akwụkwọ n'Obinwannem na-ana maka ihe nchọrọ bụ nkwuchi eziokwu anyị were eje mee ihe like mụ na ga nwere mmekọ. Adị m achọ relationship. Nna enwere m ego m ji take care of myself. These few days ị na-afụ m anọghọ n'Obinwannem is because na m try ka m nweta ụlọ onye Imo steeti ghọrịrị m. Because na abịa m obodo a na-akọrọ bishabat ka esi enweta ụlọ. And adị m like ihe ọbụla a na-aga through illegal. I no dey like am. Achọghị m ikpe ekpere maka Chukwu. Achọkwana m ịyọ Chukwu ayịyọ. Because everything that God created in this universe through human being like me have rules and regulations how to use every creation. So amara m ga-abụ m bịa na something I want to need like this telephone I use now. Then after some that I want you to have this telephone. Nsibazie gị that na don't worry ị ga-enwe by grace of God. No, aga m agwa gị ihe mere wee nwee ya. That is Obinwannem for you. Many of you people ada water.
The reason you are suffering today bụ gị nwa ji aka gị eme. Gị nwa ji aka gị ata afụ, especially ndị nọ n'ala Igbo. Maka ndị nọ n'obodo oyibo na-ata afụ the lesser than ndị nọ n'ala Igbo na-ata afụ. Maka na ụdị afụfụ ị nwere ike ịta n'obodo oyibo bụ just rụọ ọrụ ha ọrụ that hours and enjoy what you work for. And many of you people na-ata afụ n'obodo oyibo na-afụgo na ndị nọ n'ala Igbo kịta bụ a blockage ka ọ bụ na freedom anyị. Ịma hakwa amata ya today. Because ndị anọ n'ala Igbo na-anachu na ego ka achịkwa ala Igbo, many of them are not serious. Many of them are collecting from government and collecting from your people. That is why all the difficulty each day wee na-eme mkpọtụ. Because ọ ma na mkpọtụ na-eme n'onwe ndị na-aba aka ya. Gị nwa na onwe gị bụkwa onye na-akọ ndị Igbo ego na social media ka iwee sọpọtụ ndị na-echekwa ala Igbo. Ha anaghị echekwakwa o. Ha anaghị echekwa na ọ bụ na ha na-echekwa ya okwe na-edi na ha anaghị echekwa ya with a fact and figure. Then gị ịfụ na gị nwa na-asọpọtụ asọpọtụ na-echeki ọfụma ịfụ na gị nwa so na-asọpọtụ n'ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo. Because na nke sọpọtụrụ asọpọtụ, where is the evidence or proof of what you have done? A ga-ejide n'aka si na ọ bụ ife a ka ị gbara mbọ ya wee spend ego gị. From the day unu bi create cha security n'inu create n'ala Igbo, gwakodum ihe a ga-asị na ọ dị security mere kịta o ji wee bịa na ihe dị na adrozi na sisi ebidoro na ọ dị emezi. Ha yesi unu ga-ekwudobe bụ na o reduce maka na unu chọrọ unu ga-afrịrị ihe unu ji cover. Mana unu amahụ na the way unu say create ihe a bụ ihe mere eji akpọ ya bandit. Maka na ọ bụ na ị create ya in a revolutionary system way, ịfụ na mgbe ị ga na-eme ihe a na ndị gọọmenti ga na-ayọ gị biko maka onwe ebe ha fụrụ a ga-fight gị. Mana many of you people think that however you do things is okay for you. Then ime ya onwe ndị ga-ada against it because na iru n'ala Igbo enwe ndị na-emere onwe ha business na-amara ihe dị na politics. Ị na-akọrọ ha akọ politics a na-achị gị ọchị. Enwe ndị nọ n'ala Igbo bụ ị na-asụrụ ha oyibo na-achị gị ọchị. Enwe ndị nọ n'ala Igbo na-agwa ha si ya ka anyị pụọ na Nigeria na-achị gị ọchị. So when you want to do something, you have to make those people to know what you want to do. Mana ịbịa sị ka ime n'ike aka gị as a Biafran, as onye isi Biafran, as a commander of Biafran, you are bringing a downfall into your family and your history. Ndị nke ọzọ mere eme bụrụ amaghị ama. Maka na ị nweghị right to give order in the land that you are saying that the landlord or governor enweghị right to say whatever they are saying. Because no nya mmadụ ịgbakwa onwe ya egbe n'ọkpa jiri style na-akọ ọnụ. Maka na ijọsụ m onwe gị onye isi Obinwanne, ọ bụrụ ya ga-enye gị the audacity to be commanding people to go and do undoable in the name of your command. Nwanne ọ bụrụ kwa ọdịrọkwa otu ahụ maka ndị gọọmenti command kwa ka eme ga-asịkwara na ha bụ ajọ mmadụ. Because ihe eji eme udo bụ nnọkọta nwanne na nghọta. Ihe na-emere anyị n'ala Igbo bụ ihe onye ọbụla ga-abịa na tebụl edozie. Ọ bụ na ịma ka esi agba egbe enye gị amị. Ọ bụ na ịma ka esi eche nche enye gị sekuriti. Ọ bụ na ịma ka esi arụ oche enye gị kapịnta. Ọ bụ na ịma ka esi akpa nkata enye gị gịnị nwanne ka esi eme a na-akpọ ya n'oyibo. Ọ bụ na ị na-akpụ azịza enye gị pozishọn ebe ị ga na-akpọpụta azịza. Because eteregbu eterogere a ga-eji nkata na-ebu ihe. Eteregbu eterogere a ga-eji azịza na-azụchapụ ahịfịa. So ihe ndị anyị na-ebu daily use. But onwe onye na-plan the way we can create it in massive. Anyị nwa bụzi ndị nwere the mindset a na-asịzi anyị jezie mee ya n'aka anyị na ebe anyị si na anyị ma. Then ha nwa na-emezi nke ga na suppress nke ahụ. Ya ka anyị ji ebelakwa gọọmenti. Na gọọmenti mee ya na onwe onye ga-destroy ya. Because mụ nwa agaghị eje Obinwanne ego ne ka nri na Obinwanne na-eme ma fet. Ego ne ka ndị otu anyị ri na Obinwanne na-eme ha fet. Mana ihe a bụ ihe gọvanọ ga-ana collective. Na every Igbo man must pay tax to do this. Nwanne akwụọ ya rụọ ya, ị ga-ada mana ọpụrụ gị n'alụ. But today now ndị gọọmenti na-akọrọcha enwedị ha ga-eji wee mere gị. Ha were nwaba gị ọnwụnwa, were kọba gị ọnụ. You know? Ihe niile mụ na ha bi na be anyị before m bịa obodo oyibo. Many of them self ha ghọtara ihe na-eme na social media maka ha nọ there. Ụfọdụ bụ ndị na-agara onwe ha ka chi ya si kee ya ihe na-akọmiti na social media bịa na-eme ha affect. Social life
95% of social life is fake propaganda. So why should we go in this kind of life? The reason why in our program aga a share because of now what we are preaching, it is what is against of human rights. Obu also government na-eme ihe ọjọọ ma gị nwa na-eme preaching ihe anyị na-epreach kedu ebe ọ ga-enyere ndị ụmụnne gị aka kedu ebe ọ ga-eme ka ha kwụsị ya. Ije na TikTok thank God ụfọdụ aghọtabago na-agwakwa ha o nwere ihe ụmụnne gị ma mama gị ma papa gị ma ụmụnne gị nwaanyị na-ajụ ndị a niile enwekwa ụmụnne ị nwere ike ịfụ ụmụnne nwaanyị abịa na-ezuzu ya na TikTok nke ha na-emede eme sef bụ ifugoro ifu na ihere na-eme ha bikos onye a zụrụ ọfụma dị ezuzu ihu na-ezuzu na TikTok. Onye ọbụla bụzi hukọp ka a na-ehukuru ndị be anyị na TikTok. Ihu gwuchara ha na TikTok isi ha n'ọkwa ka edishọn ị ga-anụ ya anụ onye ọma echi echem na so onye eme echi mana unu na-achọzi iji TikTok wee fọsọ ndị be anyị tonuo ndị mmadụ ga-ejikwa ọpọchuniti a wee lakasị ụmụnne anyị ana nwere ihe ị ga-eme bikos onye chọrọ ịnụ nwaanyị ya jee na vileji ya unu chọzi imezi ka anyị chọrọ ịnụ n'obodo oyibo na-anụ nwaanyị n'ọfa mana ihe o kwesịrị ịbụ bụ ọ bụ na ịkpata ego gị na be nna gị wee nụrụ nwaanyị anya doro anya bụ ndị obodo gị mara ka o si akpa agwa eruo echi onwekwa behavior esikwa tru etu esi maria wee correct ya mana kịtị ga-anọ na London wee na-achọ onye nọ na Israel ịnụtazie enwe ihe na-eme echi esidat na agwarọ gị agwa mana a gwara gị jee eje ka ị mata ya before iwe na-eme connection. Anụ ndị be anyị niile bụ ndị nọ na social media enwere m ọkwefụrụ ndị nọ na social media which is no na-eme m a lot of before nweta ezigbo mmadụ nọ na social media ị ga-anụ asa nwunye ọ na-enye gị ugwu ruru gị ị ga-amakwa ihe ichuzuru ị ga-ama ihe ichuzu ma ihe gabigara maka atara igomie wee fụ na ndị be anyị ị ga-amata through social media o nwere ihe ọzọ ha ga na-achọrọ gị na-abụrụ ya money because ọ bụ na ọ bụrụ ya my money ka ndị nọ n'ala Igbo na-achọ na m chi ime hoi ka m wee mara na ọ ga-agaba wee bịa ịma na ha kwesịrị ịma na-enwere onye ka m mma nọ n'ala Igbo maka echego m na iji n'ala Igbo fine boy nọ there a lot of people nọ there why na ndị agha anaghị eji ama ndị agha yiba ndị agha maka na ha na-afụ ndị agha na ha agaghị take care of them. Ụfọdụ bụ ndị dịgo tired of living in the land chọ ka ha jirizie the contact wee pụọ maka ejighị m obodo oyibo because of many things. Eji m obodo oyibo ka m kwa ya knowledge and bunatakwa n'ihe m ga-eji nyere Igbo aka ọnya ma o ji adị m ka ọmụ naba mana o nwekwara ihe a ga-agba emegide ruo mfụ na ị na-anabụrụ the option dị na akwechiri m ọ bụ na ọ bụrụ ọgụ anọ na Ukraine mụ ama na-akọdo akụkọ a na-akọ ịghọtago bikos afụgo m na ndị be anyị nọ n'ala Igbo achọrọ ịbụ ndị na-agwa onwe ha eziokwu. Look ọ bụ na ọ bụrụ ka m si ekwu okwu look at ihe mere n'Enugu steeti mmadụ egbuo mmadụ tụnye mmadụ dị ime na soccer pit ma ihe niile ndị ka dị dangerous of that ndị dị dangerous more than that guy juru eju n'Enugu steeti juo eju na Anambra steeti juo eju na Ebonyi steeti ha ka nkọ ma politicians. M na-agwa gị na ije na Toronto hospital nke dị na ị na-eme ka ị na-eje ihe dịka mkpọ ị na-eji ihe dịka MCC Toronto ndị nọ n'Ọnịcha Toronto hospital na-agwa gị n'oge campaign ka ndị politician kampụrụ ndị ahụ ma achọghịkwa ịkpọ saịdị ndị politician ọbụta ama m nọ ndị otu politician kampụrụ ndị mmadụ na Toronto hospital reception and onye nchọrọ ebe na Toronto hospital reception ahụ bụ onye isi Catholic Mobile Security nke dị na Wọliwo ya ka m chọrọ bịa ebe ahụ ka m jụọ ya maka meeting anyị ga-enwe as a general PRO so ka m wee maka m ga-esi gbasa ozi ahụ. Unfortunately amarọ m na agbara ya bịa n'ọrụ so ọ bịa ọrụ that day amaghịkwa m na-echenji gị ọfisi ahụ nkụ aka na that ọfisi ahụ ndị mepeziri m ọfisi ahụ bụrụzie ndị ji egbe na mma
na-asị m kedu ihe m bịara ebe ime nsị ya na o nwere one man na-alụ ebe a bụ onye isi anyị na Catholic Mobile Security. Ha asị m na ọ bụ asị na mbe spy na m bịara ịma ndị ha bụ and otu amata ndị ha bụ na m na-achọzi ya enye information and na ọ bụ the end m dị ife a because they will never believe me. O nweghị ihe m ekwufọ ha n'ọnụ m ka m gwafa na mahadum na onwere ndị dị ka ha nọ here. These people begin to beat me. Kugide m kupu m ọbara n'imi. Wee gosi m wash onye abụ ebe a na-asa arụ a ga-aba egbuo m. Gosi m akpa asịsa a ga-aba egbuo m. A flush sia blood gba mbọ fụ na blood niile dị ya were mmiri ọkụ wụọ m dị sure that na blood a sikiri na receive before dozie m na akpa ajị wee buruzie m wee bupụ na Toronto hospital nke dị n'Ọnịcha. Onwe onye amaghị Toronto hospital na for those bi n'Ọnịcha. Ana m akọrọ gị akụkọ ụmụazị. Ọ iji gwa gị na even gọvanọ na-abụ ndị ọfụrụ bụ ụmụaka ka ha bụ when I was in Ọnịcha. Ụmụaka na politics, what I mean. Because sometimes o nwere ndị kpagoro ike anyị na-agwa gị na ike akịtọ na-adịghị ka ọ dị danger na-akpaghị ya mgbe anyị dị ndụ nọrọ n'obodo. Ọ bụrụ ọkịta ị na-ekwu ya ka anyị ma ya before gị nwa na-ama ya. Onye sevuru m ejighị ogbuo m that day bụ nwanne m nwoke na-asụ Nsụka. Amụrụ m ihe nsugide wee sụpụta ofu Nsụka. Amam ọsị m na ya na-anụ Nsụka ka ọ sị na ya biri Nsụka. The trauma m gabigara dị agaghị agwa m kwuo but ama m na o nwere ihe mere m and that thing ka dị m n'isi wee ruo today. Anụ onye akọ ya bụ nchetacha ana m asụ unu na ọ bụrụ unu mana ndị na-akpọ onwe ha ndị Igbo unu amara that na unu ama nọkọta n'ụwa bụ ndị Igbo maọbụ ndị si na ha na-edife ndị Igbo bịa na-ebule m Hausa na social media na-ebule m Yoruba na-ebule m Fulani. I can never support all those rubbish. Start blaming your brother that is committing crime among of yourself. Start from there. That is where you know where Okechukwu stand. Many of you people are evil, telling me to believe that somebody is evil. I can't ekwete na onye ahụ bụ evil, mana asịkwa gị na gị bụ evil too. Onye na-ese okwu. Because ị na-agwa m maka onye ọzọ mụ na-monitor maka you, onye ọzọ na-monitor maka me. That is how world react. Many of you people che na social media bụ ebe ọ ga-abịa pụta. Look at onye ọbụla na-akọ ọnụ. Onwedo na-ekwu okwu Nnamdi Kanu mgbe ọ na-ekwu okwu ọ na-agwa unu maka ihe gbasara Nigeria. Simon mgbe ọ na-ekwu ọ na-agwa unu ihe gbasara Nigeria. Some ndị ọzọ na-ekwu ọ na-agwa ihe gbasara Nigeria. Ndị dịka m na-ekwu ana m agwa gị ka ị ga-esi wee nweta defeat nwe ndị Nigeria bandit. Then gị nwa bịazi na social media ị na blackmail ndị mmadụ na-akpọ mmadụ onye a bụ onye oshi, onye a bụ criminal, onye a bụ gworo, onye a bụ Hausa, onye a bụ Fulani. Wee banye na inweghịkwa evidence iji ekwu okwu a nọ ka ị wee gosi ndị followers gị that you are smart, you are in the right track. Ihu gị na mgbe anyị na-agwa DOS okwu anyị ji evidence. Mgbe anyị na-agwa Nigeria gọọmenti okwu anyị ji evidence. Wee ruo today. Mana ijikwa evidence iji akọtọ mmadụ ibe gị. A na-akọtọ na ọjọọ onye na-anọghọ n'ọchịchị. Maka onye na-anọ n'ọchịchị enweghị pawa. Ọ ndị anọ n'ọchịchị ka nna target. Maka ọha nwa bụ ndị kwesịrị ịbịa dozie obodo. Obodo adịrọ mma today bụ ndị ọchịchị. You can, no matter whatever you say. Ndị one ụmụnne m daalụnụ anọkwuola m taa 5 hours. So daalụnụ. Ka nje ka m nkwado onwe m ọfụma wee jee mee ihe ndị ọzọ. Na time adịrọzi. Nyotago time adịrọzi. Oru echi ka m mara ihe ndị amabeghị m ndị caregiver ha reply ya m. Ama m na ya ga-apụta echi maka na at least ewerego m 5 hours kwuo okwu niile m ga-ekwu taa. Na nje kwado onwe m na ọ dịrị izi ikwu okwu 5 hours. Nyotago so ọ na ha chọọ anyị ga-abịa ma abịakwa echi maka tata ga ma bịa chi ejigo.
so ịmana ọ ga-abụzi echi abịakwa m. Ala Igbo adịgo mma mana ihe ị ga-aghọta ngị nwa na-ege m ntị, ime ị ga-aghọta, ekwena ka e were isi gị wee dozie, ekwena ka e were isi gị wee dozie, and ejekwana bikos na onye isi gwara gị jee, echekwana jee bikos na gị nwa mana iji na-eje na ọ bụ ife gị nwa na nwoge conclude by yourself. Don't serve anybody in this struggle. Serve yourself. Very, very important. And the struggle we are talking about is struggle of our brothers and our mothers and our fathers and our sisters. So Onya Meroja are very difficult to understand because in anything you're fighting against Nigeria, you are fighting against your father and your mother. Mark my word. Onya Merunu Kuchi Unekuna social media be on social media. Because when you fight Nigeria government, remember your governor, your senator, your church leaders. They are the one that is Nigeria. Why can't you start from there? So if you say that now Nigeria and Abuja, then go there. That is why I don't work with people that destroy their people because of the famous. Keyword the popular. Onya have showed. After he showed, some of you deny what you are doing. Some of you cannot stand exactly what you are fighting for. But in being a Superman. Ndị mmadụ na-asị can negotiate, I will never negotiate. But when you go to court, any court or police, you try negotiation with them. Mana mgbe na commit that crime, let us look for solution of the peace. He said never negotiate with anybody, never talk to them. But when aka na abụọ were go fu aka, gị chọbakwa negotiation, even tụba asị na eburokwa ihe ahụ esi na-ebu. Mana ọ dị na social media dị ebe niile. If all that n'ihe na-achịkụ bụ ya, ị na-achịkụ nna gị game. Maka ị ga-na-efili na ọga ka ị na-eme. Mana ị na-achịkụ nna gị game. And onye ị na-achịkụ game bụ onye mere gị ji bụrụ ihe bụ. Ndị gwara ndị ọcha ma ọ na-egwara ndị ojii na otu a na-ekwu okwu maka Obinwanne. Ị bịa jụọ m kedu ife na-akọwa n'obi nwanne si na m amara ihe na-akọwa n'obi nwanne. Ana m aghọ omume ahụ. M ga-agwa gị everything. Ọ bụ na ihe niile m kwuru n'obi nwanne bụ ihe dara iwu nke m na m ga-eje mkpọrọ. No wahala na ahụ. Anyị jere ya mkpọrọ. How many years eje ya pụta? Ọkwa na ya ga ha pụta. Then ihe niile dị n'aka ihe na-eme n'ụwa. Maka na ndị na-ewepụta onwe ha agba mbọ bụ ndị a na-achọ ka ewepụ n'ụzọ because ihe ha na-ekwu ka ndị ọzọ ji eri uru. Which is so bad. Ndewo. Ọ ga-adịkwanụ tomorrow. Anyị pụtara na-egosi unu ka o si wee dị. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on
With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation.